चैप्टर नंबर 1 मूरेज लॉ, फर्स्ट पॉइंट मूरेज लॉ कवर कर लिया है। वीएलएसआई डिज़ाइन फ्लो ये भी कवर कर लिया है। अगेन मॉडलिंग स्टाइल, ये 3 टॉपिक हमने कवर कर लिया है और मैंने आपको बताया भी है कि कौन सा क्वेश्चन कितने कितने मार्क का। जैसे कि हमने पार्ट 1 के तीनों वीडियो के जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं इधर आई बटन में मिल जाएंगे आपको। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं फंक्शंस एंड प्रोसीजर। ओके, तो वीएचडीएल देखने जा रहे हैं फंक्शंस एंड प्रोसीजर। ओके, तो वीएचडीएल In the previous video, we have discussed regarding the binary cell construction and its operation into details. So in this session, we shall discuss how this binary cell can be used for the construction of a RAM circuit. So in the previous video, we have discussed its operation, that is a binary cell operation. So if you not having the idea, please watch the previous video for the better understanding of the RAM circuit. This binary cell, here in the RAM circuit design, we shall be using the block diagram of the binary cell. So in the block diagram, we are having select line as input line as input, and also read write selection line as input. And this is our respective output of the binary cell. When the binary cell will get selected, depending upon the mode, either it will be selected in the read mode or write mode. In case of read mode, the bit which is residing in the binary cell will be obtained at the output. In case of write mode, the new input will be written onto the binary cell. So we shall use this block diagram in our RAM circuit construction. Here we are going to have 4x4 RAM circuit construction. So here is the detailing for us. Here we are having the 4x4 means we will be having 4 binary cells across the 4 rows and 4 binary cells across the 4 columns. So in total we are going to use 4x4, that means we are going to use 16 binary cells. So now in this particular binary cell, all the binary cells are having the 3 input lines and 1 output line. So now let us start with the circuit construction into the details. So here we are having 2x4 decoder. We're having 2x4 decoder. Decoder is that very combinational circuit which will have n number of input lines and to the power of n number of output lines. Here this value of n is equal to 2. So it will have 2 input lines and it will have 4 output lines. So here we are having 2 input lines and here we are having 4 output lines. So depending upon the input line combination, one of the 4 output lines will be enabled at a time. That is the basic and fundamental logic of our decoder circuit. This decoder circuit will have one enable line. If this line is enabled, then depending upon the inputs, the outputs will be obtained. That means depending upon the input combination, one of the output lines will be enabled. But if this memory enable line is not enabled, then obviously
In the This is all for previous this video, presentation. See you in we the have next one. discussed regarding the binary cell construction and
आज हम लोग देखेंगे लाइंस और तक का लॉजिक तो क्लियर हो गया। उसके बाद बात आती है कि अगर 3 की रोम का टोटल n इनपुट लाइंस हैं तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, 2n हो सकते हैं। कैसे? मान लिया हमारी जो इनपुट लाइंस है वो कितनी है, 2 है, मतलब A B ऐसे करके 2 क्या है हमारी इनपुट लाइंस है। तो इन 2 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये क्या होंगे इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 क्या है इनपुट लाइंस है तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2 इज 8। तो कुल मिला के अगर n क्या है इनपुट लाइंस है तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, मतलब पॉसिबल मिन टर्म्स कितनी जनरेट होंगी। देखो ये क्या है, मिन टर्म्स है। इसी तरह से अगर 3 क्या है इनपुट लाइंस है तो हमारी मिन टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी मिन टर्म्स हो जाएंगी। तो कुल मिला उसमें टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कौन कौन है, ए बी है, और इनपुट्स कौन कौन है, ए और बी है, और आउटपुट्स कौन है, एक्स और वाई है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें इनपुट लाइंस कितनी चाहिए, 2 चाहिए। मतलब अब इस केस में n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक वर्ड होता है, ये पूरा जो आउटपुट हमारा वर्ड हो जाएगा। अब हम इन वर्ड्स में देखें तो बिट्स कितनी है, इस वर्ड में अगर इम्प्लीमेंट करना है जो क्या करता है, बीसीडी को एक्सएस3 में कन्वर्ट करता है। बीसीडी मतलब हमें इनपुट में कितनी लाइंस चाहिए, 4 लाइंस चाहिए, मतलब 0 0 0 0, ये क्या है 4 लाइंस, तो ये क्या हुआ, बीसीडी हुआ। अब हमें आउटपुट किसमें चाहिए, एक्सएस3 चाहिए। एक्सएस3 मतलब 0 + 3, मतलब जो भी बीसीडी + 3, तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 0 1 1 आएगा। तो कुल मिला के ये तो क्या हुआ, हमारा इनपुट हुआ, और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा आउटपुट का वर्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आउटपुट का हमारा वर्ड हो जाएगा। अब हम इन वर्ड्स में देखें तो बिट्स कितनी है, इस वर्ड में अगर हम देखें तो कितनी बिट्स हैं, 2 बिट्स हैं। इसका मतलब यहाँ पर m इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया। अगर हम इस वर्ड की बात करें तो इसमें कितनी बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, तो यहां पर m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हमें बोला गया है कि हमें 32 × 8 रोम डिजाइन करनी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे जो वर्ड आएगा, हमारा जो वर्ड जनरेट होगा आउटपुट में, उसमें कितनी बिट्स होंगी, 8 बिट्स होंगी। मतलब 8 बिट्स का वर्ड जनरेट होगा, किसमें, आउटपुट में जनरेट होगा। तो ये तो बात हो गई आउटपुट की। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁵ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी इनपुट लाइन्स कितनी होंगी, 5 होंगी। मतलब जो हमारी रोम डिजाइन होगी वो किस तरह से होगी, यहाँ से 5 तो क्या आएंगी, इनपुट लाइन्स आएंगी 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर अब इसको क्या बोला जाएगा, 2⁵ × 8, और इसके बाद में क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो कितने हैं, 5 क्या है इनपुट लाइंस है, इसका मतलब पॉसिबल मिन टर्म्स कितनी जनरेट होंगी, 32 मिन टर्म्स जनरेट होंगी। 2⁵ इज 32, मतलब 0 से लेकर 31 हमारी मिन टर्म्स क्या होंगी, जनरेट होंगी। यहां पर अगर इन सभी की वैल्यू क्या है, 0 0 0 0 है, इसका मतलब कौन सी मिन टर्म को यहां से सिलेक्ट किया जाएगा, सबसे पहले 0th वाली मिन टर्म को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर 0 0 0 0 1 है, मतलब फर्स्ट वाली मिन टर्म को सिलेक्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो लाइंस है ये डिसाइड करती है कि कौन सी मिन टर्म को सिलेक्ट किया जाएगा। अब इतना वाला जो पोर्शन है ये तो किसकी हेल्प से डिजाइन किया जाता है, डीकोडर की हेल्प से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि डीकोडर का काम क्या होता है, n इनपुट लाइंस को 2⁻n आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट करना। तो यहां तक का काम तो कौन कर लेगा, डीकोडर ही कर लेगा। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि हमें ये सभी के सभी मिन टर्म्स चाहिए, हो सकता है हमें इनमें से कुछ ही मिन टर्म्स चाहिए। तो अब ये चीज कौन डिसाइड करेगा, और गेट्स डिसाइड करेंगे। तो अब बात आती है कि हमें और गेट्स कितने लेने हैं। तो अब अगर हमारे जो वर्ड की लेंथ क्या है, अगर 8 है तो हमें टोटल कितने गेट्स लेने पड़ेंगे, और गेट्स 8 और गेट्स लेने पड़ेंगे। अगर हमारे जो वर्ड की लेंथ है वो क्या है, 4 है, तो हमें टोटल कितने और गेट्स लेने पड़ेंगे, 4 और गेट्स लेने पड़ेंगे। तो ये क्या हुआ, रोम का आर्किटेक्चर हुआ। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल, अब देखो हमें क्या बोला गया है, हमें 32 × 4 रोम बनानी है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁵ लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें इनपुट लाइंस कितनी चाहिए, 5 चाहिए। तो और दूसरी चीज, अब हमें 5 इनपुट लाइंस को 32 में कन्वर्ट, मतलब हमें टोटल मिन टर्म्स कितनी जनरेट करनी है, 32 मिन टर्म्स जनरेट करनी है। तो अब हमें कौन सा डिकोडर यूज करना पड़ेगा, तो हमें 5 to 32 डिकोडर सबसे पहले तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक तो हमारा क्या बना, 5 to 32 डिकोडर यहाँ पे बन गया। यहाँ से हमारे इनपुट्स कितने आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 क्या आ जाएंगे, हमारे इनपुट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे अब हम इनका कुछ भी नाम दे सकते हैं, A0 A1 A2 A3 A। ये तो क्या हो गया यहाँ तक। अब इसकी वजह से जो मिन टर्म्स जनरेट होंगी वो कितनी होंगी, 0 1 2 इस तरह से 31 तक, 0 to 31, ये कितनी हुई, 32 मिन टर्म्स जनरेट हो गई। तो ये यहाँ तक जो है, यहाँ तक तो क्या हुआ, ओनली ये डीकोडर हुआ। मतलब ओनली कितना काम हो गया हमारा, इतना काम तो हमारा हो गया है। ठीक है, 5 इनपुट लाइंस ने टोटली इतनी मिन टर्म्स जनरेट कर दी। ओके, और यही लाइंस जो क्या कभी इन फ्यूचर कुछ ऐसा डिजाइन करना है। ठीक है, अब हमें जो आउटपुट आएगा एक्सेस के अकॉर्डिंग, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी को चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक जनरल सा डायग्राम बनाते हैं। अब हमें आउटपुट कितने चाहिए, यहाँ पे हमें 4 क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स इन
वर्ड, आउटपुट का जो वर्ड है उसमें हमें कितनी बिट्स चाहिए, 4 बिट्स चाहिए। इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लिया हमें क्या डिजाइन करना है, बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर डिजाइन करना है। बीसीडी उसमें कितनी लाइन है, 4 है, ठीक है। अब अभी हमारे यहाँ पे जो इनपुट लाइन है वो तो कितनी है, 5 है, बट मान लिया हमें कभी इन फ्यूचर कुछ ऐसा डिजाइन करना है, ठीक है। अब हमें जो आउटपुट आएगा एक्सेस 3 उसमें भी कितनी बिट्स होंगी, 4 बिट्स होंगी, जिनको हम डिनोट कर सकते हैं WXYZ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा ये हमारी अब 0011 0100 0101 ये क्या आएंगे, हमारे आउटपुट्स आएंगे। और इस चीज को क्या बोला जाएगा, एक वर्ड बोला जाएगा। अब अगर हम देखें तो इन वर्ड्स में बिट्स कितनी है, नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 4 बिट्स है। कितनी बिट्स है, 4 बिट्स है। ये हो गई हमारी फर्स्ट, ये हो गई हमारी सेकंड, ये हो गई हमारी थर्ड और ये हो गई हमारी फोर्थ। तो हमें कुल मिला के कितने और गेट्स का यूज करना पड़ेगा, 4 और गेट्स का यूज करना पड़ेगा। अब ये हर एक आउटपुट के लिए, अब हमारा ये WXYZ इस हर एक आउटपुट के लिए अपना एक अलग क्या होगा, बुलियन फंक्शन होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, 4 और गेट्स का क्या करना है, यूज करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 एंड 4 और गेट्स का क्या करना पड़ेगा, यूज। अब देखो ये हम क्या बना रहे हैं, एक जनरल क्या बना रहे हैं, रोम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई बुलियन फंक्शन गिवन नहीं है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इन सभी को इन सभी मिनटर्म से क्या कर देते हैं, इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। देखो ये हुआ हमारा, ये पहले और गेट को हमने किससे कनेक्ट किया, इस पहले वाले से, लेकिन कनेक्शन इसमें कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से इस और गेट को हमें इस सेकंड वाले से भी क्या करना है, इसी तरह से कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर इससे भी हमें कनेक्ट करना है और इसी तरह से ये हम, अब ये जो होंगे, ये वाला जो और गेट है, ये सारे के सारे 32 मिनटर्म से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो ये इसी तरह से ये लास्ट वाले से भी हमने क्या कर दिया, कनेक्ट। अब यहाँ पे मैंने ओनली क्या बताया है, 4 ही कनेक्शंस बताएं, जबकि इस किससे कनेक्टेड होता है, सभी से कनेक्टेड होता है। इसी तरह से इस वाले और गेट को भी हमें क्या करना है, इससे भी कनेक्ट करना है, कुछ इस तरह से, इससे भी कनेक्ट करना है, ये इस तरह से और इससे भी कनेक्ट करना है। तो कुल मिला के हमें क्या, इनपुट लाइंस थी और ये क्या आ गई हमारे पास, आउटपुट लाइंस हो गई। तो ये क्या हुआ, 32 × 4। अब बात आती है कि हमने ये कनेक्शंस इस तरह से क्यों किए हैं। तो अब देखो जरूरी नहीं है, देखो अगर हमारी जो आउटपुट की जो टेबल बन रही है कुछ इस तरह से बन रही है, WXYZ 0000 0011 0100 कुछ इस तरह से हमारी टेबल बन रही है, ठीक है। अब मान लिया इसमें आगे भी कुछ है, इस तरह से हमारी टेबल बन रही है। अब हम नोटिस करें तो W को फिलहाल हमें किससे भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। X की अगर हम बात करें तो उसको हमें कौन कौन सी मिनटर्म से कनेक्ट करना है, क्योंकि X की वैल्यू कहां पे बने, यहाँ और यहाँ पे बने, तो हमें सेकंड और थर्ड से कनेक्ट करना है। Y को हमें फर्स्ट और थर्ड से कनेक्ट करना है, Z को हमें फर्स्ट से कनेक्ट करना है। तो कुल मिला के ये वाली जो आउटपुट की टेबल होगी वो ये डिसाइड करेगी कि हमें कौन कौन सी मिनटर्म से इन गेट्स को करना है कनेक्ट। ये मान लिया W है, ये मान लिया X है, ये मान लिया Y है, ये मान लिया Z है। तो ये तो क्या है, एक जनरल डायग्राम है, क्या है, एक जनरल रोम है जिसमें हमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं इंप्लीमेंट करना है। तो हमने क्या कर रखा है, सभी से कनेक्ट। अब मान लिया कि हमें किसी बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है और उसमें हमें बोल रखा है कि हमें इसको ओनली 1 से और 2 से कनेक्ट करना है, ठीक है। किससे, 1 से और ओनली 2 से कनेक्ट करना है, 0 से कनेक्ट नहीं करना है। तो हमें इस लिंक को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओपन। और ओपन कैसे होती है, देखो ये सर्कल यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं आती है। तो कुल मिलाकर हमें इस लिंक को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। मतलब जिन जिन से हमें कनेक्ट नहीं करना है उन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक्स को ओपन या ब्रेक करना पड़ेगा। और इस प्रोसीजर को ही क्या बोला जाता है, प्रोग्रामिंग द रोम। मतलब हमने क्या किया, इसको ये प्रोग्रामिंग की। अब प्रोग्रामिंग, ये जो प्रोग्रामिंग कोई C++ वाली प्रोग्रामिंग नहीं है। मतलब ये डिसाइड करना कि हमें कहां लिंक्स को ओपन रखना है, कहां लिंक्स को क्या रखना है, क्लोज रखना है, यही क्या कहलाया जाता है, प्रोग्रामिंग द रोम। अब देखो रोम का एक स्पेशल फीचर होता है, क्या फीचर होता है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, डीकोडर यूज हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है। ये चीज फिक्स है कि टोटल जो 32 मिनटर्म्स हैं वो जनरेट होंगी। इसका मतलब हमें ये सारे एंड गेट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब ये एंड गेट से सभी के सभी कनेक्टेड हैं ही। इसमें हमने कोई प्रोग्रामिंग, लिंक की ब्रेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं की। ये सारे कनेक्शंस क्या है, मैंडेटरी है ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने और गेट्स में क्या कर रखी है, प्रोग्रामिंग कर रखी है। मतलब और गेट्स में हमने डिसाइड किया है पहले कि हमें किसको कनेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोग्रामिंग और गेट्स। मतलब इसमें रोम में क्या होता है, एंड गेट्स प्रोग्राम नहीं होते हैं, वो फिक्स होते हैं, लेकिन और गेट्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्ड होते हैं। अब हम इसका देखते हैं एग्जांपल कि हम किस तरह से बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक दे रखी है ट्रुथ टेबल, इसको हमें रोम की तो इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि हमें देखो रोम का जो ब्लॉक डायग्राम रहता है वो कुछ ऐसा रहता है, 2s to the power n into m। ये होता है, यहाँ से आता है n, यहाँ से क्या आता है, m आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करें, n। तो n की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 1 2 क्या है, हमारी इनपुट लाइन है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। इसके बाद में 2s to the power n कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली तो 2s to the power 2 इज इक्वल टू 4। तो हमें डिकोडर कौन सा यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 to 4 डिकोडर का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या बना दें, यहाँ पे 2 to 4 लाइन डिकोडर बना दें। तो ये क्या हो गया, 2 to 4 डिकोडर हो गया। इसके बाद में अब यहाँ से हमें क्या देने हैं, इनपुट्स देने हैं। तो ये 1 और 2 ये क्या देने हैं, हमें इनपुट्स देने हैं। तो ये हो गया हमारा पहला इनपुट A0 और ये क्या हो गया, हमारा दूसरा इनपुट, ये क्या हो गया, A1 हो गया। ये जो पॉसिबल मिनटर्म्स जनरेट करेंगे वो कौन कौन सी हो जाएंगी, तो 0 0 यहाँ से 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये तो क्या हुई, मिनटर्म्स जनरेट होगी। तो यहाँ तक का काम तो हो गया कि ये डिकोडर ने तो अपना काम कर दिया, ओके। इसके बाद अब बात आती है m की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे क्या है, वर्ड्स हैं। ये हमारा हो गया पहला वर्ड, ये हो गया हमारा दूसरा वर्ड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये हमारे चार क्या हो गए, वर्ड्स हो गए। ये क्या है, हमारे वर्ड्स हैं, ओके। अब हर एक वर्ड में बिट्स कितनी है, टोटल 2 बिट्स है। इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमें और गेट्स भी कितने यूज करने हैं, 2 और गेट्स यूज करने हैं। पहला और गेट किसके लिए होगा, F1 के लिए होगा और दूसरा जो और गेट होगा वो किसके लिए होगा, F2 के लिए होगा। तो अब हम एक काम करें, पहले तो ये यहाँ पे ले लें हमारा फर्स्ट और गेट। तो ये हो गया हमारे कनेक्शन। ये क्या है, F1 मतलब हमारे वर्ड की पहली बिट और ये क्या हो गया हमारा
जीरो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 0 मतलब हमें इसको किससे कनेक्ट करना है, इससे भी कनेक्ट करना है, और फिर किससे कनेक्ट करना है, 1 1 तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, 3 लिख दें, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और इससे थर्ड वाले से भी हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे गलती से मैंने पहले कनेक्ट कर दिया था, और हमें सॉरी थर्ड वाला कौन सा है, तो ये वाला है, तो हमें किससे कनेक्ट करना है, इस थर्ड वाले से हमें क्या करना है, कनेक्ट 1 1 मतलब ये थर्ड, और इस वाले को 0 0 वाले को हमें क्या रखना है, यहाँ पे क्या है, आउटपुट 0 आ रहा है, मतलब इसको हमें क्या रखना है, ओपन ही रखना है, मतलब ये वाला कैसा रहेगा, कुछ इस तरह से, ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में अब बात आती है F2 की, तो F2 इज इक्वल टू क्या है, इसमें किसकी जरूरत है, 0 और 2 की, मतलब सम ऑफ 0 एंड 2, मतलब हमें आउटपुट कहां पे हाई मिल रहा है, 0 2 पे हाई मिल रहा है, तो हमें एक तो इसको किससे कनेक्ट करना है, 0 से, तो ये 0 से कनेक्ट हो गया, और किससे कनेक्ट करना है, हमें 2 से कनेक्ट करना है, इसको किससे, 2 से, तो 2 का है 1 0 यहाँ पे, तो इससे कनेक्ट करना है। बाकी के जो लिंक्स है हमें उन्हें क्या रखना है, ओपन या ब्रेक ही करके रखना है। तो ये क्या हुआ, दो इंप्लीमेंट 0 यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 0 मतलब हमें इसको किससे कनेक्ट करना है, इससे भी कनेक्ट करना है, और फिर किससे कनेक्ट करना है, 1 1 तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, 3 लिख दें, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और इससे थर्ड वाले से भी हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे गलती से मैंने पहले कनेक्ट कर दिया था, और हमें सॉरी थर्ड वाला कौन सा है, तो ये वाला है, तो हमें किससे कनेक्ट करना है, इस थर्ड वाले से हमें क्या करना है, कनेक्ट 1 1 मतलब ये थर्ड, और इस वाले को 0 0 वाले को हमें क्या रखना है, यहाँ पे क्या है, आउटपुट 0 आ रहा है, मतलब इसको हमें क्या रखना है, ओपन ही रखना है, मतलब ये वाला कैसा रहेगा, कुछ इस तरह से, ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में अब बात आती है F2 की, तो F2 इज इक्वल टू क्या है, इसमें किसकी जरूरत है, 0 और 2 की, मतलब सम ऑफ 0 एंड 2, मतलब हमें आउटपुट कहां पे हाई मिल रहा है, 0 2 पे हाई मिल रहा है, तो हमें एक तो इसको किससे कनेक्ट करना है, 0 से, तो ये 0 से कनेक्ट हो गया, और किससे कनेक्ट करना है, हमें 2 से कनेक्ट करना है, इसको किससे, 2 से, तो 2 का है 1 0 यहाँ पे, तो इससे कनेक्ट करना है। बाकी के जो लिंक्स है हमें उन्हें क्या रखना है, ओपन या ब्रेक ही करके रखना है। तो ये क्या हुआ, दो इंप्लीमेंट। इसके बाद में F1 को किसकी जरूरत है, 1 0 की, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 0 मतलब हमें इसको किससे कनेक्ट करना है, வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் ப்ரோக்ராமபிள் லாஜிக் அரே ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஷார்ட்டானா PLAன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ இந்த PLAவை யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளமை டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். நெக்ஸ்ட் இந்த டாபிக்கை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டியில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்க. நான் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இப்போ டேரக்டாக ப்ராப்ளம் வரேன். ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்ட் தி ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன் யூசிங் PLA. ஸோ இதில் எத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 3 ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, F1 F2 F3ன்னு 3 ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணணும், டிசைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா. இப்போ இந்த 3 ஃபங்க்ஷனுமே எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மின் டர்ம்ஸ், சிக்மா எம்ங்கிறது மின் டர்ம்ஸ். அப்போ எனக்கு என்னென்ன மின் டர்ம்ஸ்ங்கிறது ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், டிசைன் பண்ண போறேன். அப்போ டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஸ்டெப் என்னன்னு பார்க்கணும். இப்போ எனக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் ஸ்டெப் 1ல ட்ரூத் டேபிள ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகேங்களா. அதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் 1. ஸோ மறுபடியும் சொல்றேன், ஸ்டெப் நம்பர் 1 அப்படின்னா ட்ரூத் டேபிள ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃபார் த கிவன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகேவா. இப்போ பாருங்க, உங்களுக்கு 3 ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னேன். அப்போ 3 ஃபங்க்ஷன்லயும் மேக்ஸிமம் மின் டர்ம்ஸ் எனக்கு எது வரைக்கும் இருக்குன்னா 7 வரைக்கும் இருக்கு. ஓகே. அப்போ 0ல இருந்து 7 வரைக்கும் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னா அப்போ எனக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் வேணும், இன்புட் வேரியபிள்ஸ் 3 வேரியபிள்ஸ் வேணும். ஓகேங்களா. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூத் டேபிளுக்கு வரேன். அப்போ ட்ரூத் டேபிள்ல இன்புட் அவுட்புட் என்னோட மின் டர்ம்ஸ் வந்து 0ல இருந்து 7 வரைக்கும் ஏதோ ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட இன்புட்டை 3 இன்புட்ஸ் எடுத்திருக்கேன், A B C. இது என்னோட இன்புட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களோ அதெல்லாம் தான் என்னோட அவுட்புட். ஓகே. இப்போ F1 F2 F3ங்கிறது தான் என்னோட அவுட்புட். அதை தான் நான் இங்க எடுத்து வந்து எழுதியிருக்கேன். ஓகேங்களா. இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் 3 இன்புட் வேரியபிள் எடுக்கிறதுனால நம்ம எத்தனை காம்பினேஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும், 2^3. இப்போ 2^3ங்கிறது என்னது 8. 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும், 0ல இருந்து 7 வரைக்கும் எழுதணும். ஸோ அதை தான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் பைனரியில 0 1 2 3 4 5 6 7 வரைக்கும் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன். 1 அங்க கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் 1. 2 இருக்கு, 2க்கு 1. அதே மாதிரி 4க்கு 1, 6க்கு எக்ஸ்பிரஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா 3 வேரியபிள் கே மேப்பை எடுக்கிறேன். எக்ஸ்பிரஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், கே மேப்புக்கு போகணும். அப்போ அதுதான் என்னோட ஸ்டெப் 2. எக்ஸ்பிரஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா 3 வேரியபிள் கே மேப்பை எடுக்கிறேன். ஏன் 3 வேரியபிள் கே மேப் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்னோட இன்புட்ல வந்து டோட்டலா 3 வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. அதனால என்ன 3 வேரியபிள் கே மேப்பை எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. 3 வேரியபிள் கே மேப்பை எடுத்துட்டு அப்ப எனக்கு என்ன பிட் சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கு, அந்த லாஸ்ட் பிட் தட் இஸ் C பார். அதுதான் இங்க போட்டுருக்கேன், A C பார். நெக்ஸ்ட் இந்த 2. ஓகேவா. அப்ப செகண்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன F1ங்கிற ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கு. சோ அதனால மறுபடியும் நான் வந்து இதை இண்டிகேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. சோ ஏதாவது டர்ம்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் டர்ம்ஸ் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடா இருக்கு அப்படின்னா அந்த ரிடண்டன்ட் டர்ம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். அதனால தான் நான் என்ன பண்ணல அப்படின்னா மறுபடியும் BC பார்னு நான் இங்க இண்டிகேட் பண்ணல. ஓகேங்களா. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த ப்ரோக்ராம் டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும், ப்ராடக்ட் டர்ம்ஸ் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட் டர்ம்ஸையும் நம்ம இங்க பட் ஆனா நீங்க இந்த டேபிள் லைன் எடுத்துட்டு யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வருதுங்கிறத நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேங்களா. சோ எக்ஸ்பிரஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டெப் நம்பர் 3ல PLA ப்ரோக்ராம் டேபிள நான் ஃபார்ம் பண்ணணும். சோ ப்ரோக்ராம் டேபிள் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். ஓகே. எப்படி நீங்க சிம்பிள்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் சிம்பிளா இல்ல காம்ப்ளிகேட்டடான. ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் 1ல எனக்கு எத்தனை ப்ராடக்ட் டர்ம் இருக்கு, 3 ப்ராடக்ட் டர்ம் இருக்கு. அந்த 3 ப்ராடக்ட் டர்மும் லைனா எடுத்து எழுதிக்கிறேன். A பார் B பார் C, அடுத்தது AC பார், அடுத்தது BC பார். இது லைனா எடுத்துட்டு அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் 2ல எனக்கு என்ன இருக்கு, 2 ப்ராடக்ட் டர்ம் இருக்கு. அந்த 2 ப்ராடக்ட் டர்மையும் நான் எழுதிக்கிறேன், A பார் B பார் AB ன்னு எழுதிட்டேன். அடுத்து நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம் ஃபங்க்ஷன் 3 ஓட வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் டர்ம் BC பார் இருக்கு. பட் ஆனா நீங்க இந்த டேபிள்ல நீங்க எழுதல அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறீங்க அப்படின்னா ஏன் எழுதல அப்படின்னா இந்த BC பார்ங்கிற இந்த ப்ராடக்ட் டர்ம் எனக்கு ஆல்ரெடி எந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கு, F1ங்கிற ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கு. சோ அதனால மறுபடியும் நான் வந்து இதை இண்டிகேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. சோ ஏதாவது டர்ம்ஸ் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் டர்ம்ஸ் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடா இருக்கு அப்படின்னா அந்த ரிடண்டன்ட் டர்ம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். சோ அதனால தான் நான் என்ன பண்ணல அப்படின்னா மறுபடியும்
தெரியும் BC பார்னு நான் இங்க இண்டிகேட் பண்ணல. ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த ப்ரோக்ராம் டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும், ப்ராடக்ட் டர்ம்ஸ், ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட் டர்ம்ஸையும் நம்ம இங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். இதுல தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், ஏதாவது டர்ம்ஸ் உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா அதை இக்னோர் பண்ணிருங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சோ ப்ராடக்ட் டர்ம் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா என்னோட இன்புட்ஸையும் அவுட்புட்ஸையும் நான் எழுதணும். ஓகேவா? இப்போ இந்த இன்புட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், A B C ன்னு எடுத்திருக்கோம். அவுட்புட்ஸ் என்ன எடுத்திருக்கோம், F1 F2 F3 ன்னு எடுத்திருக்கோம். கரெக்ட்டா? சரி, இப்போ நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் டர்ம் எடுத்துக்கிறேன். என்ன ப்ராடக்ட் டர்ம், A பார் B பார் C. இது SOP ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், A ல இருந்து Z வரைக்கும் என்ன வேரியபிளா இருந்தாலும் அதை நம்ம என்ன எடுத்துக்குவோம், 1 ன்னு எடுத்துக்குவோம். A பார்ல இருந்து Z பார் வரைக்கும் எந்த வேரியபிளா இருந்தாலும் அதை நம்ம எப்படி எடுப்போம், 0 ன்னு எடுப்போம். கரெக்ட்டா? இப்போ இங்க பாருங்க, A பார் B பார், அப்போ AB ங்கிற இடத்துல 0 0 என்ன காம்ப்ளிமெண்ட், அடுத்து C ங்கிறது 1. ஃபங்க்ஷன் 1ல 1 எனக்கு என்ன இருக்கு, BC பார்னு இருக்கு பண்ணிருக்கேன். T ங்கிறது என்ன, தேர்ட் ஃபங்க்ஷன்லயும் 1 போடணும், செகண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல டாஷ் போடணும். ஓகே, சோ அதே மாதிரி தான் ரிமைனிங் இருக்கிற ப்ராடக்ட் டர்ம்ஸ்க்கும் நம்ம இந்த டேபிள்ல கம்ப்ளீட். ங்கிறது ட்ரூ வேல்யூ, C ங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட் வேல்யூ. சப்போஸ் நான் இப்போ இங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னா அந்த டைம்ல நான் என்ன பண்ணலாம், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் T க்கு பதிலா நான் C ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். சோ இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் வர மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து இதுக்கப்புறம் வரப்போற வீடியோஸ்ல நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன். ஓகேங்களா? சரிங்களா? சோ இப்போ இங்க எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் நான் அப்படியே தான் எடுத்திருக்கேன், எதையுமே நான் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. சோ அதனால தான் நான் F1 F2 F3 க்கு எல்லாமே T T T ன்னு போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? சோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, என்னோட டயகிராம போடணும். தட் இஸ் PLA டயகிராம போடணும். இப்போ இந்த PLA டயகிராம் போடணும் அப்படின்னா இதுல நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ். என்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் இன்புட் பஃபர், எத்தனை இன்புட் பஃபர் வேணும்னு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியணும். ஓகே, அப்ப எத்தனை இன்புட் பஃபர் வேணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இன்புட் வேரியபிள்ஸ். எத்தனை இன்புட் வேரியபிள் இருக்கோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் இன்புட் பஃபர் எனக்கு வேணும். அப்ப இன்புட்ல எத்தனை வேரியபிள்ஸ் இருக்கு, எனக்கு 3 வேரியபிள் இருக்கு, A B C ன்னு 3 வேரியபிள் இருக்கு. சோ அதனால தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பஃபர், இது ஒரு பஃபர், இது ஒரு பஃபர். இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேல இருக்கிற இந்த டாப்ல இருக்கிற லைன் வந்து எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணனும், A வை ரெப்ரசென்ட் பண்ணனும், பாட்டம்ல இருக்கிறது A பார் ரெப்ரசென்ட் பண்ணனும். அதே மாதிரி இது B பார், இது C பார் ரெப்ரசென்ட் பண்ணனும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல எத்தனை அண்டிகேட் போடணும் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி வரும் அப்படின்னா, எனக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மின் டர்ம்ஸ் இருக்கோ அத்தனை அண்டிகேட்ஸ் வரும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், என்னோட ப்ரோக்ராம் டேபிள் நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் டேபிள்ல எத்தனை ப்ராடக்ட் டர்ம்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க, டோட்டலா 5 ப்ராடக்ட் டர்ம்ஸ் இருக்கு. அப்போ 5 ப்ராடக்ட் டர்ம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், டோட்டலா 5 அண்டிகேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, சோ அத நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா டோட்டலா 5 AND gates யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, எத்தனை AND gate ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும், சாரி எத்தனை AND gate யூஸ் பண்ணனும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இப்போ நமக்கு எத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. சோ அதனால நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் AND gate எடுத்திருக்கேன். ஓகே, சரி இப்போ இதை எப்படி நம்ம டிரா பண்றது அப்படின்னா, உங்களோட ப்ராடக்ட் டர்ம் எடுத்துக்கோங்க. உங்களோட ப்ராடக்ட் டர்ம் என்ன இருக்கு, A பார் B, 3 ப்ராடக்ட் டர்முமே எனக்கு ஃபங்க்ஷன் 1ல கனெக்ட் ஆகணும். ஓகேவா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணி
நெக்ஸ்ட் குரூப்பிங் பண்ணணும். ஓகேங்க. சோ அப்ப குரூப் பண்றப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது பாருங்க, F1 is equal to A bar இந்த குரூப் எடுத்துக்கிறேன் நான். அப்போ vertical horizontal நான் என்னோட வீடியோல உங்களுக்கு நல்லா சொல்லியிருக்கேன். ஒரு குரூப் நீங்க எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் verticalவும் பார்க்கணும் as well as horizontalவும் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த குரூப் நான் எடுத்துக்கிட்டு என்ன எழுதிருக்கேன் பாருங்க, A bar, B bar, C. இந்த நெக்ஸ்ட் குரூப் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஃபோல்டிங் எடுத்துக்கலாம். சோ இப்போ இந்த ஃபோல்டிங் எடுக்கிறப்போ இங்க வந்து A, இந்த ஃபோல்ட் பண்றப்போ ஹெச்சஸ் தான் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்போ எனக்கு என்ன பிட் சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கு, இந்த லாஸ்ட் பிட் தட் இஸ் C bar. அதுதான் இங்க போட்டுருக்கேன், A C bar. நெக்ஸ்ட் இந்த 2 1s காம்பினேஷனுக்கு B C bar னு வருது. சோ அதே மாதிரி நான் என்ன பண்றேன், ஃபங்க்ஷன் 2 க்கு கண்டுபிடிக்கிறேன். இங்க எனக்கு என்ன பண்ணலாம், 2 1s குரூப் ஃபார்ம் பண்ணலாம். அப்ப எத்தனை 2 1s இருக்குன்னா 2 2 1s இருக்கு. அந்த 2 2 1s க்கு ஈக்குவேஷன் எழுதிருக்கேன். அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் 3. சோ இந்த ஃபங்க்ஷன் 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு குரூப் தட் இஸ் 2 1s காம்பினேஷன், அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன். ஓகேவா? அப்ப செகண்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படின்னா K map யூஸ் பண்ணி பைனரியில 0 1 வைக்கிறேன். இங்க எனக்கு என்ன பண்ணலாம், 2 1s குரூப் ஃபார்ம். எனக்கு ஆல்ரெடி எந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கு, F1ங்கற ஃபங்க்ஷன்ல வந்து A C bar. சோ இப்போ இதே மாதிரி A C bar வந்து எனக்கு எங்க இருக்கு, ஃபங்க்ஷன் 1ல தான் இருக்கு. ரிமைனிங் இருக்கிற ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்லயும் இல்ல. அப்ப என்ன பண்றோம், நம்ம மறுபடியும் ஃபங்க்ஷன் 1ல 1 போட்டு ரிமைனிங் டாஷ் டாஷ் போட்டுட்டோம். நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ராடக்ட் டேர்ம்ல Bங்கற வேரியபிள் எனக்கு இல்லங்கறப்ப அந்த டைம் என்ன பண்ணனும், டாஷ் போடணும். சோ A டயகிராம் போடணும். தட் இஸ் ஓகே. சோ அத தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா டோட்டலா 5 AND கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, எத்தனை ஆர் கேட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும், சாரி எத்தனை ஆர் கேட் யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இப்போ நமக்கு எத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. சோ அதனால நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கேட் எடுத்திருக்கேன். ஓகே. சரி, இப்போ இத எப்படி நம்ம டிரா பண்றது அப்படினா உங்களோட ப்ராடக்ட் டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க. உங்களோட ப்ராடக்ட் டேர்ம் என்ன இருக்கு, A bar B bar C, அடுத்து A C bar. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா டோட்டலா 5 AND கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, எத்தனை ஆர் கேட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும், சாரி எத்தனை ஆர் கேட், இது B bar, இது C bar ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இதுல எத்தனை AND கேட் போடணும் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி, A bar B bar C, அதுதான் நான் இங்க AND கேட்டோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு, A C bar, அடுத்தது B C bar, அடுத்தது A bar B bar, அடுத்தது AB. சோ அதை நான் இங்க மார்க் பண்ணி ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணனும் அப்படினா ஃபங்க்ஷன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணனும். ஓகே. இப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா அதுல என்னென்ன ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்கு, A bar B bar C plus AC bar plus BC bar. இந்த மூணு ப்ராடக்ட் டேர்முமே எனக்கு ஃபங்க்ஷன் 1ல கனெக்ட் ஆகணும். ஓகேவா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படினு சொன்னீங்கன்னா இங்க பாருங்க, கிராஸ் சிம்பல் மார்க் பண்ணிருக்கேன். அப்போ எனக்கு இந்த மூணு ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ் The decoder's main function is to access different locations. We have discussed present. We would there it would be representing our logic level 0. Just give the appropriate address here. Its square is 0. The next fuses actually gives us the truth table that we require to implement. Represent a logic level 1, what we are doing here is that we are representing in a form of a crosshair. So on whatever intersection we are representing this cross, it is actually representing the logic level which is equal to 1, and the absence of this cross is representing logic level 0 here. So for the decoding part, if we say that we have a address at location 3, address 3 is equal to these contents. The contents at the address 3 are equal to are represented as 10110010. So to represent them in a form of a permanent link or representing the connections in the last, you will get the result or the contents of, and similarly these are the last 132 here address lines. So the 5-bit address line here is represented from I0 to I4. For each of the address line, for each of the combination of these 5 bits,
we would be selecting one row address lines 2k different location would be. Decoder's main function is to location would be having n bit data. Generally, to represent a ROM, we need a decoder. The decoder's main function is to access different locations according to the address lines that are given. So it offers the functionality of an address decoding here. Say we have a memory which is 32 into 8, means the 32 locations, and 8th is the width size or the word size here. So if we can access the location 32, we need to have 5 bit address lines. So the 5-bit address line here is represented from கொண்டு போயிட்டு எதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன், இந்த ஆர் கேட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன்.
In this presentation, we will see how to design 3-bit up-down synchronous counter. We have already designed the asynchronous version of this counter, and in that case, the clock was not simultaneous. The clock was not given at the same. In this presentation, we will see how to design 3-bit up-down synchronous counter. We have already designed the asynchronous version of this counter, and in that case, the clock was not simultaneous. The clock was not given at the same time to all the flip-flops used. But here, we are going to give the same clock at the same time to all the flip-flops. The flip-flops I have used are ABC, 3 flip-flops, because we have to design 3-bit counter. This is known to everyone. If you are in this presentation, I hope you have learned the basic of the counter. And the TC, TBTA are the input of the 3 flip-flops that we are going to use. From this presentation, we will start the registers, and as you are in registers, you must have studied the flip-flops. So what is flip-flop? And for Hi friends, in the நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ். ஸோ ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெமரி எலிமெண்ட். இப்போ பாருங்க ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ்னா டெஃபினேஷன் என்னன்னு பாருங்க. ஸோ ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இஸ் a bistable லாஜிக் எலிமெண்ட் வித் 1 or more inputs and 2 outputs. ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து 2 outputs தான் இருக்கும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா Q, இன்னொன்று வந்து Q bar. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் வந்து நம்ம சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட்ல யூஸ் பண்றோம். Flip flop is a 1-bit memory cell. It can store a 1 bit of information. So, this is the definition flip flop. இந்த flip flop யூஸ் பண்ணி நம்ம sequential logic circuitல counters, registers, so இது எல்லாமே நம்ம டிசைன் பண்றோம். So types of flip flops பாருங்க. எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா SR flip flop, JK flip flop, D flip flop and T flip flop. So இந்த D flip flop நம்ம delay flip flop னு சொல்லுவோம். So delay flip flop. Next T flip flop toggle flip flop நம்ம சொல்லுவோம். So toggle. இப்போ ஒவ்வொரு flip flop நம்ம பார்ப்போம். So அதோட characteristic equation பார்ப்போம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. சோ அப்பதான் வந்து இந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஃபுல் கான்செப்ட் உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். சோ இந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா வந்து எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேக்குறாங்க. வாட் இஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஜேகே ஃபிளிப் ஃப்ளாப், இந்த மாதிரி क्वेश्चंस வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க. சோ நம்ம இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி வொர்க் ஆகுதுன்றத பேஸ் பண்ணி சோ அதுல இருந்து கேரக்டரிஸ்டிக் டேபிள் போட்டு அதுல இருந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் SR ஃபிளிப் ஃப்ளாப். SR ஃபிளிப் ஃப்ளாப் செட் ரீசெட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னு சொல்லுவோம். சோ S ன்றது செட், R ன்றது ரீசெட். சோ SR ஃபிளிப் ஃப்ளாப். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பை யூசிங் NAND கேட் வந்து ஒரு சர்க்யூட் இருக்கு பாருங்க. இது SR ஃபிளிப் ஃப்ளாப். சோ இது வந்து பை யூசிங் NOR இருக்கு. NOR கேட் யூஸ் பண்ணி நம்ம SR ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நம்ம டிசைன் பண்ணலாம். சோ அது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான். இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா NAND யூஸ் பண்ணி போதா 0 0 கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகுது. 1 1 கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து QN bar 1 கிடைக்கும். சோ அதனால இன்வாலிட் சொல்லுவாங்க. இது நார்ல வந்து அப்படியே 0 0 க்கு இன்வாலிட் கிடைக்கும். 1 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே வந்து மெயின்டைன் ஆகும். சோ இப்போ பாருங்க இந்த சர்க்யூட் பாருங்க. இது வந்து கிளாக் பல்ஸ் யூஸ் பண்ண ஒரு கிளாக் SR ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சப்போஸ் வந்து S 0 0 கொடுக்கும்போது சப்போஸ் S0 and R0 சோ கொடுக்கும்போது சப்போஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி கிடைச்ச Q ஓட வேல்யூ நான் 0 னு வச்சுக்கிறேன். சப்போஸ் ஐ அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் 0 னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் Qn-1. இதுக்கு முன்னாடி கிடைச்ச அவுட்புட் ப்ரீவியஸ் அவுட்புட். சோ பார்த்தா சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட் சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட்ன்றது ஒரு சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட் அவுட்புட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசன்ட்ல கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் as well as ப்ரீவியஸ் கிடைச்ச அவுட்புட் ரெண்டுமே டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும். சோ அதான் சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட். சோ இங்க ப்ரீவியஸ் கிடைச்ச அவுட்புட் Qn-1 னு வச்சுக்கிறேன். சோ கரண்டா கிடைக்க போற அவுட்புட் அதாவது கரண்ட் அவுட்புட் நான் வந்து Qn னு வச்சுக்கிறேன். சோ இதான் பிரசன்ட் இன்புட் நான் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் SR. சோ S = 0 னு கொடுங்க. சோ கிளாக் பல்ஸ் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சப்போஸ் ஐ டேக்கிங் கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்தா தான் SR ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வொர்க் ஆகும். சோ சப்போஸ் கிளாக் 1 ஐ டேக்கிங். சோ ஆல்வேஸ் 1 கிளாக் வந்து எப்பவுமே 1 கொடுத்தா தான் வொர்க் ஆகும். சோ S = 0, R = 0. சோ இங்க கொடுக்கும்போது இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு NAND கேட். சோ any one of the input வந்து 0 வரதா அவுட்புட் 1 NAND கேட்ல. சோ இங்க 1 வந்துரும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 வரும் உங்களுக்கு. So இந்த 1 இங்க போகுது. So previous stateல suppose இது 0 னா இங்க previous state என்ன இருக்கும்? So Qn-1 bar which is equal to 1 இருக்கும். Suppose இந்த 1 இங்க போகும். இந்த 0 இங்க வரும். So 0 0 0 1 நீங்க ஆட் பண்ணும்போது அவுட்புட்ல 1 கிடைக்கும். So 1 அப்படியே previous state மெயின்டைன் ஆகுது. திரும்ப இந்த 1 போகுது. So 1 1 போகும்போது அவுட்புட்ல 0. So அப்ப பாத்தீங்கன்னா 0 0 ன்ற கண்டிஷன்ல உங்களுக்கு வந்து previous state அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுது. So இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ல இருந்துச்சோ அப்படியே நமக்கு வந்து 0 0 கொடுக்கும்போது கிடைக்குது. So இதுவே suppose வந்து S = 0, R = 1 கொடுக்கும்போது so R 1 கொடுக்கும்போது previous என்ன இருந்தாலும் உங்களுடைய அவுட்புட் that is Qn என்ன பண்ணா ரீசெட் பண்ணிடும். So that is 0. So அதனால பாத்தீங்கன்னா R ன்றது ரீசெட் இன்புட். So 0 1 கொடுக்கும்போது Q previously உள்ள SR ஃபிளிப் என்ன இருந்தாலும் சரி so Q என்ன பண்ணிடும் 0 பண்ணிடும். That is reset பண்ணிடும். So Q 0 பண்ணா Q = 1. Next 1 0 பாத்தீங்கன்னா செட் இன்புட் இது. So நீங்க 1 கொடுத்தீங்கன்னா S = 1, R = 0 கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய அவுட்புட் that is Qn என்ன செட் பண்ணுது that is 1 மாத்திடும். So அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செட் இன்புட் இது. இது வந்து செட் ஆகக்கூடிய ஒரு இன்புட். சோ அப்ப S = 1 கொடுக்கும்போது Qn = 1, so Q bar = 0. சப்போஸ் 1 1 கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து Qn = 1, Qn bar = 1 ரெண்டுமே 1 கிடைக்குது. பட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ல வந்து அந்த மாதிரி கிடைக்க கூடாது. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வாலிட் அவுட்புட். சோ நம்ம வந்து இந்த SR ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நம்ம யூஸ் பண்றல. சோ இன்டிடெர்மினன்ட் அவுட்புட் தட் இஸ். சோ அது நம்ம யூஸ் பண்றாங்க. சோ இப்போ பாருங்க இதோட கேரக்டரிஸ்டிக் டேபிள் இதான் ட்ரூத் டேபிள் கேரக்டரிஸ்டிக் டேபிள் எல்லாமே இதுதான். சோ இது வேற மாதிரி வேற ஃபார்முலா எழுதலாம் பாருங்க. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா SR
ஸோ எஸ் ஆர் கியூ என் மைனஸ் ஒன் ப்ரீவியஸ்ல கிடைச்ச அவுட்புட் எடுத்துங்க. ஸோ இது நீங்க 0 0 ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதும்போது எல்லா காம்பினேஷனும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் பாருங்க. ஸோ 0 0 இருக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ 0 0 ஸோ ப்ரீவியஸ் 0 ஸோ 0 இங்க வந்து 1 1 0 1 கொடுக்கும்போது அவுட்புட் ஆல்வேஸ் 0. that is r equal to 1 கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து 0 ஆயிடும். s equal to 1 கொடுக்கும்போது அவுட்புட் வந்து 1 ஆயிடும். ஸோ 1 1 இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாட் யூஸ், that is invalid. நம்ம இந்த ஸ்டேட் வந்து யூஸ் பண்றது. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா SR flip flop உடைய ஆபரேஷன். ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து JK flip flop. ஸோ JK flip flop வந்து எப்படி ஒர்க் பாருங்க. ஸோ SR flip flopல இருந்து வந்தது தான் JK flip flop. ஸோ அந்த 1 1 அப்படின்ற SR flip flop இருக்கக்கூடிய 1 1 ஸ்டேட் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம அந்த JK ல வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். ஸோ அந்த ஸ்டேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி கொண்டு வரோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் JK flip flop. ஸோ இந்த இங்க பாருங்க, இந்த ஒரு ஃபீட்பேக் மட்டும் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா இந்த ஒரு ஃபீட்பேக் நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு ஃபீட்பேக் இல்லாம சொல்லி SR flip flop. பட் இங்க J க்கு வந்து இன்புட் Q பார்ல இருந்து கொடுக்குறேன். ஸோ K க்கு இன்புட் Q ல இருந்து கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தா வந்து JK flip flop. ஸோ JK flip flop நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன பிளாக் டயக்ராம் நம்ம வரையறோம். ஸோ J ஒரு இன்புட், K ஒரு input, so Q bar. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த முன்ன வந்து J அதாவது S என்னவா இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல J ஒர்க் ஆகும். ஸோ SR flip flop R எந்த மாதிரி ஒர்க் ஆச்சோ இப்போ K அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகும். ஸோ நீங்க J equal to 1 கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட் செட் ஆயிடும். K equal to 1 கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட் ரீசெட் ஆயிடும். ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்க JK flip flop ஆபரேஷன். JK வந்து ரெண்டுமே 0 இருக்கும்போது SR flip flop எப்படி ரெண்டுமே 0 கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல J equal to 0, K equal to 0 கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ அதான் அந்த ட்ரூத் டேபிள் நம்ம கேரக்டர் டேபிள் அது ட்ரூத் டேபிள் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். 0 0 இருக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் Q n மைனஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வச்சுக்கிறேன். ஸோ கரெக்டாக கிடைக்கிற அவுட்புட் Q. ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகுது. 0 1 கொடுக்கும்போது K equal to 1 ஸோ ரீசெட் அவுட்புட். J equal to 1 அப்படியே செட் ஆயிடும் அவுட்புட். ஸோ 1 1 கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல நமக்கு JK ஓட டிஃபரன்ஸ், JK க்கும் SR flip flop ஓட டிஃபரன்ஸ். ஸோ 0 0 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகும். 0 1 ரீசெட் ஆயிடும் அவுட்புட். 1 0 அவுட்புட் செட் ஆயிடும். 1 1 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும். ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டர் டேபிள் போட்டுருக்கேன். ஸோ 0 0 0 ஸோ 0 0 ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ Q n மைனஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் 0 0 ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே 1 கிடைச்சிடும். 0 1 ரீசெட் ஆயிடும். 0 1 ரீசெட் ஆயிடும். 1 0 செட் ஆயிடும். 1 0 செட் ஆயிடும் அவுட்புட். 1 1 கொடுக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து 0 இருக்கும். ஸோ அது ரீசெட் ஆயிடும். சரி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும். ஸோ 1 1 கொடுக்கும்போது ப்ரீவியஸ் கிடைச்ச அவுட்புட் நமக்கு 0. ஸோ இது காம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சுன்னா 1 அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி 1 1 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து 1 இருக்கு. ஸோ அப்போ நீங்க காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா 0 கிடைக்கும். ஸோ இதான் வந்து கேரக்டர் டேபிள். ஸோ இதுக்கு நம்ம கேல போட்டோம்னா இந்த JK flip flop ஓட கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைச்சிடும். இப்போ பாருங்க, ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார் JK flip flop. ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து கேம பீஸ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ 3 இன்புட் இங்க. ஸோ JK நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் அவுட்புட் இந்த இடத்துல இன்புட் வரும். ஸோ அதனால நம்ம அதையும் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ அப்போ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் டேபிள் இருந்து ஸோ இந்த டேபிள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த டேபிள்ல இருந்து நான் வந்து இந்த கேம போட்டுருப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட் மட்டும் போட்டுருக்கோம். J K Q n minus 1. ஸோ எங்க அவுட்புட் கிடைக்குது? ஸோ இந்த இடத்துல 1 கிடைக்குது. ஸோ 0 0 1 1 கிடைக்குது. 1 0 0 கிடைக்குது. 1 0 0 நெக்ஸ்ட் 1 0 1 நெக்ஸ்ட் 1 1 0. ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். கேம போட்டுருக்கோம். ஸோ கேம வீடியோ நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் அவுட்புட் இந்த இடத்துல இன்புட் வரும். ஸோ இதுக்கு நம்ம கேம போட்டோம்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். கேம போட்டுருக்கோம். ஸோ கேம வீடியோ நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து இந்த டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த பிளேலிஸ்ட் நான் போட்டுருக்கேன். இந்த இடத்துல 1 கிடைக்குது. ஸோ 0 0 1 1 கிடைக்குது. 1 0 0 கிடைக்குது. 1 0 0 நெக்ஸ்ட் 1 0 1 நெக்ஸ்ட் 1 1 0. ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். கேம போட்டுருக்கோம். ஸோ கேம வீடியோ நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து இந்த டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த பிளேலிஸ்ட் நான் போட்டுருக்கேன். இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ போட்டுருக்கேன். ஸோ படிக்காதவங்க கேம நீங்க படிச்சுக்கோங்க. இது வந்து 3 வேரியபிள் கேம. ஸோ இப்போ பாருங்க, இதை நீங்க குரூப் பண்ணும்போது ஸோ இதை நீங்க குரூப் பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் இதை குரூப் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் Q n is equal to ஸோ இந்த ரெண்டு 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா J Q n minus 1 பார். ஸோ இந்த ரெண்டு 1 பார்த்தீங்கன்னா K bar Q n minus 1. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன், JK flip flop கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரைட்டா நமக்கு வந்து கேட்கறாங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல. ஈவன் கேட்லயும் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டா கேட்கறாங்க. இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து இதில் கொடுத்துருவாங்க. அதாவது J-ஓட வேல்யூ, K-ஓட வேல்யூ, ப்ரீவியஸ்ல கிடைச்ச அவுட்புட்டோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. ஸோ என்ன கரண்ட் இன்புட் கரண்ட் அவுட்புட் கிடைக்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் ஞாபகம் வச்சுருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு 1 மினிட்ல நீங்க கேம போட்டு சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க, இது வந்து வேற மாதிரி நம்ம எழுதலாம். சப்போஸ் Q n minus 1 அதாவது நெக்ஸ்ட் கிடைக்கிற ஸ்டேட். ஸோ Q n minus 1 is equal to இப்போ கிடைச்ச ஸ்டேட் Q n அதாவது J Q n bar plus K bar Q n. ஸோ சப்போஸ் ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் கரெக்ட். உங்களுடைய ஆப்ஷன்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஆன்சர் இருந்தாலும் உங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் கரெக்ட். ஸோ இதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா D flip flop அல்லது டிலே ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பஃபர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். D flip flop நீங்க என்ன இன்புட் தரீங்களோ அது அப்படியே அவுட்புட் வரும். ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் ஸோ அதனால டிலே ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இது பஃபர் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ எல்லா பஃபர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த D flip flop யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து D flip flop வந்து டிசைன் பண்ணுறோம், JK flip flop தான் கொண்டு வரும். ஸோ J-க்கும் K-க்கும் இன் பிட்வீன் நம்ம ஒரு நாட் கேட் போட்டோம்னா ஸோ அதுதான் D flip flop. ஸோ பாருங்க J K ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் நம்ம ஒரு நாட் கேட் போட்டுருக்கோம். ஸோ அப்போ J-வும் K-வும் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சேமா இருக்காது. ஸோ டிஃபரெண்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அப்படியே 0 வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ 1 கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அவுட்ல 1 கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா D flip flop ஆபரேஷன். ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரைட் எழுதலாம். கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா Q n is equal to D. ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் தான். ஸோ இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக் டேபிள். ஸோ இதை நீங்க பிளாக் டயக்ராமா கொண்டுனா ஜஸ்ட் நீங்க D மட்டும் போட்டு ஸோ இது Q. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா Q bar. ஸோ இந்த கிளாக் பஸ். ஸோ இது வந்து D, இது வந்து கிளாக் பஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க செய்யலாம். ஸோ D flip flop வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் கூட. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா T flip flop. ஸோ T flip flop டாகுல் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இது உங்களுக்கு டாகுல் ஆகும். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் T equal to 0 கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். இதுவே T equal to 1 கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கிடைச்ச அவுட்புட் அப்படியே உங்களுக்கு ரீசெட் அதாவது சரி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா டாகுல் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ஸோ இது நம்ம JK flip flop வந்து ஈஸியா நம்ம எழுதலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா J-வும் K-வும் நீங்க ஷார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே கிடைக்கக்கூடியது தான் T flip flop. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா JK எப்பவுமே டிஃபரெண்ட் ஆகாது. J-வும் K-வும் சேமா இருக்கும். ஸோ அதான் வந்து டாகுல் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். D flip flop பார்த்தீங்கன்னா JK டிஃபரெண்ட் ஆகும்.
டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ல ஜேகே எப்பவுமே சேமா இருக்கும். ஸோ பாருங்க டி ஈக்குவல் டு 0 கொடுத்தா ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே கிடைக்கும். 1 கொடுக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும். ஸோ இதான் கேரக்டரிஸ்டிக் பாருங்க 0 0 கொடுக்குறோம். ஸோ ப்ரீவியஸ் டி ஈக்குவல் டு 0 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே கிடைக்கும். ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் 1 கிடைக்குது 1 இருக்கு. 1 கொடுக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் 0 1 கிடைக்குது. 1 இருந்தா 0 கிடைக்குது. ஸோ இதான் வந்து இது வந்து நம்ம கேம் அப் கண்டுபிடிச்சோம்னா கிடைக்கக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன். இப்போ கேம் அப்ல போடும்போது 0 1 1 0 மட்டும் தான் நம்ம அவுட்புட் 1 கிடைக்குது. ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் பாருங்க டி கியூ என் மைனஸ் 1 பார் பிளஸ் டி பார் கியூ என் மைனஸ் 1 அல்லது கியூ என் பிளஸ் ஈக்குவல் டு டி கியூ என் பார் பிளஸ் டி பார் கியூ என். ஸோ அதாவது டி க்கும் கியூ என் மைனஸ் 1 பார் எக்ஸ்ஆர் கேட் நீங்க போட்டீங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியதான் பாத்தீங்கன்னா டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ஸோ அந்த மாதிரி கூட கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் which is equal to எக்ஸ்ஆர் கேட் டி கியூ என் பார் வந்து எக்ஸ்ஆர் கேட் இன்புட் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் தான் பாத்தீங்கன்னா டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ஸோ எக்ஸ்ஆர் கேட் ஆஃப் டி அண்ட் கியூ என் மைனஸ் 1 இதான் வந்து உங்களுடைய டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நீங்க வச்சுக்கோங்க டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் கேட்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதான் வந்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இன்னொரு டிவைஸ் வந்து ஒரு மெமரி டிவைஸ் நம்ம சீக்வன்ஸ் லாஜிக் சர்க்யூட்ல யூஸ் பண்றோம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்ச். ஸோ இந்த லேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லெவல் ட்ரிகர். இது வந்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜ் ட்ரிகர். ஸோ இந்த ட்ரிகரிங் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி லேட்ச்க்கு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் என்ன டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. லேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவல் சென்சிட்டிவ் லெவல் ட்ரிகரிங் மெமரி டிவைஸ். இது எட்ஜ் ட்ரிகரிங். ஸோ இது எட்ஜ் ட்ரிகரிங் லெவல் ட்ரிகரிங் நம்ம டீடைல் பார்ப்போம். இது மோஸ்ட்லி லேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்றாங்க ஏசிங்கரஸ் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஃபிளிப் ஃப்ளாப் சிங்கரஸ் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அதிகமாக. ஸோ பாருங்க எப்படி வந்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ட்ரிகர் பண்றது. ஸோ இது வந்து எட்ஜ் ட்ரிகரிங். ஸோ ட்ரிகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளாக் பல்ஸ் தான் நம்ம ட்ரிகரிங் நம்ம சொல்றோம். அதாவது உங்களுடைய அவுட்புட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது தான் ட்ரிகரிங். ஸோ வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரிகரிங் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ட்ரிகரிங், இன்னொன்று வந்து எட்ஜ் ட்ரிகரிங். ஸோ லெவல் ட்ரிகரிங் வந்து இப்போ கிளாக் பல்ஸ் இருக்கு. இந்த கிளாக் பல்ஸோட இதான் லெவல். இது வந்து லெவல் 1 இது லெவல் 0. ஸோ எந்த ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இந்த லெவல்ல வந்து அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகுதோ அது லெவல் ட்ரிகரிங். இது பாசிட்டிவ் லெவல் ட்ரிகரிங், இது வந்து நெகட்டிவ் லெவல் ட்ரிகரிங். பட் எல்லா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்மே பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜ் ட்ரிகரிங் தான். லேட்சஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெவல் ட்ரிகரிங். ஸோ இப்போ நீங்க டிஃபால்ட்டா எழுதலாம். ஸோ லேட்ச் இஸ் லெவல் ட்ரிகரிங் டிவைஸ் நம்ம டிவைஸ். ஸோ இந்த நம்ம ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பாருங்க எட்ஜ் ட்ரிகரிங். எட்ஜ் ட்ரிகரிங் 2 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாசிட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங், இன்னொரு நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங். ஸோ பாசிட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் மீன்ஸ் கிளாக் பல்ஸ் வந்து 0 ல இருந்து 1 போகும்போது உங்களோட அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங். இது நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் உங்களுடைய கிளாக் பல்ஸ் வந்து 1 ல இருந்து 0 போகும்போது உங்களுடைய அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதான் நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங். ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் எப்படி வந்து டிஃபரன்ஸ் பண்ணி காட்டுவாங்க டயகிராம்ல. இப்போ ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இருக்கு. சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுத்துக்கோங்க. இது கியூ பார். சப்போஸ் உங்களுடைய ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வந்து பாசிட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங்கா இருந்தா ஸோ இதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங். ஸோ இதுவே நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங்கா இருந்தா உங்களுடைய டிஃபரன்ஸ் வந்து டயகிராம்ல கிளாக் பல்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பபிள் போட்டுருப்பாங்க. ஸோ இந்த பபிள் தான் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங். ஸோ இது வந்து நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங். ஸோ இதான் ரெண்டு உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வித்தியாசம் காட்டியிருப்பாங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை நீங்க அதாவது சீக்வன்ஸ் லாஜிக் சர்க்யூட்ல ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே நெக்ஸ்ட் நீங்க இந்த சீக்வன்ஸ் லாஜிக் சர்க்யூட்ல நீங்க வந்து நோட் பண்ணி இன்னொரு 2 முக்கியமான கான்செப்ட் இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் டைம், ஹோல்ட் டைம். ஸோ செட்டப் டைம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கிளாக் பல்ஸ் ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் கிளாக் பல்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய டேட்டா அதாவது இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் சம் மினிமம் டைம். ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் டைம். ஸோ இஸ் மினிமம் டைம் ஃபார் திஸ் டேட்டா இன்புட் மஸ்ட் பி மெயின்டைன் அட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஸோ பிஃபோர் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கிளாக் பல்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேட்டா இன்புட் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி கான்ஸ்டன்ட் ஆகும். அது செட்டப் டைம். ஸோ எவ்வளவு நேரம் கான்ஸ்டன்ட் ஆகும் அந்த மினிமம் டைம் செட்டப் டைம். ஸோ ஹோல்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட டேட்டா இன்புட் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கான்ஸ்டன்ட் ஆகும். ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ட் டைம். ஸோ இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்போ தான் உங்களுடைய அவுட்புட் வந்து கரெக்டா இருக்கும். ஸோ இதான் வந்து நீங்க கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணக்கூடிய அந்த டைமிங் இருக்கு. இது வந்து மோஸ்ட்லி இது ப்ராப்ளம் இருக்காது. பட் ஸ்ட்ரெயிட்டா ஸ்டேட்மெண்டா கேட்பாங்க செட்டப் டைம், ஹோல்ட் டைம். ஸோ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா 2 மார்க்ஸ் அல்லது பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 2 மார்க்ஸ் அல்லது 3 மார்க்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டா கேட்பாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ஃபுல்லா நம்ம வந்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வந்து லைக் பண்ணுங்க, டவுட்னா ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுங்க. In the last presentation, we completed racing or race around condition in JK flip-flop. I explained you how our output is changing in this manner that we call as the racing, and racing is definitely not a desired output. We don't use racing in anything. So what we use toggling, and the difference between toggling and racing is that racing is an uncontrolled phenomena, whereas the toggling is controlled. So we are having some ways by which we can have toggling out of the racing condition. The first one that I told you was keeping the clock half time period, that is t by 2, less than the propagation delay of our flip-flop. But let me tell you one thing, that this particular method to overcome the racing is not practical and it is not used. So what we are left with? We are left with the second method, that is our edge triggering, and definitely it is used. And the third one and the most important one is the master-slave operation that we are going to discuss in this presentation. And this master-slave operation is same as the negative edge triggering. So let me write this important point so that you may remember this thing. The master-slave operation is same as negative edge triggered flip-flop. I will explain this thing in one of my presentations. When we are having our clock and a circuit depending upon some outputs, we will see how the negative edge triggered flip-flop is same as our master-slave flip-flop. It is a very important point to remember, and it helps some time to solve the multiple choice question. So keep this thing in your mind. Now let's move to our master-slave operation. Here you can see a JK flip-flop. A simple JK flip-flop is here with the
Hey friends, welcome to the YouTube channel all about electronics. So in this video, we will learn about the master slave flip-flop. Now in the earlier video, we have already learned about the JK flip-flop and we have also discussed the race around condition for this JK flip-flop. So we have seen that if the JK flip-flop is the level triggered and if the on time of the clock is much more than the propagation delay of this flip-flop, then due to the feedback from the output to the input side, the output of the flip-flop will toggle continuously. And this is how the output of the flip-flop will look like. So of course, using the pulse transition circuit, we can generate the narrow pulses at the every clock transition, and in this way, we can use this gated latch as the age-triggered flip-flop. But in that case also, we need to ensure that the pulse duration of this narrow pulse is greater than the propagation delay of these logic gates. Because if that is not satisfied, then we will not get the Welcome to lecture number 119 in digital electronics course. In the last presentation, I explained you basics of sequential circuits, and I explained you that the only difference between the combinational circuits and the sequential circuits is the memory block. In sequential circuits, we have memory element and it is used to store the past output. So what we want to store a single bit number, we want to store 0 or 1, and if we can store 0 or 1, we can definitely store multi-bit number like 1, 0, 0, 1, or 1, etc. So our prime aim is to store 0 or 1, a single bit, and for this purpose, we will use this circuit and we call it as latch. The basic storage element is called latch, and we will study SR latch in this presentation. It is of two types. The first one is the NOR SR latch that you can see here, and the second one is the
NAND SR latch. Now this is a kind of disadvantage because every time you need to know about the internal circuit, whether someone is using the NOR SR latch or NAND SR latch. Now as the name says, it latches 0 or 1. Like your door latches, it latches 0 or 1 in this circuit, but there's a difference in latching your door and the latching of data 0 or 1 in this circuit. In case of door, when you latch it, whatever inside the room cannot get out. It is stored inside, and also anything from outside cannot come in. But in this case, if I change this input S and R, definitely the stored data will get changed, and this S and R may change accidentally or intentionally because we use this circuit along with different circuits, and if R and S is connected to some output, then if that output changes, this S and R will also change and the stored data will be removed. This is a disadvantage, and we can overcome it by using the clock. By using the clock, I will explain clock in great detail in the next presentation, and after this you will know the use of clock in controlling the stored value. So why I am calling this inputs S and R? Because this R stands for the reset and this S stands for the set. In digital electronics, if I say reset, it means the output is equal to 0. We have resetted our circuit, and in that case output will be 0, and if I say set, it means output is equal to 1. So this input if equal to 1 will make output Q equal to 1, and if this input is equal to 1, it will make the output Q equal to 0. Because of this we call it reset and set, and R represent reset, S represent set, and we will definitely prove it. And for that I need the truth table of the NOR gate. I am using NOR gate here, so I need the truth table for the NOR gate. So let's make one. Let's say the two inputs are A and B, the output is Y. I am using 2 input NOR gate, so I have 4 possible combinations, and you definitely know the output depending upon these combinations. It is 1 0 0 0. So this is the truth table for 2 input NOR gate, and we will use this truth table in our analysis. I'm going to analyze the circuit for different cases, and let's have our first case, the case number 1, and in this case I will make S we have completed the flip-flops. Now we will study the counters. So the first question that comes in our mind, what is a counter, what it does? So the counter is a sequential circuit, and it just simply counts. If it is at 1, then the next time it will say 2, then 3,
4 and so on. Now the number from which it starts counting and also the number at which it ends the count depends upon your design. You can design your counter depending upon your need. For example, there may be a counter which counts from 0 to 10, and there may also be a counter which counts from 2 to 6. Similarly, there may be a counter which counts from 3 to 9. It all depends upon your design. So we know now what is counters, and we have to see its working now. So let me rub this portion first, and we will analyze this circuit that you can see here, that is having the JK flip-flop. And as you remember, the flip-flop is used to store the memory. But instead of storing the memory, it can also be used for the frequency division that you will just know in a minute. So let me write this thing down about this circuit. It is flip-flop as divide by 2 circuit. Why I'm calling it divide by 2 circuit will be clear in a minute. There is a JK flip-flop, you can see, and another JK flip-flop is also. And the most important thing going in this 2 JK flip-flop is the clock is not the same. You are giving a clock here. Let's say the frequency of this clock is FC, but as you can see here, the same clock is not given to the second flip-flop, but we are giving the output of the first flip-flop as the input to the clock. So this is the most important thing in your counters. And what we are going to use here as the value of JA, KA, JB, KB is 1. So let me connect JA with JB, similarly KA with KB, and we will give the input 1 to J and K. Now definitely toggling is there, and I have repeated thousands of times when we were studying the JK flip-flops that we are going to use the toggling in counters. We don't use the race around condition. It is a not usable form. That's why we converted it by using the master slave operation or by negative edge triggered flip-flop. Here you can see this symbol represents that it is negative edge triggered. This bubble shows that it is negative, and this arrow shows that it is edge. Therefore in total it is a negative edge triggered flip-flop. That's why we are overcoming the race around and we are having the toggling action. So this toggling is very important for your counters. So let's see how this circuit works, and I will say the frequency here as FA and the frequency here as FB. Now I have made the clock here, and we have to analyze what's going on depending upon the change of the clock. And as it is a negative edge triggered flip-flops, all the changes will occur on the falling edge when the clock is going from high to low. This is my clock. So all the changes will occur for this falling edge. Now, as I have already explained you, this clock is just given to the first flip-flop, whereas the output of this flip-flop is given as the clock to the next. So the changes that we will measure for this falling edge is only for the first flip-flop, and the output QA will be determined depending upon it. This QA then will be considered as the clock for our next flip-flop, and we will see how the frequency is changing. So let us try to find out QA. I'm considering QA is 0 initially, so it is 0 till this falling edge, and as the toggling action is there, we are having the complement of the previous stored value. So the complement of 0 is definitely 1, so I'm having QA high for this interval. Again we are having a change at this falling edge, and the 1 will become 0. Similarly we can plot for the rest of the falling edges. Okay, now the interesting thing will happen. This QA is now acting as the clock for our second flip-flop. So QB will not be considered depending upon this falling edges, but it will be considered depending upon this falling edges. This is acting as a clock for QB. So considering QB as low, so it will remain low till now, then it goes high because of toggling, and again at this falling edge it will become low. So this is what we got from this configuration. Now you can check for the frequency. Here the time period, this is my time period, let's say TC, and if I check for the time period of QA, and I will call it TA, so you can clearly see TA is twice of TC. And as you know about the relation between the time period and frequency, which is F is equal to 1 by T, I can write TA as 1 by FA equals to 2 by FC, or I can write FA equals to FC by 2. So FA is equal to FC by 2. Now the frequency is half, that's why we call it as divide by 2 circuit. Now what happens to the frequency FC if we check here? So let's check for it. This is the time period TB, and TB is equal to twice of TA. You can see this is TA, and one more TA will fill up for TB. So 1 by FB is equal to twice of FA, or FB is equal to FA by 2, and writing it in terms of FC, I'm having FC by 4. So FB is equal to FC by 4. Frequency is now 1 by 4th. So again it is divided by 2. So if we are having in total P number of flip-flops in which the value of J is 1 and K is 1, and it is negative edge triggered, then in total we are going to divide the frequency by 2 to the power P. Okay, like in this case P was equal to 2, so 2 to the power 2 gives us 4, and frequency you can see is divided by 4. Similarly, if I'm having 4, only in the way I have written here the output
diagram by using this. There are two models developed for representing synchronous sequential circuits, and we will talk about these two models in depth in this presentation. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சன் கவுண்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் கவுண்டர் தான். லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ரிங் கவுண்டர் பார்த்தோம். ரிங் கவுண்டர் போல் இதுவும் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கவுண்டர் தான். இந்த ரெண்டுமே ரிங் கவுண்டர் அண்ட் ஜான்சன் கவுண்டர் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்க்ரனஸ் மோடில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு கவுண்டர். நம்ம இதை Clear, the preset PR, I have already explained this thing. Q1 is 0, Q2 is 0, Q3 is 0, and output of the last flip-flop is connected to the input of the first flip-flop. If I want to compare the ring counter with the In this presentation, we will study one special type of counter that we call as ring counter. Ring counter is a typical application of shift register. We have not studied shift register yet, but we have knowledge of the counter, so we can move on with the ring counter in this presentation without having any prior knowledge of shift register or any other kind of register. The only change is the output of the last flip-flop is connected to the input of the first flip-flop. If I want to compare the ring counter with the shift register, there is only a single change. The change is this output, Q3, that is the output of the last flip-flop, is connected to the input of the first flip-flop, that is flip-flop number 0. But in case of shift register, you will find that we don't have any feedback like this, but we have only Q3 as our output, and this is the only change that you will find. And it is good that you have some knowledge of the shift registers also, so that it will help you in the coming presentations. There is one important point that you have to keep in your mind is the number of state. In general, when you have a 4-bit counter, you use 4 flip-flops. We have done the same. We have a 4-bit ring counter and we have used 4 flip-flops, and when we ask you to find out the number of states, you just use 2 to the power 4, that gives you 16, and you will say we have 16 states and it will count from 0 to 15. But it is when we have a normal counter, but this is a special type of counter in which you cannot find a state like this. But in case of ring counter, the number of states is equal to the number of flip-flops used. This is a very, very important point, and there are chances that you will make mistake in multiple choice questions, so you have to keep this thing in your mind. The number of state is equal to number of flip-flop used. So in this case, we have 4 flip-flops and thus we have 4 states. So I think it is clear. Now we will move to the circuit and we will see how the connections are made in this. You can see clock is there, and this clock is given to all the 4 flip-flops simultaneously at the same time. That's why it is a synchronous counter. And also we have used the overriding inputs. The ORI is a signal that is given to the overriding inputs of the flip-flop. I hope you know what is the overriding input. They are preset and clear. The preset PR, if 0, then the output of the flip-flop Q is equal to 1, and we know that it will set the flip-flop because Q is equal to 1, and when clear is equal to 0 or low, the Q is equal to 0. They are very important inputs, and we have already used them when we have to count up to a particular value, and there is a separate presentation on this. If you go to the playlist and search it, you will find this presentation in which I have explained the preset and clear, why we call them overriding, why they are asynchronous. I have given all the answers in that presentation. There is a very important point you have to remember regarding this preset and clear. Whenever preset is equal to 0 or clear is equal to 0, the output is going to be 1 and output is going to be 0 respectively, and it doesn't look for the value of the clock or D, the input. Whatever be the value of the clock or whatever be the value of the input, whether you are using the JK, T,
Dear students, I welcome you all to this problem solution series in digital electronics. I am solving the problems from the book Digital Design by Maurice Mano and Michael Ciletti. So in this video, I am solving the problem number 3.15 from the chapter number 3. The problem is simplify the following Boolean function capital F. We have 4 Boolean functions together with don't care conditions d small d. Okay, that means along with this function f we are given with don't care condition, and then express the simplified function in sum of minterms from. We have to find out the simplified expression considering both the function and don't care conditions, and then we have to express the Dear students, I welcome you all to this problem solution series in digital electronics. Next level of NAND gate, up to that we can use. We cannot go to up to 3 level. So let us solve these problems one by one. Dear students, I welcome you. Dear students, I welcome you all to this problem solution series in digital electronics. I am solving the problems from the book Digital Design by Maurice Mano and Michael Ciletti. So in this video, I am solving the problem number 3.15 from the chapter number 3. The problem is simplify the following Boolean function capital F. We have 4 Boolean functions together with don't care conditions d small d. Okay, that means along with this function F, we are given with don't care condition. And then express the simplified function in sum of minterms from. We have to find out the simplified expression considering both the function and don't care conditions, and then we have to express the simplified function in sum of minterms from. This is the function given and these are the don't care conditions. The characteristic of the don't care condition is that we can consider it to be either 0 or 1 depending on our consideration. It may be either 0 or 1. Now let us solve the problem one by one. Now let us fill this map with this function, given function 2 3 4 6 7. Okay, 0 1 2 3 4 5 4 6 7. Then we are given with this don't care condition 0 1 5. 0 is this one, 1 is this one, and 5 4 5. Okay, so this one. So don't care condition is shown by this cross symbol. Okay, because this don't care conditions can be considered either 0 or 1, so we can combine whole as a simple function. So we can see that x and y and z all will be cancelled, so we'll get f equal to 1. So the sum of minterms will be 0 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, so all minterms are present because 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, because all are present in this combination, so the sum of minterms will be this. Now let us solve the second part of the problem. In the second part, we are given with this function given, and these are the don't care condition. Okay, now let us fill up this 4 variable map. So first of all, we are given with 0 6 8. Okay, 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, then we have to fill up this map with 2 4 and 10. So 0 1 2. So put a don't care here. Then we have 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have put all the don't care conditions here. Now how we can combine it? So first of all, let us combine all the corner values. Okay, so this will be one term. So the second term will be this one. Okay, and this one cannot be combined with any other value, so we have to consider it as it is. So for all the corner values, what we'll get from this side, we'll get b bar, and from this two column we'll get d bar. Okay, so b bar d bar. Then we have plus from this term, this combination we'll get it is c d bar, c d bar, and the last term will be this one. Okay, so from this one what we'll get a b c bar d plus a b c bar d. So this is the simplified Boolean expression. Now we have to express it in sum of minterms. So here we have to understand that we have to write here the minterms that are combined with any of the values. Okay, so here we have 0 1 2. 0 is there, 2 is there, 0 2. Okay, 3 is not present. Okay, 4 5. 4 we cannot consider because this don't care condition is not combined with any other values. Okay, so 4 neglect this one because it is not combined with any other values. Okay, so 4 5 6. Okay, then we have 7 8, then we have 9 10, then we have 11 12 13 13, then we have 14 14. So this is the sum of minterms expression of this given function. So second part of the problem is complete. Now let us go to our third part of the problem. In the third part we have this is the minterms expression of this given function. So second part of the problem is complete. Now let us go to our third part of the problem. In the third part we have this is the given function and this is the don't care condition.
Dear students, I welcome you. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு பூலியன் ஃபங்க்ஷன் அல்லது லாஜிக் ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும்னா 3 மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பூலியன் லாஸ், செகண்ட் வந்து கேமேப், தேர்ட் வந்து இந்த குயின் மெக்லெக்ஸி மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டேபிளேஷன் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ், அதாவது பூலியன் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து 4 அல்லது 5 அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கேமேப் யூஸ் பண்ணுறோம். மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா கேமேப் வந்து 4 வேரியபிள்ஸ், அதாவது நம்பர் ஆஃப் இன்புட் வேரியபிள்ஸ் வந்து பூலியன் ஃபங்க்ஷனில் 4 வேரியபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கேமேப் யூஸ் பண்ணுறோம். 4 வேரியபிள்ஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த டேபிளேஷன் மெத்தட், அதாவது குயின் மெக்லெக்ஸி மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதாவது 5, 6, 7 இந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸ் வந்து பூலியன் ஃபங்க்ஷனில் வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரியான பூலியன் ஃபங்க்ஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து குயின் மெக்லெக்ஸி மெத்தட், அல்லது இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து டேபிளேஷன் மெத்தட். ஸோ அந்த மெத்தட் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த டாபிக் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாமல் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஓகே, நம்ம டாபிக் போகலாம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குயின் மெக்லெக்ஸி மெத்தட், அல்லது இன்னொரு பேர் வந்து டேபிளர் மெத்தட் அல்லது டேபிளேஷன் மெத்தட் நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த மெத்தட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்க. ஃபங்க்ஷன் f ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் மின்டர்ம்ஸ் 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15. இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம். இங்கே எடுத்துக்கூடிய வேரியபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய நம்பர் ஆஃப் இன்புட் வேரியபிள்ஸ் வந்து 4 தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கூடிய வேரியபிள் வந்து a, b, c, d ன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன எடுத்துக்கலாம், கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம், இல்லை நீங்கள் ஏதாவது 4 வேரியபிள் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து 4 வேரியபிள் தான் எடுத்துருக்கேன். 4 வேரியபிள்ஸ் தான் எடுத்துருக்கேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து நம்ம கேமேப் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி ரெண்டு வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். அந்த ஈஸியாக புரியுறதுக்காக தான் 4 வேரியபிள் எடுத்துருக்கேன். நம்ம 5 வேரியபிளையும் செய்யலாம். ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும், கொடுத்துருக்கிற மின்டர்ம்ஸை அதோட ஈக்குவலண்ட் பைனரி நம்பரில் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. பாருங்க, எழுத பாருங்க. 0 எப்படி தான் ஃபஸ்ட் 0, 0, 0, 0, 0, நெக்ஸ்ட் 1, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 1, 1, 7, 0, 1, 1, 1, 8, 1, 0, 0, 0, 9, 1, 0, 0, 1, and 11, 1, 0, 1, 1, and finally 15, 1, 1, 1, 1. ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் தெரியும், பட் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் போட போகிறோம். ஸ்டெப் 1 என்ன செய்ய போகிறோம், இப்போ டேபிளேஷன் நம்ம போட போகிறோம். அந்த டேபிள் பார்த்தா டேபிள் போட போகிறோம். அந்த டேபிளில் 3 காலம் இருக்கும். 3 காலம் வச்சுக்கோங்க. இது ஃபஸ்ட் வந்து குரூப் காலம் சொல்லுவோம். என்ன சொல்கிறேன், அது இங்கே வந்து மின்டம் எழுத போகிறோம். இங்கே பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன். இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் காலம் குரூப் காலம் நான் ஃபஸ்ட் குரூப் 0 போகிறேன். G0. ஸோ குரூப் 0ன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க மின்டம்ஸில் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஒவ்வொரு மின்டம்லையும், அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ஒன்னே இல்லாமல் ஏதாவது மின்டம் இருக்கான்னு பாருங்க. அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா குரூப் 0 எழுதுறேன். திரும்ப சொல்கிறேன், அதாவது கொடுத்துருக்க மின்டம்ஸில் பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன், கொடுத்துருக்க மின்டம் பைனரி ரெப்ரசன்டேஷனில் எந்த ஒன்றே இல்லாமல் ஒரு மின்டம் இருக்கான்னு பாருங்க. இருக்குது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த 0 மின்டம். ஸோ இது மின்டம் M0 எழுதுறேன். அப்போ அந்த மின்டம் பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் எழுதிக்கோங்க. 0, 0, 0, 0. ஸோ பாருங்க, எந்த ஒன்றே கிடையாது நம்மளுடைய மின்டம்ல பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் மின்டம்ல ஒன்றே கிடையாது. அதை நம்ம குரூப் 0 சொல்கிறேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 1 G1 நம்ம போட்டுக்கலாம். G1 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க மின்டம்ல அதாவது எத்தனை மின்டம்ல ஒரே ஒரு 1 மட்டும் இருப்பாங்க. அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் வந்து 1 மட்டும் இருக்கணும். ஒரே ஒரு 1 மட்டும் இருப்பாங்க. பாருங்க 1 இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரே ஒரு 1 தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 8 இருப்பாங்க. அவ்வளோ 2 மட்டும். அப்போ M1 நெக்ஸ்ட் M8. ஸோ இந்த 2 மின்டம்க்கும் நம்பர் ஆஃப் 1 வந்து 1 இருக்குது. அப்போ இதெல்லாம் 0, 0, 0, 1, நெக்ஸ்ட் 1, 0, 0, 0. ஸோ இது ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் 1 வந்து 1 இருக்குது. அடுத்து குரூப் 2. ஸோ குரூப் 2 என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் வந்து 2 இருக்கிறது எல்லாமே வந்து குரூப் 2. இப்போ இதில் எதாவது இருக்கு பாருங்க. ஸோ இந்த 3 பாருங்க, இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் வந்து 2 இருக்குது. அடுத்தது 9 பாருங்க, இதில் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் வந்து 2 இருக்குது. அப்போ M3 அதாவது மின்டம் 3, நெக்ஸ்ட் மின்டம் 9. இது ரெண்டுலையும் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் வந்து 2 இருக்குது. அதோட பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் எழுதிக்கோங்க. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 3. குரூப் 3ன்றது நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் வந்து 3 இருக்கிற மாதிரி எழுதணும். நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் 3. பாருங்க இங்கே 7 இருக்கு பாருங்க. 7 நெக்ஸ்ட் 11, 7 and 11, M7 and M11. இந்த ரெண்டு மின்டம்க்கும் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் வந்து 3 இருக்குது. 7, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, நெக்ஸ்ட் 1, 0, 1, 1, 11. நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக G4 நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் 4 இருக்கிற மாதிரி எழுதணும். ஸோ இது மட்டும் தான் 15 மட்டும் தான். M15 1, 1, 1, 1. ஸோ இதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், கொடுத்துருக்க மின்டம் அந்த மின்டம் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் பைனரி ரெப்ரசன்டேஷனில் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் வச்சு நீங்கள் பிரிச்சுக்கணும். ஃபஸ்ட் வந்து 1 இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு குரூப் ஆகும். ஒரே ஒரு 1 இருக்கிற ஒரு குரூப், 2 1 இருக்கிற ஒரு குரூப், 3 1 இருக்கிற குரூப், 4 1 அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கணும். இதே 5 வேரியபிள் வந்தால் 5 1 அந்த மாதிரி வரும். குரூப் 5 நம்ம இதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும், இந்த டேபிள் வந்து இன்னொரு டேபிள் நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் 3 காலம் இருக்கும். ஃபஸ்ட் காலம் குரூப், செகண்ட் வந்து மேட்ச் பேர். இந்த மேட்ச் பேர் என்ன உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அடுத்து பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ பேசி தான் திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 0. குரூப் 0 அகைன் திரும்பவும் அந்த குரூப்ல வந்து அந்த பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருக்காது. அதான் குரூப் 0. இப்போ என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அதாவது குரூப் 0 இருக்கிறதையும் குரூப் 1 இருக்கிற மின்டம்ஸ் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி அதாவது முன்னாடி இருக்கிற குரூப்பையும் அதுக்கு அடுத்த இருக்கிற குரூப்பையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். அதாவது nth குரூப்பையும் n+1 குரூப்பையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். அப்போ G0 அதாவது குரூப் 0 குரூப் 1யும் அடுத்து குரூப் 1 குரூப் 2 அது குரூப் 2 குரூப் 3 அது குரூப் 3 குரூப் 4 இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணுறோம். குரூப் 0 குரூப் 2 கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. எப்படி அடுத்த குரூப் என்ன பண்ணணும், கம்பேர் பண்ணணும், மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும். நீங்கள் எப்படி மேட்ச் பண்ணி பார்க்கறீங்கன்னா இந்த குரூப் 0 இருக்கக்கூடிய மின்டம்ஸையும் அதே மாதிரி குரூப் 1 இருக்கக்கூடிய மின்டம்ஸ் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த ரெண்டு மின்டம்ஸ்க்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் டிஃபர் பை ஒன்லி 1 பிட், ரெண்டு மின்டம்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு பிட்டால் மட்டும் டிஃபர் ஆச்சுன்னா அந்த மின்டம்ஸ்க்கு மேட்ச் பேர் நம்ம சொல்லுவோம். நீங்கள் திரும்ப சொல்கிறேன், குரூப் 0 குரூப் 1 கம்பேர் பண்ணும்போது அதாவது இருக்கக்கூடிய மின்டம்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த ரெண்டு மின்டம்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு பிட்டால் டிஃபர் ஆகிருக்கும் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் பேர். இப்போ பாருங்க நம்ம இதை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணும்போது ஈஸியாக புரியும். பாருங்க M0 குரூப் 0 இருக்கக்கூடிய மின்டம் M0 மின்டம் 0, குரூப் 2 ரெண்டு மின்டம் இருக்குது 1 and 8 இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் M0 M1 கம்பேர் பண்ணணும். M0 and M1 கம்பேர் பண்ணுங்க. M0 M1 கம்பேர் பண்ணும்போது பாருங்க ஒரே ஒரு பிட் தான் டிஃபர் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் 3 பிட்டுமே வந்து சேமா இருக்கு. இந்த D ன்றது மட்டும் தான் இது A இது B C D இந்த D பிட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகுது. ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டுமே மேட்ச் பேர். அதை எழுதிக்கிறீங்க. சோ இப்போ என்ன மேட்ச் பேர்ல அந்த ரெண்டு மின்டம் எழுதிக்கணும். என்னன்னா M0, M1 ரெண்டுமே மேட்ச் பேர். இது எழுதும்போது இந்த பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் எழுதணும்னா 0 0 0.
இது மூணுமே சேமாக இருக்கும் ரெண்டுக்குமே. இந்த ஃபைனலாக டி பிட் மட்டும் டிஃபர் இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் டேஷ் பண்ணணும். இப்போ அடுத்தது M0யும் M8 கம்பேர் பண்ணணும். அடுத்தது குரூப் 1 இருக்கக்கூடிய அடுத்த மிட்டம். அப்போ M0 M8 கம்பேர் பண்ணுங்க. ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பாருங்க A என்ற பிட் மட்டும் தான் டிஃபர் இருக்குது, மற்ற மூணுமே சேமாக இருக்குது. அப்போ அதுவும் மேட்ச் பேர் தான். அப்போ M0, M8 ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன இருக்குது டேஷ் 000. ஸோ வேறு ஏதாவது இடத்துல வரது இல்லை. இங்கே ஒரே ஒரு மிட்டம் 2 மிட்டம் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணிட்டோம். மேட்ச் பேர் நம்ம கிடைச்சு ஃபர்ஸ்ட் குரூப் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்போ பாருங்க இப்போ இந்த குரூப் 0ல எதுவுமே 1 இருக்காது. ஸோ இங்கே 0ல குரூப் 0ல எதுவுமே 1 கிடையாது, இங்கே குரூப் 0ல எதுவுமே 1 கிடையாது. அதனால நம்ம குரூப் 0 சொல்றாங்க. அடுத்தது குரூப் 1. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா குரூப் 1 குரூப் 2 நீங்க கம்பேர் பண்ணணும். இங்க 2 மிட்டம் இருக்கு, குரூப் 2 மிட்டம் இருக்கு. அப்போ என்ன ஃபர்ஸ்ட் M1யும் M3யும் நீங்க கம்பேர் பண்ணுங்க. ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பாருங்க A சேமா இருக்கு, B சேமா இருக்கு, C மாறி இருக்கு, D சேமா இருக்கு. அப்போ இங்கே ஒரே ஒரு பிட் மட்டும் டிஃபர் ஆகுது. ஸோ இங்க சொல்ல மாட்டேன். இப்போ வந்து எதெல்லாம் மேட்ச் பேர் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் நீங்க டிக் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுக்கும் மேட்ச் பேர் கிடைச்சு ஏன்னா M0 M1 M0 M1 மேட்ச் ஆச்சு டிக் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி M0 M8 டிக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா டிக் இது ஏன் நான் சொல்றேன் ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபுல்லா ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சில நேரங்களில் டிக் ஆகாம இருக்கும். அந்த டிக் ஆகாம இருக்கிறது என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே இப்போ M1 M3 நம்ம கம்பேர் பண்றோம். அப்போ ஒரே ஒரு பிட் டிஃபர் இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணலாம் டிக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ரெண்டு மேட்ச் இது ரெண்டு மேட்ச் பண்ணலாம். அப்போ எது M1, M3. அப்போ இது டிஃபர் இருக்கு. A1 சேமா இருக்கு, A0 B0 C-D1. அடுத்தது M1 and M9. ஸோ M1 M9 நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். பாருங்க உங்களுக்கு வந்து திரும்பவும் A மாறி இருக்கு, B மாறல, C மாறல, D மாறல. அப்போ M1, M9 மேட்ச் பேர் தான். ஃபர்ஸ்ட் டேஷ் 001. அடுத்தது M1 டிக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா மேட்ச் அடிச்சு டிக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் M8 and M3 கம்பேர் பண்ணுறோம். M8 M3 கம்பேர் பண்ணும்போது டிஃபர் பாருங்க 10 இங்கே ஒரு A மாறி இருக்கு, B மாறல, C மாறி இருக்கு, D மாறி இருக்கு. அப்போ இது வந்து மேட்ச் பேர் நமக்கு கிடையாது. M8 M3 மேட்ச் பேர் கிடையாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பிட் தான் நமக்கு டிஃபர் ஆகும். ஆனால் இங்கே 3 பிட்ஸ் டிஃபர் இருக்கு. A மாறி இருக்கு, C மாறி இருக்கு, D மாறி இருக்கு. அப்போ இது மேட்ச் பேர் கிடையாது. அடுத்து M8 and M9 நீங்கள் மேட்ச் பண்ணுறீங்க. M8 and M9 மேட்ச் பண்ணும்போது A வந்து மாறி இருக்கு, A வந்து மாறல, B மாறல, C மாறல, ஆனால் D மாறி இருக்கு. அப்போ M8 M9 மேட்ச் பேர் தான். M8 M9 ரெண்டு மேட்ச் பேர். ஏன்னா D மட்டும் தான் மாறி இருக்கு, மற்ற மாறல. 100 டேஷ் D மட்டும் மாறி இருக்கு. இப்போ இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ குரூப் 2 and குரூப் 3 இதே மாதிரி கம்பேர் பண்ணணும். இப்போ குரூப் பாருங்க, இப்போ குரூப் 1 பாருங்க ஒரே ஒரு 1 இருக்கிற மாதிரி நம்ம பைனரி ரெப்ரசன்ட் மீன் வந்து பாருங்க. அதாவது குரூப் 1. நெக்ஸ்ட் குரூப் 2. குரூப் 2ல திரும்பவும் குரூப் 2ல இருக்கு குரூப் 3 இருக்கிறது நீங்க கம்பேர் பண்ணணும். M3 with M7 கம்பேர் பண்றீங்க. M3 M7 கம்பேர் பண்ணும்போது A மாறல, B மாறி இருக்கு, C மாறல, ரெண்டு மேட்ச் பேர் தான். அப்போ M3 and M7 ஆர் மேட்ச் பேர். எழுதலாம் 0-11. அடுத்தது M3 and M11. M3 M11 நம்ம கம்பேர் பண்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஸ்லோவா எடுத்துறேன். M3 and M11. ஸோ கவனிங்க A மாறி இருக்கு, B மாறல, C-யும் மாறல. அப்போ அதுவும் மேட்ச் பேர் தான். M3, M11. M3 M11 ஃபர்ஸ்ட் மாறி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் A மாறி இருக்கு 011. நெக்ஸ்ட் பாருங்க M9 and M7 கம்பேர் பண்றோம். M9 M7 பாருங்க A மாறி இருக்கு, B மாறி இருக்கு, C மாறி இருக்கு, மூணு பிட் மாறி இருக்கு. அப்போ இது மேட்ச் பேர் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் M9 and M11. ஸோ இங்கே வந்து மேட்ச் டிக் பண்ணிக்கலாம். மூணு ஸ்டெப் டிக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் M9 and M11 பார்த்தீங்கன்னா 10 இது நமக்கு மேட்ச் பேர். M9 வந்து மேட்ச் பேர். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 C மட்டும் தான் மாறி இருக்கு, மற்றதுமே மாறல. 10-1. இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. இப்போ அடுத்து அதே நம்ம குரூப் 4 நம்ம திரும்ப கண்டினியூ பண்ணணும். அப்புறம் G3யும் G4யும் கம்பேர் பண்ணணும். M7 and M11 கம்பேர் பண்ணுறீங்க. ஓகே இது மேட்ச் பேர் தான். M7 and M15 A மட்டும் மாறி இருக்கு -111. நெக்ஸ்ட் M11 and M15 B மட்டும் மாறி இருக்கு. M11 and M15 1-11. ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இது மேட்ச் பேர் கிடைச்சு டிக் மார்க். ஸோ எல்லாமே டிக் மார்க் நமக்கு வந்துச்சு. மோஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளத்தில் வந்து எல்லாமே டிக் மார்க் வர மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் பாருங்க. குரூப் 0ல எந்த ஒன்றுமே கிடையாது. குரூப் 1 ஒரே ஒரு 1 மட்டும் இருக்கும். குரூப் 2 2 1 இருக்கும். குரூப் 3 3 1 இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இப்போ ஸ்டெப் 3 இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம். இது நடத்துறேன். திரும்ப ஸ்டெப் 3ல இதே ஸ்டெப் கண்டினியூ பண்ணுறோம். இதே டேபிள் இப்போ ஸ்டெப் 3ல ஒரு டேபிள் வந்து ஸ்டெப் 2 கிடைச்ச டேபிள் வைஸ் நம்ம போட போகிறோம். ஸ்டெப் 3 அகைன் குரூப் இருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் காலம் குரூப், செகண்ட் காலம் மேட்ச் பேர், அடுத்து பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே குரூப் 0. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல கிடைச்ச டேபிள் எல்லாமே டிக் மார்க் வச்சு டிக் மார்க் இல்லைனா அதை நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதிக்கணும். இப்போ நமக்கு வந்து எல்லாமே டிக் மார்க் நான் அழைச்சிட்டேன். ஓகே இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப்ல வரக்கூடிய டேபிள் நம்ம போட போகிறோம், ஃபில் பண்ண போகிறோம். இங்கே அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணணும்னா திரும்பவும் குரூப் 0 இருக்கிற மின்டமையும் குரூப் 1 இருக்கிற மின்டமையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். அப்போ பாருங்க M0 M1யும் M1 M3 நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது திரும்பவும் ஒரே ஒரு பிட் மட்டும் டிஃபர் ஆச்சுன்னா அதை வந்து மேட்ச் பேர் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க M0 M1 M3 மேட்ச் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு வந்து இது ஏன்னு வச்சுக்கோங்க A B C D. இங்கே AB மாறல. ஸோ இது ரெண்டு நீங்கள் மேட்ச் பண்ணும்போது AB மாறல, ஆனால் C மாறி இருக்கு, D மாறி இருக்கு. அதனால் இது மேட்ச் பேர் கிடையாது. ஓகே அடுத்தது M0 M1 with M1 and M9. இதை செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே A மாறி இருக்கு, B மாறல, C மாறல, D மாறி இருக்கு. அதனால M1யும் M1 M3 நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது திரும்பவும் ஒரே ஒரு பிட் மட்டும் டிஃபர் ஆச்சுன்னா அதை வந்து மேட்ச் பேர் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க M0 M1 M1 M3 மேட்ச் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஏன்னு வச்சுக்கோங்க A B C D. இங்கே AB மாறல. இது ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணும்போது AB மாறல, ஆனால் C மாறி இருக்கு, D மாறி இருக்கு. அதனால இது மேட்ச் பேர் கிடையாது. ஓகே அடுத்தது M0 M1 with M1 and M9. இதை செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே A மாறி இருக்கு, B மாறல, C மாறல, D மாறி இருக்கு. அதனால இதுவும் மேட்ச் பேர் கிடையாது. அடுத்தது M0 M1 with M8 M9.
ஸோ இது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணுங்க. அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது மேட்ச் ஆகுது பாருங்க. ஏ மட்டும் தான் மாறி இருக்கு, மற்றது மாறல. பிசிடி மாறல, ஏ மட்டும் தான் மாறி இருக்கு. அப்போ இது ரெண்டுமே மேட்ச் தான். இதுவும் மேட்ச் தான். அதை நான் எழுதிக்கிறேன். என்ன M0, M1, M8, M9. ஸோ இது ரெண்டு மேட்ச் பண்ணும்போது நமக்கு ஏ மாறி இருக்கு, அதனால டேஷ். அடுத்தது பி மாறல, சி மாறல, டியும் மாறல, டேஷ். இப்போ திரும்ப அதை ரிப்பீட் பண்ணுறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மினிட்டம் குரூப் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் மினிட்டமும் கம்பேர் பண்ணோம், ஒன்று முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் இது கம்பேர் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் குரூப் செகண்ட் மேட்ச் இதுவும் கம்பேர் பண்ணுங்க. M0, M8, M1, M3. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகல. நெக்ஸ்ட் M0, M8 வித் M1, M9. இது மேட்ச் ஆகிருப்பாங்க. ஏ மாறல, பி மாறல, சி மாறல, டி மட்டும் மாறி இருக்கு. அப்போ M0, M8, M1, M9. ஸோ என்ன கிடைக்கும்? டேஷ். ஏ வந்து மாறல, பி சி மாறல, டி டேஷ். அப்போ இது டிக் பண்ணிக்கலாம், இதையும் டிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்து பாருங்க, இந்த இதுவும் கம்பேர் பண்ணுறோம், உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகலை. ஸோ என்ன கிடைக்கும்? ஏ மாறி இருக்கு, டேஷ். பி வந்து 0, சி டேஷ், D1. அடுத்தது M1, M9 அண்ட் இது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணுறோம். M1, M9 மேட்ச் ஆகலை. அடுத்தது இதுவும் கம்பேர் பண்ணுறோம். M1, M9, M3, M11 ரெண்டு மேட்ச் ஆயிருக்கு. பாருங்க, ஏ சேமாக இருக்குது, பி சேமாக இருக்குது, சி மட்டும் தான் மாறி இருக்குது. அப்போ M1, M9, M3, M11 இதுவும் அங்கேயும் மேட்ச் ஆகலை. அடுத்தது அதுவும் மேட்ச் ஆகலை. ஓகேங்களா? அடுத்தது இந்த குரூப் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் குரூப் 2 பாருங்க. குரூப் 2 இருக்கிற மினிட்டம்ஸும் குரூப் 3 இருக்கிற மினிட்டம் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். M3, M7, M15 மேட்ச் ஆகலை. நெக்ஸ்ட் வந்து M3, M7 இது பண்ணுறேன், மேட்ச் ஆகலை. நெக்ஸ்ட் இதுவும் பண்ணுறேன். M3, M7, M11, M15 இதுவும் பண்ணுறேன், மேட்ச் ஆயிருக்கு. மேட்ச் ஆன ஏ மட்டும் மாறி இருக்கு, பிசிடி மாறல. M3, M7, M11, M15 இது வந்து மேட்ச் பேர். அப்போ ஏ மாறி இருக்கு, பி மாறல, சிடி மாறல. அடுத்ததாக டிக் போட்டுக்கலாம். இதுவும் டிக் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது இதுவும் கம்பேர் பண்ணுறோம். M3, M11, M7, M15 மேட்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ டிக் போட்டுக்கலாம். M3, M11, M7, M15 டேஷ் 11. அடுத்தது இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகல. M3, M11, M15 மேட்ச் ஆகல. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் மேட்ச் ஆகல, இதுவும் மேட்ச் ஆகல, அதே மாதிரி இதுவும் மேட்ச் ஆகல. நம்ம ஃபைனலாக கிடைச்சது இதுதான். இங்கே பாருங்க, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் ஒவ்வொரு குரூப் வந்து இருக்கும். ஸ்டெப் 1ல குரூப் 4 வரையும் வந்தது, ஸ்டெப் 2ல குரூப் 3 வந்தது, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 3ல பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 2 வரையும் நமக்கு வந்தது. இப்போ அடுத்து நம்ம இது திரும்பி கண்டினியூ பண்ணணும். திரும்ப குரூப் 0 குரூப் 1 கம்பேர் பண்ணுறோம். பாருங்க, இதுவும் எதுவுமே மேட்ச் ஆகல, அதே மாதிரி இதுவும் எதுவுமே மேட்ச் ஆகல. அப்போ குரூப் ஸ்டெப் 4ல வந்து கம்பேர் பண்ணுறது நமக்கு தேவையில்லை. அப்போ இது நீங்கள் வந்து இந்த மேட்ச் பேர் கண்டுபிடிக்கிறது எப்போ வந்து அன்மேட்ச் பேர் கிடைக்குதோ அது வரையும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல முக்கியம். அன்மேட்ச் பேர் ஆகிற வரையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அந்த குரூப் கம்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஸ்டெப் 3ல எந்த குரூப்மே கம்பேர் ஆகல, G1, G0, G1, G2 மேட்ச் பேர் நமக்கு கிடைக்கல. செக் பண்ணி பாருங்க, இந்த மினிட்டம் மேட்ச் ஆகாது, ஏன்னா ரெண்டு பிட் டிஃபர் இருக்கும், நம்ம ஒரே பிட் டிஃபர் இருக்கும், அந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கல. ஸோ ஃபைனல் என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, இது வந்து A, B, C, D. ஸோ இதான் நம்ம ஃபைனலாக சிம்பிளிஃபை ஆன டேபிள். அப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மின்டம்ஸ்க்கான அதாவது மின்டம்ஸ் நம்ம எழுத போகிறோம் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி. எப்படி பாருங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் குரூப்புக்கான ரெண்டுமே ஒன்று தான். இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான ரெப்ரசன்டேஷன் தான். அப்போ இது என்ன எழுதலாம், இதுக்கு வந்து B பார் C பார் நம்ம எழுதலாம். இது வந்து B பார் C பார். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே ஒன்று தான், சேம் மின்டம் தான் இருக்குது. 1391 சேம் மின்டம் தான். அப்போ இது எழுதலாம் சேம் அதே ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்குது. இங்கே எழுதலாம் B பார் D நம்ம எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் குரூப் 2ல பாருங்க, இதுவும் சேம் ஒரே மாதிரியான ரெப்ரசன்ட் ஒரே மாதிரியான மின்டம் தான். இதை எழுதலாம் C அண்ட் D எழுதலாம். ஏன்னா C இது D, AB டேஷ் இருக்கு. இப்போ சிம்பிள் ஆச்சு. இப்போ இதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். இதுக்கு பேர் என்ன, ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ். ஸோ ஃபைனலாக வரக்கூடிய நம்மளுடைய சிம்பிள் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த ஆன்சரில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ் இருக்கும். பட் இது எல்லாமே இருக்குமா சொல்ல முடியாது. அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம போகணும். இது நம்ம பண்ணணும், சிம்பிள் பண்ணணும். ஸ்டெப் நம்பர் 4. ஸ்டெப் 4ல என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இங்கே வந்து ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ் எழுதிக்கிறீங்க. ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ் இங்கே வந்து அந்த ஆன்சரில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ் இருக்கும். பட் இது எல்லாமே இருக்கும். C அண்ட் D எழுதலாம். ஏன்னா C இது D, AB டேஷ் இருக்கு. இப்போ சிம்பிள் ஆச்சு. இப்போ இதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் இதுக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். இதுக்கு பேர் என்ன, ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ். ஸோ ஃபைனலாக வரக்கூடிய நம்மளுடைய சிம்பிள் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த ஆன்சரில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ் இருக்கும். பட் இது எல்லாமே இருக்குமா சொல்ல முடியாது. அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம போகணும். இதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், சிம்பிள் பண்ணணும். ஸ்டெப் நம்பர் 4. ஸ்டெப் 4ல என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இங்கே வந்து ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ் எழுதிக்கிறீங்க. ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ் இங்கே வந்து மின்டர்ம்ஸ், ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ் அடுத்தது மின்டர்ம்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க மின்டம் என்ன மின்டம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 0 கொடுத்துருக்காங்க, M0, நெக்ஸ்ட் M1, M3, M7, M8, M9, M11, M15 இது கொடுத்துருக்க மின்டம்ஸ், கிவன் மின்டம்ஸ். ஸோ இந்த மின்டம்ஸ் என்ன சொல்கிறேன், இது வந்து ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ்க்கான மின்டம். ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ் இருக்குது, B பார் அண்ட் C பார் கிடைச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் B பார் D நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அடுத்து C, D நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதை வச்சு என்ன பண்ணுறோம், டேபிள் மேக் பண்ணுறோம். இது எப்போ பண்ணணும், லாஸ்ட் பண்ணணும். இந்த அன்மேட்ச் பேர் கிடைக்காத வரையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் செய்யக்கூடிய ஸ்டெப் இது. இப்போ B பார் C பார் மின்டம் என்ன, M0, M1, M8, M9 இது வந்து ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ்க்கான மின்டம். அதே மாதிரி B பார் D என்னது, M1, M3, M9 அண்ட் M11. நெக்ஸ்ட் CD கனெக்ட் பண்ணுங்க. CD க்கு M3,
M7, M11 and finally M15. நீங்கள் இந்த M போன்ற அவசியம் கிடையாது. நம்பர் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். 018913911371115 யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல 01378911115 யூஸ் பண்ணலாம். தப்பு இல்லை. இப்போ இந்த மின்டமும் உங்க கொடுக்குற மின்டமும் மேட்ச் ஆச்சுனா அதுக்கு காசு போடுவாங்க. இப்போ இங்க M0 M0 இருக்கு, இங்க M0 இருக்கு, M0 காசு போடணும். M1 இருக்கு, M1 காசு போடணும். அப்ப M8 இருக்கு, M8 ல காசு பண்ணிக்கணும். M9 ல காசு பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி இங்க பாருங்க M0 இல்ல, M1 ல காசு போடணும். அது M3, அடுத்து நெக்ஸ்ட் M9, அடுத்து M11. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க M3, M7, M11, ஃபைனலா M15. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டோம். இப்போ நம்ம காலம் செக் பண்ணுங்க. இப்போ காலம் செக் பண்ணணும். இப்போ M0 செக் பண்ணுங்க. ஒரே ஒரு இன்டு மார்க் ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு இன்டு மார்க் இருந்துச்சுனா நெக்ஸ்ட் M1 செக் பண்ணுங்க. 2 இன்டு மார்க் வேண்டாம். நெக்ஸ்ட் M3 2 இருக்கு வேண்டாம். M7 ல ஒரே ஒரு இன்டு மார்க் ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் M8 ல ஒரே ஒரு இன்டு மார்க் ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. M9 ல 2 இருக்கு, M11 ல 2 இருக்கு, M15 ல ஒரே ஒரு இன்டு மார்க் ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எங்க ரவுண்ட் இருக்கோ அதனுடைய மின்டங்க மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இதோட டைம் டிஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பாருங்க இப்போ B பார் C பார் இது ரவுண்ட் இருக்கு. செகண்ட் ரவுண்ட் ஆகல. பாருங்க செகண்ட் ரோல் இருக்கு. இந்த டைம் இருக்கு நம்ம ரவுண்ட் ஆகல. எதுமே ரவுண்ட் ஆகல. அவங்க விட்டுறலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா C D தேர்ட். அப்ப இது ரெண்டும் தான் பாத்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட். அப்ப இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ். அப்ப ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன? F equal to B bar C bar plus C D. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் ஆன்சர். இப்போ இதை நம்ம செக் பண்ணலாம் பை யூசிங் கேமரா. ஸோ நான் கேமரா யூஸ் நம்ம இதனோட வேஷன் பண்ணலாம். ஸோ இது கரெக்டான ஆன்சர் நம்ம செக் பண்ணலாம். ஓகே கேமரா 4 வேரியபிள் கேமரா நம்ம வந்து A B இந்த இடத்துல C D 0 0 12 இல்லை. ஸோ இந்த 4 1 குரூப் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த 4 1 குரூப் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு என்ன வரும்? இங்கே வந்து C D. அப்போ F equal to இதுக்கு வந்து C D. ஸோ இந்த 4 1க்கு இங்கே என்ன காமன்? இது A bar B bar, இது A B bar, அப்போ B bar காமன். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல C bar D bar C bar D, அப்போ C bar காமன். ஸோ இதான் இங்கே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்போ நம்ம போட்ட ஆன்சர் வந்து கரெக்ட். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் 5 வேரியபிள் 6 வேரியபிள் நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம ஒரு 5 வேரியபிள் எடுத்து இந்த டேபிள் மெத்தடில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குயின் மெக்லெக்சிங் மெத்தட் ஆர் டேபிளேஷன் மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம் வித் டோன்ட் கேர் கண்டிஷனோட. ஆல்ரெடி நம்ம இந்த டேபிளேஷன் மெத்தட் வந்து டோன்ட் கேர் கண்டிஷன் இல்லாமல் பார்த்தோம். இன்றைக்கி டோன்ட் கேர் கண்டிஷனோட எப்படி வந்து இதை சால்வ் பண்ணலான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இங்கே நான் வந்து 4 வேரியபிள் தான் உங்களுக்கு எடுத்திருக்கேன் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக. ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர் வந்து கேமரா வச்சு நம்ம ஈஸியாக செக் பண்ணுறது.
நான் 4 வேரியபிள் எடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு போகலாம். சிம்பிளிஃபை தி ஃபங்க்ஷன் f equal to மின்டர்ம்ஸ் 0,6 0 6 8 13 14. நெக்ஸ்ட் வந்து டோன்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2 4 and 10. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கொடுத்துருக்க மின்டம் வந்து நீங்கள் பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் எழுதிட்டு இதில் வந்து குரூப் குரூப்பாக நம்ம பிரிக்கணும். எப்படி பிரிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த பைனரி ரெப்ரசன்டேஷனில் 1 இல்லாத மின்டர்ம்ஸ் இருக்கா நம்ம பார்க்கணும். அடுத்து ஒரே ஒரு 1 இருக்கக்கூடிய மின்டம் வந்து பார்க்கணும். அடுத்து 2 1 இருக்கக்கூடிய மின்டம், அப்புறம் 3 1 இருக்கக்கூடிய மின்டம், அப்புறம் 4 1 இருக்கக்கூடிய மின்டம் நம்ம பிரிச்சு எழுதணும் குரூப். இது வந்து 4 வேரியபிள் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். அதனால 4 வேரியபிள் நான் வந்து பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணிருக்கேன். கொடுத்துருக்க மின்டம் 0 6 8 13 14 2 4 10. நெக்ஸ்ட் வந்து M13 and M14ல 3 1s இருக்கு. அப்போ அடுத்த குரூப் 3. நெக்ஸ்ட் குரூப் 3 செகண்ட் ஸ்டெப் செய்ய போறோம். ஃபர்ஸ்ட் அகைன் திரும்ப குரூப் 0 போறேன். சோ இந்த குரூப் 0ன்றது குரூப் 0ல இருக்கக்கூடிய மின்டமையும் குரூப் 1ல இருக்கக்கூடிய மின்டமையும் ஸ்டெப் 1ல இருக்கக்கூடிய குரூப் 0ல இருக்கக்கூடிய மின்டமையும் குரூப் M2 M10 மேட்ச் பேர். ஃபர்ஸ்ட் பிட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு டாஷ், மத்த பிட்லாம் சேஞ்ச் ஆகல 0 1 0. சோ மேட்ச் காப்பி மேட்ச் பேர் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் M6 and M4 அப்ப இது ரெண்டு மேட்ச் பேர். சோ என்ன பாத்தீங்கன்னா M0 நம்ம ஸ்டெப் தேவைப்படுது. அந்த ஸ்டெப் 2ல எல்லாமே டிக் ஆயிடுச்சு. சோ எதுமே எடுத்துக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் 4ல பாத்தீங்கன்னா திரும்ப ஸ்டெப் 2ல அதே ப்ராசஸ் கண்டினியூ பண்றோம். திரும்ப குரூப் இதுவும் ஒரே மாதிரியான மின்டம் தான். ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்னு எடுத்தா போதும். நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்க செகண்ட் நான் எடுத்துக்கல. அதே மாதிரி இந்த மின்டம் சேம் தான். இதுவும் சேம் தான். ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்னு எடுத்தா போதும். நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்க செகண்ட் எடுக்கல. அதே மாதிரி இது ரெண்டுத்துல பார்த்தா ரெண்டுமே சேம் தான். அதனால ஒன் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கலாம். அப்போ என்ன பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் என்னன்னா M0 M2 M4 and M6. நெக்ஸ்ட் வந்து M0 M2 M8 and M10. அடுத்து வந்து கீழே இருக்கிறது M2 M6 M10 and M14. இது மின்டம் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இந்த மின்டம்கான அதனுடைய பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் எப்படி பார்த்தா பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் எடுக்கலாம். பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் இதுக்கான பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் என்ன பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 0 dash 0. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 dash 0. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனலாக dash 1 0. அதுக்கப்புறமா டிக் மார்க் ஆகாத ஸ்டெப் 1 நம்ம கண்டுபிடிச்சா அதுவும் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் தான். அது M13 அதனுடைய பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் 1 1 0 1. இப்போ இதனுடைய மின்டர்ம்ஸ் நம்ம போய் எழுத போறோம். எப்படி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்மளுடைய வேரியபிள் நம்ம வந்து ABCD வச்சுட்டோம்னா அது 4 வேரியபிள் ABCD நம்ம வச்சுட்டோம்னா பாருங்க இது A B. அடுத்து வந்து கீழே இருக்கிறது M2 இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டாட் M2 குரூப் 1ல ஒரே ஒரு மட்டும் தான். இப்போ குரூப்ல 2 1 மாதிரி இருக்கும். பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்றேன் M6 and M13 செக் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பிட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, செகண்ட் பிட் சேஞ்ச் ஆகல, தேர்ட் பிட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ஃபோர்த் பிட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அப்ப இது மேட்ச் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் M6 and M14 ஃபர்ஸ்ட் பிட் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் சேஞ்ச் ஆகல. அப்ப ஒரு பிட் வேரியேஷன் தான். அப்ப இத டிக் பண்ணிக்கலாம். அப்ப M6 and M14 மேட்ச் பேர். M6, M14 மேட்ச் பேர். ஃபர்ஸ்ட் பிட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு dash 1 1 0 dash 1 1 0. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா M10 and M13 M13ல ஃபர்ஸ்ட் பிட் வந்து சேஞ்ச் ஆகல, செகண்ட் பிட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, தேர்ட் பிட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ஃபோர்த் பிட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அப்ப மேட்ச் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் M10 and M14. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிட் வந்து சேஞ்ச் ஆகல, செகண்ட் பிட் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, தேர்ட் பிட் வந்து சேஞ்ச் ஆகல, ஃபோர்த் பிட் சேஞ்ச் ஆகல. ஒரு பிட் வேரியேஷன் மட்டும் தான். அப்ப M10 and M14 மேட்ச் பேர். M10, M14 மேட்ச் பேர். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1, செகண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு dash, தேர்ட் ஃபோர்த் சேஞ்ச் ஆகல 1 0. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் M13 மட்டும் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு டிக் ஆகல. அதாவது இது வந்து மேட்ச் பேர் எதுவுமே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கிடைக்கல. அப்போ இந்த மின்டம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் மின்டம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். மேட்ச் ஆகாத மின்டம் வந்து M13. இது டிக் மார்க் ஆகல. ஏன்னா இது மேட்ச் ஆகல. தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் 1 1 0 மேட்ச் தனியாக எடுத்துக்கணும். இப்போ ஸ்டெப் 2 இருக்கக்கூடிய குரூப் 0 and group 1 அதே மாதிரி group 1 and group 2 மின்டம் செக் பண்ணி ஒன்லி ஒரு பிட் வேரியேஷன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது தனியாக எடுத்து போகலாம். ஸ்டெப் 3 ஃபர்ஸ்ட் வந்து group 0. ஸோ இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேட்ச் பேர் அதாவது M0 M2 அது கூட M2 M6 கம்பேர் பண்ணுறேன். ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணும்போது ஆமாம் இது மேட்ச் பேர். சாரி dash 0 M2 M6 நெக்ஸ்ட் M10 M14. ஸோ மேட்ச் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் dash செகண்ட் dash 1 0. நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்தது ஸோ இதோட முடிஞ்சிச்சு மேட்ச் பேர். ஸோ இந்த ஸ்டெப் வந்து ஓவர் நமக்கு ஸ்டெப் 2ல எல்லாமே டிக் மார்க் இருக்கு. அப்போ டிக் மார்க் இருந்துச்சு நம்ம விட்டுலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல 1 வந்து டிக் மார்க் இல்லாம இருந்துச்சு. அதை தனியாக எடுத்துக்கணும். நம்ம டிக் மார்க் ஆகாத அதாவது மார்க் ஆகாத டிக் மார்க் ஆகாத அன்டிக்டு மின்டம் தனியாக எடுத்துக்கணும். நம்ம ஸ்டெப் தேவைப்படுது. அப்போ ஸ்டெப் 2 எல்லாமே டிக் அடிச்சு. ஸோ எதுவுமே எடுத்துக்கணும் அவசியம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் 4ல பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ஸ்டெப் 2ல அதே ப்ராசஸ் கண்டினியூ பண்றோம். திரும்ப குரூப் 0 குரூப் 1 கம்பேர் பண்ணினா ஏதாவது மேட்ச் ஆகாத பார்த்தா எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகாது. அப்போ இதோட நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்டெப் வந்து முடிச்சுக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணலாம் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் சார்ட் நம்ம தனியாக போட போறோம். ஸோ அந்த ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் இந்த கம்பேரிஷன் வந்து மேட்ச் பேர் கிடைக்காத வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ஸ்டெப் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணணும். இப்போ பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் சார்ட். பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் என்ன பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதில் ஸோ இங்கே பாருங்க இதுவும் ஒரே மாதிரியான மின்டம் தான். ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று எடுத்தால் போதும். நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்க செகண்ட் நான் எடுத்துக்கல. அதே மாதிரி இந்த மின்டம் சேம் தான். இதுவும் சேம் தான். ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று எடுத்தால் போதும். நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்க செகண்ட் எடுக்கல. அதே மாதிரி இது எடுத்து பார்த்தா ரெண்டுமே சேம் தான். அதனால ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கலாம். அப்போ என்ன பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் என்னென்ன M0 M2 M4 and M6. நெக்ஸ்ட் வந்து M0 M2 M8 and M10. அடுத்தது வந்து கீழே இருக்கிறது M2 M6 M10 and M14. இது மின்டம் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இந்த மின்டம்கான அதனுடைய பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் எப்படி பார்த்தா பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் எடுக்கலாம். பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் இதுக்கான பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் என்ன பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 0 dash 0 இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 dash 0. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனலாக dash 1 0. அதுக்கப்புறமா டிக் மார்க் ஆகாத ஸ்டெப் 1 நம்ம கண்டுபிடிச்சா அதுவும் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் தான். அது M13 அதனுடைய பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் 1 1 0 1. இப்போ இதனுடைய மின்டர்ம்ஸ் நம்ம போய் எழுத போறோம். எப்படி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்மளுடைய வேரியபிள் நம்ம வந்து ABCD வச்சுட்டோம்னா அது 4 வேரியபிள் ABCD நம்ம வச்சுட்டோம்னா பாருங்க இது A B C D வச்சுக்கோமா. எப்படி நம்ம எழுதலாம் இதை வந்து A பார் D பார் எழுதலாம். ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா B பார்
டி பார். ஸோ இதை எழுதலாம் சி டி பார். ஸோ மின் டேர்மில் அப்போ எழுதியிருக்கேன். மின் டேர்மில் 0 நம்ம பார் போடுவோம், 1 வந்து அப்படி எழுதிப்போம். நெக்ஸ்ட் M13 ஏ பி சி பார் டி, ஏபி சி பார் டி. ஸோ இது ஒரு பக்கம். ஸோ இந்த இடத்துல மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே எழுதும்போது நமக்கு கொடுத்துருக்க மின் டேர்ம் கொஸ்டினில் பாருங்கள், கொடுத்துருக்க மின் டேர்ம் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய மின் டேர்ம் 0, 6, 8, 13 and 14. இங்கே நீங்கள் டோன்ட் கேர் எழுதக்கூடாது. ஸோ இங்கே நம்ம டோன்ட் கேர் நம்ம எழுதக்கூடாது. வித் டோன்ட் கேர் நம்ம போட்டுருக்கோம். ஆனால் இங்கே நம்ம ஃபைனலாக டைம் ஷார்ட்டில் டோன்ட் கேர் நம்ம இங்கே போடக்கூடாது. இப்போ இதை நீங்கள் இப்போ நம்ம எதெல்லாம் மேட்ச் ஆகுது கிராஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கவனிங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இப்போ M0, M2, M4 and M6 இந்த 2, 4, 0, 2, 4, 6 எங்கெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. அங்கெல்லாம் நீங்கள் கிராஸ் மார்க் பண்ணுங்க. 0 கிராஸ் மார்க் போடுங்க, 2 இல்லை 4 and இல்லை 6 வந்து கிராஸ் மார்க் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டெப் திரும்ப 0, நெக்ஸ்ட் 2 இல்லை நெக்ஸ்ட் 8 போட்டுக்கோங்க, 8 கிராஸ் மார்க். நெக்ஸ்ட் 10 இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா M2 2 இல்லை 6 கிராஸ் மார்க் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் 10 கிராஸ் மார்க், 10 இல்லை 14, நெக்ஸ்ட் 14 கிராஸ் மார்க் போடுங்க. M13 மட்டும் தான் இருக்கு, 13 மட்டும் கிராஸ் மார்க் போடுங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து காலம் செக் பண்ணுங்க. இந்த காலம்ல ஒரே ஒரு கிராஸ் மார்க் இருந்தால் அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு கிராஸ் மார்க் இருந்தால் ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே வந்து 2 கிராஸ் மார்க் இருக்கு, இங்கே 2 கிராஸ் மார்க் இருக்கு, இங்கே ஒரே கிராஸ் மார்க் இருக்கு, அப்போ ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுலையும் ஒரே கிராஸ் மார்க் இருக்கு, ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுலையும் ஒரே கிராஸ் மார்க் இருக்கு, ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எங்கெல்லாம் சிங்கிள் கிராஸ் ரவுண்டாக இருக்கோ அதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய மின்டம் வந்து எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட், இதுவும் எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட், இதுவும் எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட். அப்போ ஃபங்க்ஷன் எஃப்ல என்ன இருக்கும் ஃபைனலாக இந்த எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். 1, 2, 3 3 இருக்கும். இப்போ இது ஃபைனல் எடுத்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா மின்டமும் வந்து வந்துச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப ஸோ ஃபஸ்ட் மின்டம் எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட் எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் எடுத்துக்கிறேன். அதில் 0 இருக்கு, டிக் பண்ணிக்கோங்க. 0 ஸோ கீழே டிக் பண்ணிக்கோங்க, 0 டிக் பண்ணிக்கோங்க. 2 இருக்கு, 2 இல்லை விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து 8 இருக்கான்னு பாருங்க, 8 இருக்கு, டிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 10 இருக்கா, 10 இல்லை விட்டுருங்க. ஃபஸ்ட் எசென்ஷியல் பிரைம் முடிஞ்சது. செகண்ட் எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் 2 இருக்கு, 2 இல்லை விட்டுருங்க. 6 பண்ணி டிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 10 இருக்கா, 10 இல்லை. நெக்ஸ்ட் 14 பண்ணி டிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் 13 இருக்கு, 13 வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எல்லா மின்டமும் வந்து கவர் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஃபைனலாக இது 3 தான் வந்து எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட். ஸோ இது நம்ம கண்டுக்க தேவையில்லை, நம்ம விட்டுலாம். ஏ பார் டி பார் விட்டுலாம். ஃபைனலாக நம்ம என்ன சிம்பிளிஃபைட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மின்டம் வந்து டி பார் ப்ளஸ் செகண்ட் எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் சி டி பார் ப்ளஸ் தேர்ட் வந்து ஏ பி சி பார் டி. ஸோ எல்லாமே வந்து எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ். இது மூணுமே வந்து எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ஸ். ஸோ ஃபைனல் சிம்பிளிஃபைட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா F ஈக்குவல் டு டி பார் ப்ளஸ் சி டி பார் ப்ளஸ் ஏ பி சி பார் டிபி. இப்போ நம்ம வந்து கேமப் யூஸ் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். பாருங்க கேமப் யூஸ் பண்ணி வெரிஃபை பண்ண போகிறேன். ஸோ 4 வேரியபிள் கேமப் F ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் மின்டம்ஸ் நம்ம எழுத போகிறோம். இங்கே 1 வரணும். 0, 6, 8, 13, 14 1 வரணும். 0 1 போட்டேன். 0 1 2 3 4 5 6 6 வந்து உங்களுக்கு வந்து 1 7 நெக்ஸ்ட் 8 8ல 1 M2 பார்த்தீங்கன்னா 0 0 1 0. அடுத்தது 4 இருக்கு பாருங்க. அடுத்தது ஒரே ஒரு 1 இருக்கக்கூடிய மின்டம் வந்து பார்க்கணும். அடுத்து 2 1 இருக்கக்கூடிய மின்டம் 14. நெக்ஸ்ட் வந்து டோன்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2 4 and 10. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கொடுத்துருக்க மின்டம் வந்து நீங்கள் பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் எழுதிட்டு இதில் வந்து குரூப் நம்ம பிரிக்கணும். எப்படி பிரிக்கணும் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு அதனால 4 வேரியபிள் வந்து பைனரி ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணிருக்கேன். கொடுத்துருக்க மின்டம் 0 6 8 13 14 2 4 10 வந்து டோன்ட் கேர் எல்லாமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து பிரிச்சு எழுத போறோம் குரூப். ஃபர்ஸ்ட் குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 0. ஸோ குரூப் 0 M2 பார்த்தீங்கன்னா 0 0 1 0 3 1 இருக்கு, 3 1 இருக்கு, இங்க 2 1 இருக்கு. அப்போ அடுத்த குரூப் ஒரே ஒரு பிட் வேரியேஷன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம மேட்ச் பேர் நம்ம சொல்லுவோம். பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் M0 and M4 அதுவும் மேட்ச் ஆகுது. ஒரே பிட் வேரியேஷன் தான். M0 and M4 M0 M4ல 0 நெக்ஸ்ட் டேஷ் 0 0 ஏன்னா செகண்ட் பிட் மட்டும் வேரி இருக்கு. ஸோ டிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் M0 M8 அதுவும் மேட்ச் ஆயிருக்கு. M0 M8 இருக்கு. அப்போ அது மேட்ச் பேர் M2 M6. நெக்ஸ்ட் M4 and M10 M4 M10ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் 1 7 நெக்ஸ்ட் 8 8ல 1 9 10 11 12 13 நெக்ஸ்ட் 14 15 14 இங்க வரும் 1 போட்டு. நெக்ஸ்ட் டோன்ட் கேர் எங்க டோன்ட் கேர் வரும் 2 4 10ல வரும். ஸோ 0 1 2 2ல டோன்ட் கேர், இது 3 நெக்ஸ்ட் 4 4ல டோன்ட் கேர் 5 6 7 8 9 10. ஸோ 10 வந்து இங்கே வரும், சாரி 10 இங்கே வரும், 10 டோன்ட் கேர் 11 12 13 14 15. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ நான் கேமரா போட்டேன். இப்போ என்ன பண்ண நம்ம 1 இந்த 4 1 நம்ம பண்ணலாம். வேறு மாதிரி பண்ண முடியாது. 4 1 வர 4 குரூப் பண்ணுற மாதிரி வராது. அப்போ காலம் மட்டும் பண்ணலாம். அப்போ ஃபைனலாக வரக்கூடிய F ஈக்குவல் என்ன F ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த 1க்கு வந்து அப்படியே எழுதிக்கலாம். ஏ இது பாருங்க ஏபி, இது சி பார் டி ப்ளஸ் இந்த 4 1க்கு சி டி பார் ப்ளஸ் இந்த கார்னரில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ்க்கு வந்து ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பி பார் காமனாக இருக்குது. பி பார் இப்படி பார்க்கும்போது டி பார் காமனாக இருக்குது. டி பார் அப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள். இதுவும் ஸோ பி பார் டி பார் சி டி பார் ஏபி சி பார் டி. ஸோ நம்ம போட்ட ஆன்சர் வந்து டேபிளேஷன் மெத்தடில் கரெக்டாக வந்துருக்கு. ஸோ எந்த மாதிரி தப்பும் வரல. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டேபிளேஷன் மெத்தட் ஆர் கோயின் மெட்ரிக்ஸ் மெத்தட். ஸோ நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து வேற ஒரு ப்ராப்ளம் இதே மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பி பார் காமனாக இருக்குது. பி பார் இப்படி பார்க்கும்போது டி பார் காமனாக இருக்குது. டி பார் அப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள். இதுவும் ஸோ பி பார் டி பார் சி டி பார் ஏபி சி பார் டி. ஸோ நம்ம போட்ட ஆன்சர் வந்து டேபிளேஷன் மெத்தடில் கரெக்டாக வந்துருக்கு. ஸோ எந்த மாதிரி தப்பும் வரல. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டேபிளேஷன் மெத்தட் ஆர் கோயின் மெட்ரிக்ஸ் மெத்தட். ஸோ நீங்கள் வந்து 6ல கிராஸ் மார்க் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் 10ல கிராஸ் மார்க் 10 இல்லை 14 நெக்ஸ்ட் 14ல கிராஸ் மார்க் போடுங்க. M13 மட்டும் தான் இருக்குது. 13ல மட்டும் கிராஸ் மார்க் போடுங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து காலம் செக் பண்ணுங்கள். இந்த காலமில் ஒரே ஒரு கிராஸ் மார்க் இருந்தால் அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் விட்டுங்க. 6 பண்ணி டிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் 0 இருக்கு, டிக் பண்ணிக்கோங்க. 0வை ஸோ கீழே டிக் பண்ணிக்கோங்க. 0 டிக் பண்ணிக்கோங்க. 2 இருக்கு, 2 இல்லை விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து 8 இருக்கான்னு பாருங்க. 8 இருக்கு, டிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 10 இருக்கா, 10 இல்லை விட்டுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் எசென்ஷியல் பிரைம் முடிஞ்சது. செகண்ட் எசென்ஷியல் பிரைம் இம்ப்ளிகன்ட் 2 இல்லை விட்டுருங்க. மின்டமும் வந்து 3 இருக்கும். இப்போ Fல என்ன இருக்கும் ஃபைனலாக இந்த எசென்ஷியல் பிரைம் கண்டிப்பாக இருக்கும். 1 2 3 3 இருக்கும். இப்போ
இது ஃபைனல் எடுத்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா மின்டமும் வந்து வந்துச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு முறை. ஸோ ஃபஸ்ட் மின்டம் எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட் எசென்ஷியல் ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ட் எடுத்துக்கிறேன். அதில் 0 இருக்குது, டிக் பண்ணிக்கோங்க. 0 ஸோ கீழே டிக் பண்ணிக்கோங்க. 0 டிக் பண்ணிக்கோங்க. 2 இருக்குது, எனிவே 2 இல்லை விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து 8 இருக்கான்னு பாருங்க. 8 இருக்குது, டிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 10 இருக்கா, 10 இல்லை விட்டுருங்க. ஃபஸ்ட் எசென்ஷியல் ப்ரைம் முடிஞ்சது. செகண்ட் எசென்ஷியல் ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ட் 2 இருக்குது, 2 இல்லை விட்டுருங்க. 6 பண்ணி டிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 10 இருக்கா, 10 இல்லை. நெக்ஸ்ட் 14 பண்ணி டிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் எசென்ஷியல் ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ட் 13 இருக்குது, 13 வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எல்லா மின்டமும் உங்களுக்கு வந்து கவர் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஃபைனலாக இது 3 தான் வந்து எசென்ஷியல் ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ட். ஸோ இது நம்ம கண்டுக்க தேவையில்லை, விட்டுலாம். ஏ பார் டி பார் விட்டுலாம். ஃபைனலாக நம்ம என்ன சிம்பிளிஃபைட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மின்டம் வந்து டி பார் ப்ளஸ் செகண்ட் எசென்ஷியல் ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ட் சி டி பார் ப்ளஸ் தேர்ட் வந்து ஃபைனலாக நம்ம என்ன சிம்பிளிஃபைட் ஈக்குவேஷன் 13 வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எல்லா மின்டமும் வந்து கவர் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஃபைனலாக இது 3 தான் வந்து எசென்ஷியல் ப்ரைம் இம்ப்ளிகன்ட். ஸோ இது நம்ம கண்டுக்க தேவையில்லை, விட்டுலாம். ஏ பார் டி பார் விட்டுலாம். ஃபைனலாக நம்ம என்ன சிம்பிளிஃபைட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கேமரா போட்டேன். இப்போ என்ன நம்ம ஒன்றா குரூப் பண்ணணும். ஸோ டோன்ட் கேர் டாப் நம்ம என்ன பண்ணலாம், குரூப் பண்ணிக்கலாம், தேவையில்லாம் விட்டுலாம். ஸோ இந்த நான் எதுக்காக வெயிட் பண்ணேன்னு நண்பா, எல்லாருமே அந்த 1 hour மூவி 1 hour மூவின்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ நான் வெயிட் பண்ணதுக்கான ரீசன் அண்டு பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தப்பட்டவரோடையே, அதாவது பிகேஆர் கூட நான் பேசின ஒரு ஆடியோ காலையும் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா நான் உண்மையை கொடுத்துடணும், பொய்யை கொடுத்துடக்கூடாது. ஏன்னா எனக்கு வந்ததெல்லாம் எவன் வேணாலும் எனக்கு ப்ரூஃப் அமைச்சிருக்கலாம், எவன் வேணாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். அதனால் உண்மையை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணனே தவிர, நான் போடணும்னு நினச்சிருந்தா எடுத்தோம் தொடுத்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகேஆர் கோவத்தில் கெட்ட வார்த்தையில் பேசிட்டு போனால் பார்த்தியா, அந்த மாதிரி பேசிட்டு போகலாம். அதுக்கு நான் ஆளாக மாட்டேன், ஓகேவா? தெளிவாக பேசி இதை இன்னையோட முடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டிருந்த வீடியோவில் கம்பா மேட்ரை பற்றியும், அதுக்கப்புறம் உன் கில்டுக்கே நான் பெருமை சேர்த்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த அவன் வீடியோவிலேயே பேசியிருப்பான். அதுக்காக காண்டாய் நான் பேசின வீடியோ மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. அந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோக்கு அடுத்து எனக்கு அதில் வந்த கமெண்ட் பூராவுமே எல்லாமே பிகேஆருக்கு எகெயின்ஸ்ட்டு. என்ன காரணம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தான் கம்பா வீடியோ போட்டிருக்கான், 18+ பிகேஆர் பேசியிருக்கான். என்னடா இப்படி பேசியிருக்கான், பிகேஆர் கெட்ட வார்த்தையில் பிகேஆரை பற்றி பேசியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு சிலர் பிகேஆர் ஐடி ஸ்கேம் பண்ணிட்டான், பிகேஆர் ஐடி ஸ்கேம் பண்ணிட்டான், என்னடா இவ்வளோ பேர் ஸ்கேமுன்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு கமெண்ட்டை பார்த்தா, அந்த கமெண்ட் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருந்தா ஒரு 20-30 இருக்கும். அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் பாருங்கள். உண்மையாலுமே எனக்கு இதெல்லாம் தேடி அவன் ஸ்கேம் ஆகிருக்கான் அப்படி
அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அந்த அளவுக்குள்ள சத்தியமாக எனக்கு டைமே கிடையாது. அது என்னோட வேலையை எனக்கு பெரும் வேலையாக இருக்குது. மறுபடியும் அதே மாதிரி ஸ்கேமு, அதுக்கப்புறம் பிகேஆர் கிளிச்சு யூஸ் பண்ணி கிராண்ட் மாஸ்டர் போனால் பிகேஆரே விளையாடல. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கமெண்ட். இது எல்லாத்தையுமே நான் இந்த ஸ்க்ரீன்லேயே ஷோ பண்ணுறேன். இதை பார்த்துட்டு தான் நான் கேள்வி கேட்டேனே தவிர நானா கண்ணால எதுவுமே பார்க்கல. ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எக்கச்சக்கமான பேர் என்னோட நம்பர் எல்லாத்திட்டையும் கேட்டு ப்ரோ என்னோட ஐடி ஸ்கேமு இதான் காசு அனுப்புனது, ஆனால் எனக்கு இன்னும் ஐடி வந்தே சேரல, என்னை ஏமாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன பையன் அழுகிற வீடியோ முதற்கொண்டு என்கிட்ட இருக்குது. இதில் இருக்க ஒவ்வொரு ப்ரூஃபாக எடுத்து வீடியோ போட்டு இதை நீ ஸ்கேம் பண்ணியான்னு கேட்டுட்டு இருக்கிறது என்னோட வேலை கிடையாது. எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது. அந்த 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே நான் மூவி மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னது நான் வந்து நிறைய ப்ரூஃப் எனக்கு வந்துருந்துச்சு. அது எல்லாம் உண்மையாகவும் இருக்கலாம், பொய்யாகவும் இருக்கலாம், எடிட்டேடு கூட இருக்கலாம், அப்படி இப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒவ்வொரு பதில் வந்துச்சு. ஸோ இது எதுக்கு நம்ம கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்கணும்? அவன் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்ககிட்டயே இதெல்லாம் நீ பண்ணலையான்னு கேட்டால் இந்த ப்ராப்ளம் இதோட முடிஞ்சிச்சு. உண்மையாக சொல்கிறானோ பொய்யா சொல்கிறானோ அது அவனோட போச்சு. நல்லது நினச்சா நல்லது நடக்கும், கெட்டது நினச்சா கெட்டது நடக்கும் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டு போயிடலாம். இது நமக்கு தேவையே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக பிகேஆருக்கே ஃபோன் பண்ணி எல்லா விஷயத்தையுமே கேட்டேன். இதை நீ முன்னாடியே ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருக்கலாமே ப்ரோ, எதுக்கு ப்ரோ 2 வீடியோ போட்டேன் அப்படின்னு கூட நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் கில்டு மேட்ரு அண்டு கம்பா விஷயம் மட்டும்தான் போச்சு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பெருசாக இதை பற்றி பேசியிருக்கவே மாட்டேன். அப்படி இருக்கும்போது 2வது வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் போய் அவங்ககிட்ட எதுக்கு தேவையில்லாம் வீடியோலாம் போட்டு அசிங்கப்படுத்திட்டு நம்ம டேரெக்டாக அவனுக்கே கால் பண்ணி கேட்டுடலாம் அப்படின்னுட்டு நான் ஃபோன் பண்ணேன், எடுக்கல. சரி ஓகே நம்ம ஃப்ரெண்டு இருக்கான் எஸ்ஆர்எம் ஸ்னைப்பரு, சரி நீ ஃபோன் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஃபோன் பண்ணப்போ எங்களுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்படிங்கிறத நீங்களே பாருங்கள். முடிஞ்சதை பார்த்து சொல்லிக்க மாப்பிள்ள. பிகேஆரை பற்றி சேனலில் மட்டும் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கவேன், நான் சொல்கிறேன் இவனுக்கு தெரிஞ்ச சேனல் பெரிய சேனலில் போடுவான். நான் இறக்குற சேனல் கூட கான்ட்ரிபியூட் சேனலாக தான் இருக்கும். 100 சேனலில் இறக்குவேன். என் ஃபோனை வித்துனாச்சும் 100 சேனலில் இறக்குவேன். அசிங்கப்படுத்திடுவேன் பேரை. நீ இப்போ 1 வீடியோ போட சொல்லு, 2 வீடியோ போட சொல்லு, நான் 1000 வீடியோ கொண்டு போட சொல்லு மாப்பிள்ள. நாங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிக்கிறோம். இத்தனைக்கும் பிகேஆர் அவன் கூட பேசலை. அவனோட அல்லக்கை போல்ட்டுன்னு ஒருத்தன் தெனாவட்டா பதில் சொல்லிக்கிறான். இதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு உண்மையிலே காண்டாவனது. சரி இதுக்கு மேலே உங்ககிட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக தான் 2வது வீடியோ சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் அனுப்புன ப்ரூஃபு அண்டு கமெண்ட் நிறைய அனுப்புனது, அப்புறம் இன்னும் நிறைய வாய்ஸ் ஓவர் நோட்டு, இந்த மாதிரி நிறையா இருந்துச்சு. அப்புறம் நேற்று போட்டிருந்த வீடியோவில் ஒரு சிலர் இதையும் கேட்டிருந்தீங்க, அவன் உங்கள் கில் இவ்வளோ நாள் இருந்திருக்கான், அப்போ அவன் பண்ண தப்பெல்லாம் தெரியாதா, இப்போ தான் தெரியுதா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தீங்க. உண்மையிலே கில்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்க்குறதே கிடையாது. டிகே மட்டும்தான் பார்த்துப்பான். அதில் எத்தனை பேர் என்னென்ன பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. நான் அதை கவனிக்கிறதும் கிடையாது, கவனிக்க எனக்கு நேரமும் கிடையாது. அதனால தான் ஒரு அட்மின் மாதிரி போட்டு நான் வந்து டிகேவை அந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டேன் அவங்ககிட்ட. இந்த வீடியோவில் கூட பாருங்கள், நான் வள கொலன்னு பேசலை, பிகேஆரோட பேசினேன். டைரக்ட் ஆடியோவை பார்த்தீங்கன்னா நான் இதெல்லாம் ரிவீல் பண்ணிவிட்டு, ஆனால் நான் ஒரே ஒரு சின்ன அட்வைஸ் பண்ணிக்கிறேன். மனித ஜீவன் எந்த நேரத்தில் எப்படி மிருகமாக மாறுவான் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ நான் சொல்கிற ஒரு சின்ன அட்வைஸ் என்னென்னா, யாரையுமே நம்பாதீங்க.
அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். நேற்று போட்டிருந்த வீடியோவில் ஒரு 3 டாப்பிக்கை பற்றி பேச போகிறேன். ஒன்று ஐடி ஸ்கேமரா, இன்னொன்று அந்த கிக் அவுட் அடித்த விஷயத்துக்கு சொல்யூஷன் என்ன, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரேஜியன் போனது ஹேக் யூஸ் பண்ணியா. இது 3யும் பிகேஆர்கிட்டே கேட்டலாம். இதில் இருக்க எந்த விஷயமும் உண்மனும் சொல்லலை பொய்யனும் சொல்லலை, கேட்க வேண்டிய கேள்வி நேற்று நான் வீடியோவில் சொன்னேன், அதை கேட்குறேன். ஆடியன்ஸ் ஆகிய உங்களுக்கு தெரியப்படுத்திட்டு இதோட இந்த ப்ராப்ளத்தை முடிச்சுட்டு போகிறேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அந்த கிக் அவுட்டுங்கிற மேட்ரு, அதை பற்றி பேசி முடிச்சிடலாம். சரி, உன் மேலே அதில் நியாயம் இருக்குது. அவன் தான் மறுபடியும் சரி தப்போ ரைட்டோ பேசுறதுக்காக தானே டிஸ்கார்ட் வந்தது. அந்த இடத்துல போல்ட்டு நீ என்ன பண்ணி சொல்லுங்க. அந்த கில்டு குரூப்ல நீ 40 பேர் 50 பேர் இருக்கிற இடத்த நீ 18+ வார்த்தையை விட்டு போட்டா அது நியாயமா? நான் கேட்கறேன். நான் நம்பர் கேட்டேன், யாருமே தரல. அந்த குரூப்லயே நம்பர் இருந்துச்சு. சரி ஓகே, யார்கிட்ட கேட்டா நம்பர் தரல? டிகே கிட்ட நான் கேட்டேன். டிகே கிட்ட கேட்டேன், இந்த குரூப்லயே நான் போட்ட மெசேஜ். சரி ஓகே, அது முடிஞ்சு போச்சு. அது நான் போட்டேன் வாய்ஸ் நோட் அப்படி 18+ போடலாமா? ப்ரோ அவனுக்கு கம்மி பேச தப்பே கிடையாது ப்ரோ. நான் சொன்னதான் சட்டம். வெளிய போயிட்டு என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணு, என்ன புடுங்க முடியுமோ புடுங்குன்னு நீ பேசிருக்கியா இல்லையா? ஆமா. அது உனக்கு தப்பா பட்டுச்சா இல்லையா? ப்ரோ தப்பு தான், அதெல்லாம் எதுவும் இல்லன்னு சொல்ல. ஆனா மோட்டிவோட பண்ணேன் ப்ரோ, அதனால தான் கான்ல நான் பேசினேன். இப்போ நான் பிரச்சனையா வழக்க பார்க்கல, முடிக்க நினைக்கிறேன். வளன்னு இப்படியே பேசிட்டு இருந்தா மாத்தி ஆளுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லிட்டு அது தேவையில்லாத விஷயம். இப்போ ஒரு நிமிஷம் அவன் கிக் அவுட் பண்ணது கூட வந்து இப்போ கூட அவன் சாரின்னு கேட்கறான்னு வச்சுக்கோ. சரி கேட்க சொல்லுங்க, எதுவுமே சொல்லி அவன் சாரி என்ன சாரி நான் வீடியோ போடுறேன், எதுவுமே இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அந்த கிக் அவுட் இது முடிஞ்சது. கம்பா வந்து இப்போ 2 பேர் மேலேயுமே தப்பு இருக்கு. இவன் வார்த்தையை விட்டதும் தப்பு, கம்பா வந்து தேவையில்லாம கிக் பண்ணதும் தப்பு. ரெண்டுமே தப்புனே வைங்க. கம்பா இப்போ சாரி கேட்டு வீடியோ போட்டானா, பிகேஆர் சாரி கேட்டு வீடியோ போட்டான்னு சொல்லிட்டா இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு. அடுத்து ஐடி ஸ்கேம், இது சம்பந்தமா கேட்க போறோம். என் பேர் மேல என்ன ஸ்கேம் வந்து நீங்க காமினா நான் சொல்றேன். அதுதான்டா. சரி உன் பேர்ல பண்ணலனாலும் உன் கூட இருக்கிறவங்க பண்ணா அது யார் பொறுப்பு? கூட இருக்கவங்க பண்ணிருக்காங்க, நான் சொல்ல. ஆனா இஷ்யூ தான், ஸ்கேம் கிடையாது. காசை வாங்கிட்டு கொடுக்காம விட்டா அது ஸ்கேம் தான்டா. கொடுக்காம இருக்கான், ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, பண்ணாமலாம் இல்ல. ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாதனால தான்டா என்கிட்ட அவ்வளவு பேர் ஸ்கேம் இருக்கான். தெள்ள வீடியோ போட்டு தான் இருக்கும். தயவு செஞ்சு வீடியோ கால்ல பேச பார்த்து வாங்க தந்தனும். பேச பார்க்காம என் வாய்ஸ் கூட நம்பாதீங்க. நான் தெளிவா இப்ப வரைக்கும் போற வீடியோ எல்லாமே தெளிவா நான் சொல்லிட்டு தான் போட்டுருக்கேன். இப்போ நீ வந்து ஸ்கேம் பண்ணல, பிகேஆர் ஐடி சேல் குரூப்னு இருக்கு. நீ ஒருத்த மத்த 3 பேர் அட்மினா இருக்கீங்க அப்படின்னா, அட்மின் ஏதாவது தப்பு பண்ணாலும் அதுக்கு நீ தானே பொறுப்பு. நீ தானே அந்த ஐடி சேல் குரூப்போட ஓனர். சரி ஓகே, நீ ஸ்கேம் ஆகக்கூடாதுன்னு தான் பண்ண. உன் சைடே ஸ்கேம்னு இவ்வளவு ப்ரூஃப் வந்தா நான் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லு? ப்ரோ சரி எவ்வளவு ப்ரூஃப் சொல்லுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஒரு 10 பேர் பக்கம், அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா காசு அமுச்சுட்டு எனக்கு ஐடி வரலன்னு ப்ரூஃப் அமுச்சுக்கிறாங்க. ஐடி வரலன்றது அதான் இப்ப ஒரு 4 நாள் முன்னாடி, இந்த ஒரு 2 வாரமா தான் இருக்கும். அது ஒரு ஐடி ஒருத்தன் வாங்க வந்து காசை வாங்கிட்டு டிலே பண்ணாலோ, வெயிட்டிங்ல விட்டாலோ, இல்ல நீ தப்பு பண்ணாலோ, உன் குரூப்ல இருக்கிற ஒருத்தன் பண்ணாலோ ஒன்ன ஸ்கேமர்னு சொல்லுவாங்களா மாட்டாங்களா? அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லன்னு சொல்ல. அப்படி எத்தனை பேர் அமுச்சிருக்காங்க? இதுக்கு என்ன சரி ஓகே, இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ற நீ ஸ்கேமர் அப்படிங்கிறதுக்கு? ஸ்கேமர்னா காசை வாங்கிட்டு பிளாக் பண்ணிட்டு போனா கூட ஸ்கேமர். ஆமாண்டா, நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா அவங்களோட கம்யூனிகேஷனே கட் பண்ணிருக்கீங்க, பேச அவாய்ட் பண்றீங்க. பேசல அவாய்ட் பண்ணல, அது எல்லாமே ப்ரூஃப் ப்ரோ. அவன் வந்து ஏன் பேசுனா அவனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. அப்பாக்கு ஏதோ கீழே வந்து ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃபோட தான் பண்ணான். அந்த இஷ்யூ ஆனவங்களுக்கு நீ என்ன பதில் சொல்ற? இஷ்யூ ஆனவங்களாம் கால் பண்ணி நான் பேசியிருக்கேன். ஒரு 8 பேர் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி 3 நாள் முன்னாடி நான் பேசினேன். நான் ஊருக்கு சென்னைக்கு நான் வந்துட்டேன், 3 நாள் முன்னாடி எல்லாருக்குமே நான் பேசினேன். சரி ஓகே, வந்து முடிப்பான் ப்ரோ. மேரி வந்து ப்ரோ நான் குரூப்லயே போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. மேரி மேல மாரி இஷ்யூ தான் முடிச்சு விடுவான், நீங்க எதுவும் உரி பண்ணிடுறீங்க, அவனுக்கு ஒரு பர்சனல் இஷ்யூ அவங்க அப்பாக்கு இது பண்ணிச்சு சொல்ல குரூப்லயே போட்டிருக்கேன். என்ன சொல்ல அவங்க ஃபார்வர்ட் பண்றேன். இதோட ஒரு மாசம் பண்ணி முடிய போறேன். சரிங்களா? என்கிட்ட ப்ரூஃபே இருக்கு. நோட்ல ஒவ்வொரு நம்பரையும் ஒவ்வொரு நேமையும் எழுதி வச்சு தான் நான் பண்றேன். எத்தனை பேர் எவ்வளவு காசு தராங்க, அது எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது, அது எல்லாமே எழுதி வச்சு தான் எல்லாமே பண்றேன். நான் வந்து என் வீட்டு அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு நான் ஸ்கேம் பண்ணது எனக்கு தலைவலியே கிடையாது ப்ரோ. சரிங்களா? இது எல்லாம் பண்ணா கேஸ் ஆகி நான் உள்ள போகன்றது எனக்கு தெரியும். எனக்கு அந்த ஒரு மெயின் மோட்டிவே கிடையாது எனக்கு. ஆனா உன் பேர்ல ஆனா நீ தானே பொறுப்பு. என் பேர்ல அட்மின் மூலியமா நீங்க சொல்றீங்களா, அது இஷ்யூ. அதை முடிச்சுதான் இருக்கானுங்க இப்ப வரைக்கும். அட்மின் மூலமா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரே நிமிஷம் நீ கேளு. நீ வந்து ஸ்கேம வந்து இஷ்யூ சொல்லி எப்படி வேணாலும் சொல்லு. நான் என்ன சொல்றேன்னா, அப்போ ஒரு நிமிஷம் இரு. இத வந்து முடிச்சு ஸ்கேமு அப்படிங்கிறது எனக்கு எப்படி தெரியுமா அனுப்புறாங்களா? எஸ்ஆர்எம் பிகேஆர்னு நம்பி தான் நான் போய் கொடுத்தேன், ஆனா ஸ்கேம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அப்படி சொன்னா என்கிட்ட வந்து கேட்கறவனுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்றேன்? நிறைய பேர் என்னோட ப்ரொஃபைலை வச்சு அவனோ போயிட்டானே வந்துட்டான் ஸ்கேம் ப்ரோ. ஒரு குரூப் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணா ஸ்கேம் வந்து அடிக்க தான் செய்வான். அது நம்ம இது வரைக்குமே நான் கிட்டத்தட்ட 25 நம்பர் மேல பேன் பண்ணி விட்டுருப்பேன். இப்போ இதுக்கு நான் போட்டு எல்லாமே நான் பண்ணிருப்பேன். சரி, இப்ப சொல்லிதான் இருக்கும் பாக்குற ஆடியன்ஸுக்காக இருக்கட்டும், எனக்கா இருக்கட்டும், என்ன தோணும்? நீ இத்தனைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கஷ்டப்படுறோம், வாடகை வீட்டுல இருக்கிறோம்னு சொல்ற. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீ பண்ற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ப்ரொஃபஷனல் நினைச்சிட்டு வீடியோ எடுத்து போடுற. பத்தாதுக்கு ஐடி சேல் பண்ற. உன் சம்பந்தமா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் உன் கூட இருக்கிறவங்க பண்ணாலும் நீ பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கேம் பண்ணிட்டான்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் நானா இருக்கட்டும் இல்ல ஆப்போசிட்ல பாக்குறவங்களா இருக்கட்டும் எப்படி நினைப்பாங்க? எஸ்ஆர்எம் பிகேஆர் வந்து ஐடி ஸ்கேம் பண்ணிட்டான், அதனால பாத்தீங்கன்னா வண்டி வாங்கிட்டேன். என்கிட்ட சொன்னதே ஒருத்தர் தான். எனக்கும் சரி ஆடியன்ஸுக்கு சரி எப்படி தெரியுது? ஐடி வாங்கினா, ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா, வாஷிங் மிஷின் வாங்கினா, அதான் வாங்கினா, இதை வாங்கினா, எல்லாம் ஐடி ஸ்கேம். நான் உனக்கு சொல்றது பெரிய பண்ணதான். அதனால நியாயமா சம்பாதிச்சது இந்த ஸ்கேம் எல்லாம் எனக்கு அப்பா அம்மா மேல வளர்றது உங்களுக்கே தெரியும். ஐடி ஸ்கேம்னு என்கிட்ட கேட்டவங்க எல்லாத்துக்குமே நீங்க பெண்டிங் ஒர்க்னு சொல்றேன். ஆனா அதை அவங்ககிட்ட ஒப்படைக்கணும்ல. அது பெண்டிங் ஒர்க் முடிக்க தான் போறானே, அது முடியாமலாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஒன்னும் நம்ம கையில வந்து ஸ்கேம் எல்லாம் போய்
வாய்ப்பே இல்ல, சரித்திரமே கிடையாது. ஏய் பெண்டிங் என்னை பெண்டிங் நம்பி சொல்லாத. ஒருத்தன் பென் வந்தா ஒருத்தனை என்னோட கை காசு போட்டு தான் நான் முடிச்சு விட்டது பழகும். இது வரைக்கும் எல்லாரும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி தான் இருக்கேன் நானு. ஸோ நீங்கள் என்கிட்ட ப்ரூஃப் நிறைய பேர் அமுச்சு கேட்டீங்க, நானும் அதுக்கான வாக்குமூலத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் போய் தொடர்பு கொண்டு உங்கள் ஐடியா மீக்கிறதும் மிக்காததும் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. உண்மையாக சொல்ல போனால் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நான் ரிலீவ் ஆக போகிறேன். ஏன்னா எனக்கு டெய்லியும் தலைவலி, என்னோட வேலையே எனக்கு பெரிய தலைவலியாக இருக்குது. அதனால தான் இன்னைக்கு இந்த முடிவை நான் எடுத்து இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் அந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் போனதில் ஒரு சீக்ரெட் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்போம். அது என்னன்னா அவங்ககிட்ட கேட்டலாம். ஹேக்கர் கிளிச் யூஸ் பண்ணி போயிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னா. இதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க? கிளிச்சின்றது எல்லாருமே போட்டாங்க சரிங்களா. நார்மலா 5000 பாயிண்ட் வரைக்கும் போடுறது அது கிளிச்சி தான். அது கிளிச்சி, அது ஹேக்லாம் கிடையாது. கிளிச்சின்னு சொல்லி நான் சரி ஓகே நான் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிடுவேன். மெடிக்கிட்டுக்கு காயினுக்கு நீ யூஸ் பண்ணவே இல்லையா? வாய்ப்பே நீ ஹேக்கர் கூட இந்த தமிழ்ல நேம் வச்சிருக்கும் போது நீ ஹேக்கர் கூட விளையாண்டுருக்கியா? அது எப்படி விளையாட்டுருக்கேன்? அதுக்கு தான் மகிழ்ச்சி தளத்துல வீடியோ போட்டுருவான் பாருங்க. என் ஐடியில தஸ்லீம்னு ஒரு பையன் விளையாடினான் சரிங்களா. நைட் அவன் நைட்ல நான் காலையில விடுவேன். அவன் நைட்டு புஷ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணானா ஹேக்கர் கையில அவன் செத்துட்டான், வெளியே போயிட்டான். அப்புறம் அவன் இன்வைட் பண்ணும்போது இவன் உள்ள போயிருக்கான். டக்குனு ஸ்டார்ட் பண்ணி உள்ள போட்டு போயிட்டான். அப்ப மாட்டின ரெக்கார்டு தான் அந்த ஒரே ஒரு மேட்ச். டிகேஆர் தமிழ்னு ஒருத்தன் பேரை வச்சு எப்படி போயிட்டு ஹேக்கர் விளையாடும். அதான் நான் ரீஜன்ல இருக்கேன், என் பேரு கெட்டு போவாதா இது ஆகாதான்னு எனக்கு தெரியாதா? நான் தப்பு பண்ணினா ஆமா பண்ணேன்னு சொல்லி. சரி ஓகே சரி, நான் 2வது வீடியோ போடாததுக்கு முன்னாடி நான் உனக்கு ஃபோன் பண்ணேன். ஸ்னைப்பரை கூப்பிட்டு நான் அவன் மூலமா நான் உனக்கு ஃபோன் பண்ணேன். அப்ப நீ என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணீங்க? சரி போல்ட் எடுத்தான்டா. போல்ட் எடுத்தா எனக்கு சொல்லவே கிடையாது. அவன் ஸ்னைப்பரே ரொம்ப பிஸியா இருக்க. ஸ்னைப்பரே ரொம்ப பிஸியா இருக்கும். அப்புறம் மாட்டி நான் இது பண்றேன். ஸ்னைப்பரே இந்த வீடியோவை வாலண்டினா நாங்க கால் பண்ணி பேச ட்ரை பண்ணப்போ போல்ட்டே எடுத்து அமுச்சு விட்டாங்க. ஆனா பக்கத்தால உட்காந்துட்டு இருக்கிறது யாரு? போல்ட்டோட தாத்தாவான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பிகேஆர் கிடையாது. பிகேஆர் இருந்தா அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நீங்க சொல்லலாம் இதாக இருந்தாலும் ஃபோன் காலியே பேசி முடிக்கலாம்ல, எதுக்கு ப்ரோ இப்படிலாம் வீடியோ போட்டுட்டு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணீங்க. எனக்கு பேச சான்ஸே கொடுக்கலாம்ப்பா. ரொம்ப பிஸியாக இருந்திருக்காங்க. நீங்களே பார்த்தீங்களா? 2வது வீடியோ நான் போடவே அப்படியே தான். உன்னை பற்றி இத்தனை கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு, இத்தனை கமெண்ட் வந்திருக்கு, இதை பற்றி நான் பேச போகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஃபோன் பண்ணேன். பக்கத்தாலே உட்காந்து பிகேஆர் பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் கேக்கா ஏதோ சாப்பிட்டு இருக்காப்ல. ஆனால் வச்சுக்கோங்களேன் போல்ட் ப்ரோ அவர்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. சரி ஓகே, கமெண்ட்ல சொல்றத வச்சோ எனக்கு அமுச்சு ஒரு ப்ரூஃபை வச்சோ நான் யார்கிட்டயுமே பேச மாட்டேன். 2 பக்கமும் விசாரிச்சுட்டு தான் நான் பேசவே ஆரம்பிப்பேன். பட் ஆனால் இவங்க பேசுறதுக்கான சான்ஸே கொடுக்காதனால என்னால் சரியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. பட் ஆனால் இன்னைக்கு அவரோட டேரக்டாக கால் பண்ணி ஏதோ ஐசி மார்க்கு எடுத்துட்டாரு. அதனால தான் அவரோட கால் ரெக்கார்ட்லாம் உங்ககிட்ட போட்டு காமிக்க முடிஞ்சு. சரி ஓகே நண்பா, இதில் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்துருக்க முடியும். கமெண்ட் பண்ணி என்னோட ஸ்கேம்னு சொன்னவங்களுக்கும் சரி, அதுக்கப்புறம் எனக்கு ப்ரூஃப் அமுச்சு விட்டு இதுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டவங்களுக்கும் சரி, அவன் ஹேக் யூஸ் பண்ணி தான் ரீஜன் போனா அப்படின்னு வாய்ஸ் ஓவர் அனுப்புனவங்களுக்கும் சரி, எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ ஒரு எண்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் ப்ரூஃப் கொடுத்த யாரையுமே நான் இன்வால்வும் பண்ணல, இதில் இன்ட்ரடியூஸும் பண்ணி வைக்கல. நீங்க கேட்குற மாதிரி இருந்தா அதை பிகேஆர்டே போய் கேட்டுக்கோங்க. அப்புறம் அந்த ஐடி ஸ்கேம் ஆச்சு எனக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்புனீங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்கும் ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கான். என்ன நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா நண்பா, யாரை கான்டாக்ட் பண்ணுமோ பண்ணிக்கோங்க. நான் இதில் ஒன்னே ஒன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நம்மளோட பல்லே 32 ஒரே வரிசையாக இருக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. அதனால யார் எப்படி எந்த நேரத்தில் இருப்பாங்கன்னு யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. நான் என்னைய முதல் கொண்டு சொல்கிறேன். வாழ்க்கையில் நல்லதும் நடக்கும் கெட்டதும் நடக்கும். அதை கறந்து போகிறதும் போகாதும் நம்மளோட கையில் தான் இருக்குது. எல்லாம் ஸ்கேம் ஆயிடுச்சுன்னு இன்னொருத்த ஹெல்ப் பண்ண வருவான் அப்படின்னு வேலாயுதம் படத்தை மட்டும் சொல்லிட்டுக்காதீங்க. ஏன்னா ஸ்கேம் ஆகிறதுக்கு மொதல் காரணமே நீங்கள் தான். ஏன்னா ஒருத்தரை நம்புறீங்க. ஏன்னா மனித ஜீவன், நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இது நான் ஆல்ரெடி பேசினது, மனித ஜீவன்கிறது எந்த நேரத்தில் எப்படி மிருகமாக மாறுவாங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. பணத்தாசை பிடிச்ச பேய்களும் இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ உஷாராக இருந்துக்காங்க. இது என்னுடைய அட்வைஸ். இத்தோடு இந்த பிரச்சனையை விட்டு நான் வெளியேறேன். இதுக்கு மேலே இந்த இஷ்யூவை பற்றி பேச மாட்டேன். இது எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்த உடனே இந்த வீடியோவையும் டெலிட் பண்ணிடுவேன். அப்புறம் நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துருப்பீங்க சண்டே ஃபுல் மூவி 1 மணி நேரம் வரும் அப்படின்னு. எல்லாத்துக்குமே மிகப்பெரிய ஏமாற்றம். அதுக்கு வேணா நான் ஒரு சாரி சொல்லிக்கிறேன். நான் கண் கூட ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏன்டா அப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு என்னோட உயிர் நண்பனாக இருந்தால் கூட கேள்வி கேட்டிருப்பேன். பட் இதில் நிறைய பேர் ப்ரூஃப் அமைச்சிருந்தீங்க. அது உண்மையாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபேக்காக இருக்கலாம். ஏன்னா இன்றைக்கி டிஜிட்டலில் ஈஸியாக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எடிட் பண்ணலாம், யார் வேணாலும் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கலாம். ஸோ ஒரு வாய்ஸ் நோட்டை வச்சோ இல்லை நீங்கள் அமுச்சு விட்ட ப்ரூஃபை வச்சோ நான் எதுவுமே முடிவு பண்ண முடியாது. அதனால தான் எதுக்கு நாம் ஒரு ப்ரூஃபாக வீடியோ போட்டுட்டு மாற்றி இது இன்னும் பெரிய தலைவலி தான் கொடுக்கும். டேரெக்டாக சம்மந்தப்பட்டவன் ஃபோன் எடுக்கலனா மறுபடியும் அடிச்சுட்டே இருப்போம் அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு ஃபோன் அடித்து நான் பேசி ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். இதுக்கு மேலே இந்த விஷயத்தில் நான் தலையிட மாட்டேன் நண்பா. நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இத்துடன் விடைபெறுகிறேன். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது SRM கேமிங் தமிழ் ராஜா. பபாய், லவ் யூ गाइस. அதெல்லாம் விளையாடுங்க. ஈவில் டெத் ப்ரோ அதெல்லாம் எப்படி பண்றீங்க? ஈவில் டெத்லாம் நல்லா இருக்கு. அந்த காக்கா பறந்துட்டு இது காக்கா பறந்துட்டு அதெல்லாம் சூப்பர் கேம் ப்ரோ. நீங்க ஒரு கேமர் ஒரு லைஃப் டைம் ஒரு கேமை இது பண்ணி பார்க்கணும்னா நல்லா பண்ணிருக்கேன். என்னது ரெட் என்னது ரெட் ரிடம்ஷன் பார்த்துட்டு விளையாடுறீங்களா? சொல்லுங்க ப்ரோ. ரெட் ரிடம்ஷன் தலையை கிழிச்சிட்டு வந்து லாடு படிக்கட்டில் ஒருத்தந்தான் கிளியர். ரெண்டு டவுன் கீழே குதிராங்க கீழே வந்தாங்க லாங்ல ப்ரோ. அவன் மட்டும் இதாயிட்டான் கீழே வரான். ஐயோ ஏங்கிலி ப்ரோ ஐயோ கொல்றா ப்ரோ. ஒரு நல்ல ரொமான்ஸ் கேளுங்க ப்ரோ. காஸ்டியூம் அது வெயிட்டா இருக்கு. டெசர்ட் ஊசி கிரியேட் பண்ணுங்க ப்ரோ. போங்க ப்ரோ. தமிழா ப்ரோ பாருங்க டெசர்ட் நம்ம தமிழா ப்ரோ செட்டிங்ஸ் தாயகம் திரும்பனே. ஆனா இங்க ஒண்ணும் கன் அந்த மாதிரி இல்ல ப்ரோ. வர மாட்டேங்குது தாயகம்.
நீ மறுபடியும் வீடு திரும்புவாய் பார்த்திபா. திரும்பினா டெஸ்ட் காணாமீங்க. இவ்வளவு நாள் வந்துச்சு, இப்ப வரல. உட்பிக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. உட்பி இருக்கா ப்ரோ? ஆமா, இன்னும் அல்லாடே இல்ல அது. தமிழா ப்ரோ, நான் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு 50,000 டைமண்ட் டாப் அப் பண்ணிட்டு லைஃப் டைம்ல டாப் அப்பே பண்ண வேண்டாம்னு இருக்கேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஐயோ ஐயோ. ப்ரோ என்னை அடிச்சு அனுப்புங்க. இங்க வாங்க. 2 நம்பர் யார் பக்கத்துல? பின்னாடி ஜெயின் ஷார்ப். பின்னாடி தம்பி, பின்னாடி தம்பி. நான் சொல்றேன் மடிக்கிறோம். லாட பத்திங்களா ஜோ ப்ரோ? அதான் ஆடாங்க ஒருத்தருக்கா. படுத்தீங்கன்னா லாடு ப்ரோ. அது செத்தானா அப்ப ப்ரோ? அங்க போய் ஏறி அடிங்க லாடு ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? இதான் வால் இருக்கு. இப்ப என்ன Porra, vamos pegar um pouco. Eu fui com as equipes, cara. Tanto que o meu vai dar o mundo arrangado. É que eu jogo não teu. Bro. Enemy spotted. Thanks. Double kill. Osman agão. Osman agão, não? First blood. Good job.
Hey friends, welcome to the YouTube channel all about electronics. So in this video, we will learn about the half adder and the full adder circuits. And first, let us start with the half adder circuit. So this half adder is the combinational circuit which adds the two bits and it gives the sum and the carry bit as the output. So now let us see what is the logic circuit of this half adder. And for that, using the truth table, first of all let us understand that when we add the two bits, then what are the possible outcomes? So for the two bits, there are total 4 different combinations, right? So here, these 0 plus 0 is equal to 0. That means whenever these A and B is equal to 0, then the sum bit and the carry bit both are 0. Similarly, these 0 plus 1 is equal to 1. That means this sum is equal to 1 and the carry is equal to 0. Likewise, this 1 plus 0 is equal to 1. That means whenever this A is 1 and the B is 0, then the sum bit is equal to 1 and the carry bit is equal to 0. And likewise, this 1 plus 1 is equal to 0 with 1 as a carry. That means whenever both A and B is equal to 1, then this sum is equal to 0 and the carry bit is equal to 1. So this is the truth table of the half adder. So as you can see, this sum output is equal to 1 when A is 0 and B is 1, or when A is equal to 1 and B is equal to 0. So if we see the Boolean expression of the sum output, then it is equal to A bar dot B plus A dot B bar, or it is equal to A XOR B. Similarly, this carry bit is equal to 1 when both A and B is equal to 1. Therefore, if you see the Boolean expression of this carry bit, so as you can see these expressions, the sum output expression of the sum and the carry. So now let us implement them using the logic gate. So as you can see these expressions, the sum output can be implemented using one 2-input XOR gate, while the carry output can be implemented using one 2-input AND gate. So this is the logic circuit of the
half adder. Now this half adder circuit works perfectly when there is no incoming carry. But if there is an incoming carry from the previous addition, then we cannot add that carry using this half adder. For example, let's say we want to add these two binary numbers. Now the LSBs of these two numbers can be added using the half adder because during the addition there is no carry. So after the addition, this sum bit is equal to 0 and the carry is equal to 1. So now in the next column if you see, then we have the carry bit along with these two bits. And this carry bit is generated from the previous addition. So if you try to do the addition using the half adder, then simply we need to ignore this carry bit. And that is the limitation of this half adder. That means using the half adder, we cannot add the carry which is generated from the previous addition. So if you want to do the addition of the two bits along with the carry bit, then it can be performed using the full adder circuit. So this full adder is the combinatorial circuit which adds the two bits and the incoming carry bit and generates the sum and the carry bit as the output. So now let us see the logic circuit of this full adder. And for that, first let us see the truth table of this full adder. So here for the 3 inputs, we have total 8 different combinations, right? So here in the first row, this 0 plus 0 plus 0 is equal to zero. That means the sum is equal to 0 and the carry row with 1 as a carry. It is also equal to term. If you take this a bar common, then in the bracket we will have this b bar dot scene plus b dot scene bar, and that is equal to bar. Now let's say this b XOR scene is equal to x. That means we can write this expression as a bar dot x plus a dot x bar, and that is equal to a XOR x. Or we can say that it is equal to a XOR minimal expression using the for the 4 different input expression using the combinations. And this is the expression of the carry output. So now we can find the minimal expression using. Similarly, this a dot b bar dot scene corresponds to minterm m5. Likewise, this a dot b dot scene bar corresponds to minterm m6, and this a dot b dot scene corresponds to minterm m7. So here we can make a group of these m5 corresponds to b dot scene. In the first two terms, these scene dot a XOR scene, and the sum output can be written as a XOR b XOR scene. So now based on 1, 2 terms, scene corresponds to minterm m5. Likewise, equal to 1 for the 4 different input combinations. And this is the expression of the carry output. So now we can find the minimal expression corresponds to minterm m3. Similarly, this a dot b bar dot scene corresponds to minterm m5. Likewise, this a dot b dot scene bar corresponds to minterm m6, and this a dot b dot scene corresponds to minterm m7. So here we can make a group of these m5 and m7, and similarly we can also make a group of m6 and m7. And likewise, we can also make a group of this m3 and the m7. So here this group corresponds to b dot scene. Similarly, this group in the yellow color corresponds to a dot b, while this group in the blue color corresponds to a dot scene. So if you see the overall minimized expression for this carry output, then it is equal to a dot b plus b dot scene plus a dot scene. Apart from that, we can also write the cout in the different way. So in this expression, if you see the last two terms,
then this A dot B is common. So let's take it outside. Similarly, in the first two terms, this Cin is common to 1. A dot B plus B dot Cin plus A dot Cin. X or B. So these are the Boolean expression of the sum and the carry. So now let us implement them using the logic gate. So as you can see these expressions, if you see the Boolean expression of this carry bit, then it is equal to A dot B. So these are the Boolean expression of the sum and the carry. So now, for example, you do the addition using the half header 0 to B XOR C. The Boolean expression of the sum bit is equal to 1 and the carry bit is out. So now in the first two term,
if we take this a bar common, then in the bracket we will have this b bar dot sin plus b dot sin bx dot x plus a dot x bar, and this is the expression of the. So as you can see from the truth table, the carry out similarly, let us find the minimal expression for the carry output. So as you can see from the truth table, the carry output is equal to that. First of all, corresponds to mean term M7, and similarly, we can also make a group of M6 and M7, and likewise, we can also make a group of these. We can also write the C out term. These C plus we will have a bar dot b plus a dot b bar, and it corresponds to a XOR b. Similarly, in this first term, this C plus C bar is equal to 1. That means we can write this expression as a dot b plus C dot a XOR b. So that is another way of writing the carry output. Well, why we have written this expression in this fashion, it will get clear to you very soon. But this is the second way of writing the output C out. Apart from that, this carry output can also be written as a dot b plus b dot sin plus a dot sin, and the sum output can be written as a XOR b XOR sin. So now based on this Boolean expression, let us see the logical circuit of this full adder. So first, this sum output is equal to a XOR b XOR sin. So it can be implemented using the two XOR gates. So the output of the first XOR gate is equal to a XOR b, and it can be given as input to the second XOR gate, and the second input to the second XOR gate is equal to sin. So the output of the second XOR gate will be equal to a XOR b XOR sin. Similarly, from this Boolean expression, the C out can be implemented using the 3 AND gates and 1 OR gate. So this is the logic circuit of the full adder. Now Now, if you see the second expression of the C out, then it is equal to a dot b plus c in dot a XOR b. Now, if you see this portion of the circuit, then we are already generating this a XOR b. So, using the part of this circuit also, we can generate this carry output. So, this is the another way of generating the C out. So, here the output of the first XOR gate is applied to the AND gate, and the second input to the AND gate is equal to C in. That means the output of this AND gate is equal to a
A XOR B dot Cin. Now using the second AND gate, the gate consists of one XOR gate and one AND gate. So if A and B is the input to the half adder, then the carry output. So in this way, using the two half adder and one OR gate, we can design the full adder circuit. Now the full adder circuit, which we have discussed over here, can add two 1-bit numbers along with the. Hey friends, welcome to the YouTube channel All About Electronics. So in the previous videos, we learned about the different adder circuits. So similarly, now let us. Hey friends, welcome to the YouTube channel All About Electronics. So in the previous videos, we learned about the different adder circuits. So similarly, now let us see the digital circuit for the subtraction. And first, let us start with the half subtractor. So this half subtractor is the combinational circuit which subtracts the 2 bits, and as a result, it gives the difference and the borrow output. So now let us see what is inside this half subtractor. And for that, first of all, let us see the truth table of this half subtractor. So since there are two inputs, so there are total 4 possibilities. So whenever both inputs A and B are 0, then this difference and the borrow output will be equal to 0. Similarly, in the next case, when this A is 0 and B is 1, then this 0 minus 1 is equal to 1, while the borrow will be equal to 1. Likewise, in the third case, this 1 minus 0 is equal to 1. That means the difference is equal to 1, while the borrow is equal to 0. And similarly, in the fourth case, this 1 minus 1 is equal to 0. That means both difference and the borrow outputs are 0. So this is the truth table of the half subtractor. So as you can see, this difference output is 1 only for the two input combinations. That is when A is 0 and B is 1, or when A is 1 and B is 0. So algebraically, we can say that this D is equal to A bar dot B plus A dot B. B bar. Or equivalently, we can say that it is equal to A XOR B. Likewise, this borrow output is 1 when this A is 0 and B is 1. Or algebraically, we can say that this B out is equal to A bar dot B. So in this way, we got the Boolean expressions for this difference as well as the borrow output. So based on these Boolean expressions, XOR B. Likewise, this borrow output is 1 when this A is 0 and B is 1. So once we give this input to this half subtractor, then this way, we can design this half. So its output will be equal to A XOR B in dot A XOR B whole bar. So once we get these two terms, then using the OR gate, we will get the B out. So this is the logic circuit of the B out. Now in the same circuit, if you use one more XOR, this A bar dot B is generated. Similarly, using this NOT gate and the AND gate, we will get this B dot A XOR B. And once
we give these two outputs to the OR gate, then we will get this borrow output. So this is the old logic circuit of inputs. The difference output of the second half Hey friends, welcome to the YouTube channel all about electronics. So in this video, we will learn about the binary encoder. So this binary encoder is the combinational circuit which has n outputs and 2 to the power n or fewer inputs, and its operation is exactly reverse of the decoder. So in case of the decoder, and its operation is exactly reverse of the decoder. So in case of the decoder, we have n inputs and 2 to the power n or less outputs. And as per the specific input combination, only one of the output is high. But in case of the encoder, exactly reverse happens. Moreover, in the encoder, it has been assumed that at any given time, only one of the input is high. And depending on which input is high, we get the specific code at the output. So let us take the case of this 4 line to 2 line encoder. But in case of the encoder, exactly reverse n or less outputs. And as per the specific input combination, only one of the output is high. But in case of the encoder, exactly reverse happens. Moreover, in the encoder, it has been assumed that at any given time, only one of the input is high. And depending on which input is high, we get the specific code at the output. So let us take the case of this 4 line to 2 line encoder and let us understand the working of this encoder. So as you can see, this 4 line to 2 line encoder has 4 inputs and 2 outputs. That means here at the output, this n is equal to 2, and the total number of inputs is equal to 2 to the power n, that is equal to 4. And here is the truth table of this 4 to 2 encoder. So as you can
can see when the D0 input is high, then the output of the encoder is equal to 0, 0. Likewise, when this D1 input is high, then the output of the encoder is equal to 0, 1. Similarly, when the D2 is high, then the output will be equal to 1, 0. And when D3 is high, then the output of the encoder will be equal to 1, 1. So in this way, this binary encoder encodes the input information into the compact code. So now, let us see the logic circuit of this 4-line to 2-line encoder. So as you can see from this truth table, this output A is high when either D2 is high or D3 is high. That means the logical expression of this output A is equal to D2 plus D3. Likewise, this output B will be high when either D1 is high or D3 is high. That means the logical expression of this output B is equal to D1 plus D3. And these two logical expressions can be implemented with the help of the OR gates. So this is the logic circuit of this 4-line to 2-line encoder. Similarly, now let us see the 8-line to 3-line encoder. So in case of this 8 to 3 encoder, it has 8 inputs and 3 outputs. And depending on which particular input is high, we get the specific 3-bit code at the output. So here is the truth table of this praised. So without that 3 is high, 0, 0, 0. Likewise, when the D5 input is high, then the output code is equal to 1, 0, 1. And similarly, when this D7 is high, then the corresponding output code is equal to 1, 1, 1. So in this way, we get the specific output code corresponding to the individual inputs. And based on this truth table, we can also design the logic circuit of this 8. To 3 encoder. So as you can see, this output A is high, and either D4 is high, or D5 is high, or D6 is high, or D7 is high. So we can say that this logical expression of this A is equal to D4 plus D5 plus D6 plus D7. Likewise, this B is high when either D2 or D3 is high. Equal to 1, 1. So in this way, this binary encoder encodes the input information into the compact code. So now, let us see the logic circuit of this 4-line to 2-line encoder. So as you can see from this truth table, this output A is high when either D2 is high or D3 is high. That means the logical expression of this output A is equal to D2 plus D3. Likewise, this output B will be high of this 4-line to 2-line is equal to D1 plus. So as you can see, when this D0 input is high, then the corresponding output code is equal to 0, 0, 0. Likewise, when the D5 input is high, then the output code is equal to 1, 0, 1. And similarly, when this D7 is high, 6 plus D7 C is equal. So in this way, the encoder is particularly useful when we want to connect the so many input devices to the processor or the controller. For example, then the input to the particular pin is equal to VCC. Each key, example, let's say we want to connect the 8 switches to the controller. And let's say this each key when we want to connect the so many input devices to the processor or the controller. For example, let's say we want to connect the 8 switches to the controller. And let's say this each key represents the specific symbol or the specific action. For example, let's say we are designing the gaming pad for some application. That means whenever this key is pressed, then the input to the particular pin is equal to VCC. And in that case, we will get the high input at the particular pin. And when the switch is not pressed, then the input to that pin is equal to 0. So in this way, the processor or the controller can know that the particular key is pressed. So without the encoder, in this case, we require the 8 such input output pins of the controller. Of course, nowadays, the controller comes with so many IO pins. But when you want to connect so many inputs to the controller, then you might run out of the number of IO pins. So in such case, the encoder is very useful. So in such case, what we can do, we can connect the 8 switches to the encoder, and the output of the encoder can be given to the controller. So depending on which key is pressed, we get the specific code at the output of the encoder. And by reading that code, the controller can know that which key is pressed. So in this case, instead of the 8 pins, we just require the 3 pins. And in this way, we can save the number of IO pins. So that is one of the use of this binary encoder. So this 8-line to 3-line encoder, which we have discussed, can also be used for octal to binary conversion. So in such case, the each input represents the specific octal number, and the output of the encoder is the binary code, which is equivalent to the particular octal digit. So likewise, we can also design the decimal to BCD encoder. So in this decimal to BCD encoder, we have 10 inputs and 4 outputs. So here, the each input represents a specific decimal digit, and the output is the BCD equivalent code corresponding to the particular digit. So here is the truth table of this decimal to BCD encoder. So as you can see, corresponding to the particular input,
encoder. So in this decimal to BCD encoder, we have 10 inputs and 4 outputs. So here the each controller. So depending on which key is pressed, we get the set for some. When zero input is high, then the corresponding output code is equal to 000. When these zero input is corresponding to the integer inputs. And likewise, this B is high when either D2 or D3 is high. And based on this truth table, we can also design the logic circuit of this 8 to 3 encoder. So as you can see, this output A is high when either D4 is high, or D5 is high, or D6 is high, or D7 is high. So we can say that this logical expression of this A is equal to D4 plus D5 plus D6 plus D7. Likewise, this B is high when either D2 or D3 is high, or this D6 or D7 is high. That means the logical expression of this B is equal to D2 plus D3 plus D6 plus D7. Similarly, the C output is high when either D1 is high, or D3 is high, or D5 is high, or D7 is high. So let's say we want to connect the 8 switches to the controller. And let's say these output pins of the, instead of the 8 pins, we just require the 3 pins. And in this way, we can save the encoder. So in this decimal to BCD encoder, we have 10 inputs and 4 outputs. So here, the each input represents a specific decimal digit, and the output is the BCD equivalent code corresponding to the particular digit. So here is the truth table of this decimal to BCD encoder. So as you can see, corresponding encoder. So in this decimal to BCD encoder, we have 10 inputs and 4 outputs. So here, the each input represents a specific decimal digit, and the output is the BCD equivalent code corresponding to the particular digit. So here is the truth table of this decimal to BCD encoder. So as you can see, corresponding to the particular input, we get the 4-digit BCD code. That means whenever this D0 input is high, then the corresponding BCD code is equal to 00. Likewise, when this D7 input is high, then the corresponding BCD code is equal to 0111. And similarly, when this D9 input is high, then the corresponding BCD code is equal to 1001. So with the help of the truth table, we can also design the logic circuit of this encoder. For example, this output A is high when either D8 is high or D9 is high. That means the logical expression is the truth table decimal digit. And the output is the BCD equivalent code corresponding to the particular digit. So here is the truth table of this decimal to BCD encoder. So as you can see, corresponding to the particular when either D2 is high or outputs, and each 3-line encoder. So in case of this 8 to 3 encoder, when this D0 input is high, then the corresponding output is equal to 000, and that is also evident from the logic circuit. Similarly, when this D2 is 000, that means for the two different inputs are high, then this encoder circuit will not work properly. We assume that at the most only one input is high. But when all the inputs of the encoder are 0, or when more than one inputs are high,
then this encoder circuit will not work properly. And to understand that, let us take the case of this 8 line to 3 line encoder. So in case of this 8 to 3 encoder, when this D0 input is high, then the corresponding output is equal to 0, 0, 0. And that is also evident from the logic circuit. Because here, this D0 input is not connected to any of the OR gate. That means whenever this D0 input is high and all other inputs are 0, then the output of the 3 OR gates will be equal to 0, 0, 0. But suppose if all the inputs are 0, then also the output of this encoder will be equal to 0, 0, 0. That means for the two different input conditions, we will get the same output. So 0, 0. But suppose if all the inputs are 0, then also the output of this encoder will be equal to 0, 0, 0. That means for the two different input conditions, because here this D0 input is not connected to any of the OR gate. That means whenever this D0 input is high and all other inputs are 0, then the output of the 3 OR gates will be equal to 0, 0, 0. But suppose if all the inputs are 0, then also the output of this encoder will be equal to 0, 0, 0. That means for the two different input conditions, we will get the same output. So to resolve this discrepancy, we can have one more output to this encoder, which will indicate that at least one of the input to the encoder is high. So if all the inputs to the encoder are 0, in that case, this output V will be also equal to 0. And when this V is equal to 0, in that case, it doesn't matter what is the other outputs of this encoder. So in this way, we can distinguish the condition when all the inputs to the encoder are 0. Apart from that, the other issue with this encoder is that if more than one inputs are high, then the output of the encoder will be invalid. For example, if this D1 input is high, then the output of this third OR gate will become high. And if rest of the inputs to the encoder are 0, in that case, the output of this OR gates should be equal to 0, 0, 1. Similarly, when this D2 input is high, then the output of the second OR gate will become high. And if the remaining inputs are 0, then in that case, the output of this encoder will be equal to 0, 1, 0. But suppose if both inputs D1 and D2 are high simultaneously, in that case, the output of the second and the third OR gate will become high. And if you see the overall output of this encoder, then that is equal to 0, 1, 1. And this output indicates that the input D3 is high. But actually in this case, the input D1 and D2 are high. And in this condition, we are getting the invalid result. That means this normal encoder will not work when more than one inputs to the encoder are high. And to avoid that, we need to set the priority to the inputs. For example, we can set the priority like when more than one inputs are high, then the input with the higher subscript will have the more priority. And in that case, that input will be considered as high. So such encoders are known as the priority encoder. So let's say in this priority encoder. Hey friends, welcome to the YouTube channel All About Electronics. So in this video, we will learn about the decoder. And the following topics will be covered in this video. So the decoder is a combinational circuit which has the n inputs and m outputs. And depending on the input combination of the n inputs, only one output is high at the given time. Now since the input to the decoder are the binary inputs, so for the n different inputs, we have total 2 to the power n different combinations. And therefore, for the n different inputs, we have at the most 2 to the power n outputs. That means the maximum value of the m can be equal to 2 to the power n. So these 3 to 8 decoder and 4 to 16 decoders are the few examples where m is equal to 2 to the power n. For example, in this 3 to 8 decoder, we have 3 inputs and 8 outputs. And as you can see, here this m is equal to 2 to the power 3. So here, depending on the input combination at any given time, only one of the 8 outputs is high. Similarly, in case of the 4 to 16 decoder, we have 4 inputs and 16 outputs. So once again over here, this m is equal to 2 to the power 4. So these are the few examples where the output m is equal to 2 to the power n. But in some decoders, the number of outputs is less than 2 to the power n. For example, in this BCD to decimal decoder, we have 4 inputs and 10 outputs. So in this case, this m is less than 2 to the power 4. So in general, for the decoder, we can say that it has the n inputs and m outputs. And here, this m is less than or equal to 2 to the power n. So depending on the input combination at any given time, only one of the output is high. So now, let us see the few applications of the decoder. So the first application is the port conversion. For example, and depending on the answer, multiple memory chips are used to increase the overall memory. Now to access all these different memory chips, the decoder circuit is used. So here let's say each depending on this next application is the address decoding. So typically in the processor, multiple memory chips are used to increase the overall memory. Now to access all these different memory chips, the decoder circuit is used. So here let's say each memory chip is of 256 bytes. So using the 8 address lines, we can access any of the 256 bytes. And using this 2 to 4 decoder, the individual chip can be selected. So the two input lines A9 and A8 is given as an input to this decoder. And the output of the decoder enables the memory chip. So depending on these 2 bits, one of the 4 memories will get selected. For example, when these A9 and A8 both are 0, then the memory 1 will get selected. And depending on these A0 to A7 bits, any of the 256 bytes of this memory 1 can be accessed. Likewise, when the A9 is equal to 1 and the A8 is equal to 0, then the memory 3 will get selected. And using these A functions. So in this way, the decoder is very useful for generating the control signals. Apart from that, it can also be used for implementing the different logic circuits. So by combining the different outputs of the decoder using the OR gate, we can implement the different logic circuits. So at the later part of the video, I will show you that how to implement a specific logic circuit using this decoder. But these are the few applications of the decoder. That means D0 is equal to A bar dot B bar dot C bar. Likewise, this D3 is high when A is 0 and B and C are 1. That means algebraically, this D3 is equal to A bar dot B dot C. And likewise, this D7 is equal to A dot B dot C. So from this truth table, we can easily implement the logic circuit for this 3 to 8 decoder. So as you can see this logic circuit, here we require total 8 AND gates. And each AND gate will require 3 inputs. So using this logic circuit, we can easily implement the 3 to 8 decoder. Now typically, B bar dot C bar. Likewise, this D3 is high when A is 0 and B and C are 1. That means algebraically, this D3 is equal to A bar dot B dot C. And likewise, this D7 is equal to A dot B dot C. So from this truth table, we can easily then only the decoder will. Now typically,
the decoder also has one more input, that is the enable input. Now this input can be active high or active low. But here during our discussion, we will assume that this enable input is the active high. So this active high means when the enable input is high, then only the decoder will get enabled. So when this enable input is low, then irrespective of the input combinations, the output of the decoder will remain low on the circuit. For example, this D0 is high when both A, B and C are 0. That means D0 is equal to A bar dot B bar dot C bar. Likewise, this D3 is high when 8 AND gates. And this enable input is the active decoder. Now typically, the decoder also has one more input, that is the enable input. Now this input can be active high or active low. But here during our discussion, we will assume that this enable input is the active high. So this active high means when the enable input is high, then only the decoder will get enabled. So when this enable input is low, then irrespective of the input combinations, the output of the decoder will remain low. On the other end, in the active low enable input, exactly reverse happens. That means whenever the enable input is low, then the decoder will get enabled. And whenever the enable input is high, then irrespective of the input combinations, the output of the decoder will remain 0. So with this active high enable input, this is the truth table of the 3 to 8 decoder. So as you can see, when the enable input is low or the logic 0, then irrespective of the input combinations, the output of the decoder remains 0. And the decoder will get enabled only when this enable input is equal to 1. And this is the logic. Logic circuit of the decoder with the enable input. So as you can see, the circuit is similar to the 3 to 8 decoder, but now there is one more input to the AND gate, that is the enable input. So similarly, we can also design the 4 to 16 decoder, but in that case, we will require 16 AND gates. Moreover, each AND gate will have 4 inputs, and if you also consider the enable input, then each AND gate will have 5 inputs. That means the design of this 4 to 16 decoder will be very similar to the 3 to 8 decoder. But now, let us see the design of the BCD to decimal decoder. So this BCD to decimal decoder is the trimmed version of the 4 to 16 decoder. So similar to the 4 to 16 decoder, this decoder also has 16 outputs. So whenever we are designing it using these 3 to 8 decoders, then we will require 2 such 3 to 8 decoders at the output side, because this 16 divided by 8 is equal to 2. That means each decoder will provide 8 outputs, and using 2 such decoders, we will get total 16 outputs. That is from D0 to D15. Now if we come on the input side, then each decoder has 3 inputs. So on the input side, what we will do, starting from the LSB, output side. So using 4 such 3 to 8 decoders, we can get total 32 outputs. Now on the input side, since each decoder has the 3 inputs, so starting from the LSB, connect first 3 lines to the each decoder. That means this A0 truth table, the full adder has 3 inputs. There is the 2 inputs A and B, and the 1 input. The each input combination represents the specific mean from M3, M5, M6 and M7. That means here, we need to combine the 4 outputs D3, D5, D6 and D7 to the OR gate. So in this way, we can implement any logic circuit using the decoder. So let us take one more example. This is the truth table of some logic circuit. So as you can see, here the output is 1 for the 6 different input combinations, possible input combinations. So in this case,
Welcome to this presentation. Let's revise what we have learned till now. We have added two single bit numbers. Let's say A is the first number, that is equal to 1, and B is the second number, which is also equal to 1. These are the two single bit numbers, and we have added them with or without carry. So if I add them without carry, and let's say the carry input is also 1, so we will not consider this input carry because we are adding these two numbers by using the half adder. So the result would be 1, 0. So this is what we get when we add these two numbers by using the half adder. And when we use the full adder, we will consider this carry, and the sum will look something like this: 1, 0, and then again we will add the carry input. This one is carry input, and we will have 1 of 1 as the final sum by using the full adder, and this is what we get by using the half adder. So this is all that we have learned till now. We have only added the single bit number. We have not added the multi-bit number like 1011, 0011. We have not added the two multi-bit numbers, and that we are going to do in this presentation. We are going to obtain 4-bit parallel adder by using full adders. So we will add two numbers, A and B. Both A and B are having 4 bits. As you can see, A is equal to A3, A2, A1, A0. These are the 4 bits. A3 is MSB, A0 is LSB, and B is also a 4-bit number. So we are going to add this 4-bit number by using full adder. So let's see how to do this. As we are considering the full adders, we can definitely take carry from the previous sum. A0, B0 are the 2 bits that we are going to add, and we will consider the carry C in from the previous sum. And Hey friends, welcome to the YouTube channel All About Electronics. So in this video, we will learn about the decoder, and the following topics will be covered in this: generating the is low, and the decoder will get enabled. And whenever the enable input is high, then irrespective of the input combinations, the output of the decoder will remain 0. So with this active high enable input, this is the truth table of the 3 to 8 decoder. So as you can see, when the enable input is low or the logic 0, then irrespective of the input combinations,
Hey friends, welcome to the YouTube channel All About Electronics. So in this video, we will learn about the priority encoder. When at least one or more than one inputs are high, then this output V will become 1. So when this V output is high, then the output A and B 1 and D3 0, then the corresponding output is equal to table of this, and the D2 will have the more priority. In this case, this D3 has the higher priority, while this D0 has the least priority. So when only one inputs to the encoder are 0, then this V output is equal to 0. And when this V output is 0, then it doesn't matter what is the output of this A and B. So by sensing this V output, we can know the condition when all the inputs are 0. And when at least one or more than one inputs are high, then this output V will become 1. So when this V output is high, then the output A and B represents the valid output. So since it is the priority encoder, so each input has assigned the priority. And typically, the input with the higher subscript has the higher priority. So in this case, this D3 has the higher priority, while this D0 has the least priority. So when only one input is high, then much like the normal encoder, we will get the output corresponding to that input. For example, when only this D1 input is high, then the corresponding output is equal to 0, 1. But when more than one inputs are high, then the input with the higher priority will be considered, and we will get the output corresponding to that input. For example, if both D1 and D2 are high simultaneously, then the D2 will have the more priority. And therefore, we get the output corresponding to D2, that is equal to 1, 0. Or when this D1, D2 and D3 all are high, then the input D3 will have more priority. And therefore, we get the output corresponding to this D3, that is equal to 1, 1. So that is the working of this priority encoder. And here is the truth table of this 4 line to 2 line priority encoder. So as you can see, when all the inputs are 0, then the output V is also equal to 0. And at that time, it doesn't matter what is the value of this A and B. Now when this D0 is 1 and the rest of the inputs are 0, then the output is equal to 0, 0. And since at least one input is high, so this V output is also equal to high. Similarly, when this D1 is high and this D2 and D3 are low, then the output is equal to 0, 1. And since the D1 has the higher priority compared to D0, so at that time, it doesn't matter whether this D0 is high or low. That means whenever this D1 is 1 and this D2 and D3 are 0, then even if this D0 is 1, then also the output will be equal to 0, 1. Likewise, when this D2 is 1 and D3 is 0, then the corresponding output is equal to 1, 0. And since the D2 has the higher priority compared to D0 and D1, so at that time, it doesn't matter what is the value of this D0 and D1. And lastly, when this D3 is 1, then the output is equal to 1, 1. And since the D3 has the highest priority, so at that time, it doesn't matter what is the value of this D0, D1 and D2. That means whenever this D3 is 1, then other inputs can be either 0 or 1. But still, the output will remain 1, 1. If you want to skip this portion, then you can directly go to the next chapter. Alright, Y. And that is equal to this D7 plus, this D6 plus, this D5 plus, D4. That means the output A is equivalent to this D7 plus D6 plus D5 plus D4. And that is the simplified expression of the output A. Likewise, let us find the expression for the B. So as you can see, this output B is high when either D7 is high, or this D7 is low and D6 is high, or this D4, D5, D6, D7 is low and this D3 is high, or this D7, D6, D5, D4 and D3 are low.
Now let us discuss about 4-bit BCD to XS3 converter. So BCD means binary coded decimal. We have 10-bit code. It is represented using 4 bits such as E3, E2, E1, E0. So here BCD means input number, whereas XS3 means output number. Okay. So first here we have to represent the BCD number in 8421 notation. So 0 means all zeros. Simply we are following 8421 notation only in order to represent 10 digits from 0 to 9. So 1 means 001, 2 means 0010, 3 means it is a sum of 2 and 1. So 0011, 4 means 0100, so 5 means sum of 4 and 1. So 0101, 6 means sum of 4 and 2, 0110, 7 means sum of 421, 0311, 8 means 1000, 9 means sum of 8 and 1. So 1001. Now let us obtain XS3 code. XS3 code means simply we have to add 3 to BCD number. Okay. So here what is the number here? 0. 0 plus 3 means 3. So how we can represent 3 in 8421 notation? 0011. Next number 1. So simply add 3 decimal number 3 to the corresponding number. So 1 plus 3 means 4. Next 4 means 0100 in 8421 notation. Next 2 means 2. How to get XS3 for 2? Simply add 3 to 2. So 2 plus 3 means 5. We can represent only 10 to 15 or nothing but don't catch. Why? Because we don't know what is the output for those combinations. So we have only 10 BCD digits from 0 to 9. For remaining combinations, the output is don't care. We don't know what is the output. It may be 9, 10, 11, 12. Yeah, for these 6, the output is don't care. We don't know what is the output. Okay. Why? Because we can have only 10 BCD digits from 0 to 9. We don't have remaining combinations from 10 to 9, 10. Here, because we don't know what is the output for. So here for 10, the output is 1. For remaining combinations, the output is don't care. We don't know what is only 10 BCD digits from 0 to 9. For remaining combinations, the output is don't care. We don't know what is the output. It may be either 0 or 1. Okay. So here for 10, the output is 1. Next to for 11, output is 1. Next to for 12, for min term 12, output is 1. For 13, output is don't care. Sorry. For 10, 11, 12, 13, 14, 15, the output is don't care. So here also 9, 10, 11, all these 6 cells. So write don't care here. Output is 1. Next 0, 1, 1, 1, output is 1. Output is 1. Next 0, 1, 1, 1 is what? 1, 0, 0, 0, output is 1. 1, 0, 0, 0, output is 1. Next 1, 0, 0, 1, output is 1. 1, 0, 0, 1, output is 1. Okay. So here we have 1, 2, 3, 4, 5 ones. So 1, 2, 3, 4, 5 ones. So now we have 1, output is 1. Next evaluate for E3, E3. So for this combination, so for those combinations, the output is don't care. Okay. So write don't care here in all these 6 cells. So write don't care here, write don't care. Now first let us evaluate for E3, E3. So for this combination, the output is 1. 0, 1, 0, 1, output is 1. 0, 1, 0, 1, output is 1. Next 0, 1, 1, 0, output is 1. 0, 1, 1, 0, output is 1. Next 0, 1, 1, 1, output is 1. Output is 1. Next 0, 1, 1, 1 is what? 1, 0, 0, 0, output is 1. 1, 0, 0, 0, output is 1. Next 1, 0, 0, 1, output is 1. 1, 0, 0, 1, output is 1. Okay. So here we have 1, 2, 3, 4, 5 ones. So 1, 2, 3, 4, 5 ones. So now we have to cover those 5 ones. It is our choice. We may cover don't care or we may not cover don't care. There is no problem. So what we can do here, in order to cover these 2 ones, yeah, we can make these 8 cells as one group. Why? Because if the group contains more number of ones, then the current should contain less number of variables. Here the group has 8 ones, 2 ones and 6 don't cares. So this group will produce less number of variables. Okay. So here what is the min term here? 1, 0, 1, B1 bar, B0 bar. So what is first one here? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Next to second one, 0, 0, 1, 0, 1, B1. What is first one? B1. Will produce less number of. First let us evaluate for E3, E3. So for this combination, the output is 1. 0, 1, 0, 1, output is 1. 0, 1, 0, 1, output is 1. Next 0, 1, 1, 0, output is 1. 0, 1, 1, 0, output is 1. Next 0, 1, 1, 1, output is 1. Output is 1. Next 0, 1, 1, 1 is what? 1, 0, 0, 0, output is 1. 1, 0, 0, 0, output is 1. Next 1, 0, 0, 1, output is 1. 1, 0, 0, 1, output is 1. Okay. So here we have 1, 2, 3, 4, 5 ones. So 1, 2, 3, 4, 5 ones. So now we have to cover those 5 ones. It is our choice. We may cover don't care or we may not cover don't care. There is have 0, 0, 0, 1. That means you have to just convert this 1, 0, 1, and E0. E3 is the most significant numbers here, and E0 is 0 here. That means each of this number and this 2 number. Okay. So what we have, if E3 is 0 in the first one, we have complemented value. E2 is 0 here, and here we have 1, and E1 is 1 here, and E1 is 0 here. E0 is 1 here, and E0 is 0 here. That means each of these bits are complemented. Okay. Now let us see this pair. In this pair also we can see that whenever we have 0 here, 0, 1, 0, 1, so what will be complemented? Both are complementing now. Here also, similarly, here also. So we can say that these XS3 code is nothing but a self-complementing code. And if we compare this code with the decimal number, it does not have a weight. Okay, that means it does not come with the weight. It is just the XS3 value. That's why it is also called as the unweighted code. So we can write XS3 code is a self-complementing code, and this XS3 code is also unweighted code. So we have got this truth table for BCD to XS3 converter. Now we'll use K-maps for each of these E3, E2, E1, and E0 value, and we'll find out the Boolean expression for this E3, E2, E1, and E0. So let us make the K-map for each of these one by one, and we'll find out the Boolean expression. So first of all, let us make the K-map for E3. So we have to fill up this K-map with the values of E3. Here you can see we have the inputs are B3, B2, B1, and B0. So for this 2 row, we have B3 is equal to 1. So for this first 2 row, B3 value is 0. Similarly, for the second and the third row, we have B2 value is 1. And for the third and the fourth column, we have B1 value is 1. And for the second and the third column, we have B0 value is 1. Now let us put the value of E3. So E3 we have 0, 0, 0, 0, 0. Then we have 1, 1, 1, 1, 1. That means 5 0 and 5 1s. So now let us put these values. 0, 0, 0, 0, 0,
1 1 1 1 1. So all of the remaining squares will put don't care conditions. Okay, so here we'll put the don't care conditions. Now how we can combine? This will be one combination 1 1 0 0 0 0 0. Then we have 1 1 1 1 1. That means 5 0 and 5 ones. So now let us put these values 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1. So all of the remaining squares will put don't care conditions. Okay, so here we'll put the don't care conditions. Now how we can combine? For the second and the third map we have b0 value is 1. Now let us, then we have 1 1 1 1 1. That means 5 0 and 5 ones. So now let us put this 0 0 0 0 0. Then we have 1 1 1 1 1. That means 5 0 and 5 ones. So now let us put these values 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1. So all of the remaining squares will put don't care conditions. Okay, so here we'll put the don't care conditions. Now how we can combine? This will be one combination, then we have this is another combination, next we have this is third expression for E3. Now let us find out the expression for E2. So here we'll make B2 B1. So we have got the expression for E3, or we can write it as it is B3 plus, if we take B2 common, we'll get B0 plus B1. So this is the expression for E3. Now let us find out the expression for E2. So here we'll make the KMF for E2, and in this box says B1. So we have got the expression for E3, or we can write it as it is B3 plus, if we take B2 common, we'll get B0 plus B1. So this is the expression for E3. Now let us find out the expression for E2. So here we'll make the KMF for and 1 expression for E2. Okay, so E2 plus B1 0, so we can B0. So plus B, draw in complemented line. So these are the expressions we have now obtained using the KMF. Okay, now we'll use this expression for drawing the circuit design. So here you can see B0 have B0 as well as B0 complement, and B1 does not have a complemented value, B2 does not have a complemented value. Similarly, B3 has no complemented value. So the complemented line for B1, B2 and B3 we need not to draw, only we have to draw the complemented line for B0. So here we'll have, suppose here we have the input line is B3. Okay, so for B3 we need not to draw in complemented line. Okay, similarly we have Coming to the, this is the chart that we acquired. Let's get to learning. Coming to the outcome of today's session, today we will observe the construction of BCD arrow. Now during the previous session when we learned about BCD or 8-4-2-1, this is the chart that we acquired, didn't we? If you remember, in case of BCD, we actually call it 8-4-2-1 because of the place values. And with these place values, we represent all the decimal symbols 0 to 9. Now to be really honest, with 4-bit places, we actually can create 16 different patterns, can't we? Basically, all the decimal numbers starting from 0 till 15. Now in case of BCD, these patterns 10 to 15 are invalid. So basically what happens when we add one BCD number with another BCD value, say the outcome that we got is 1010, that is this pattern. Now clearly from the chart we can say this is invalid. Basically for all 4-bit values, anything greater than 9, that is 1001, is supposed to be invalid. So how do we correct this? In order to convert one invalid BCD number to a valid one, we have to add the pattern 6 to it, right? So 0 plus 0 will give us 0. Now 1 plus 1 is 1 0, so we will have sum as 0 and the carry 1 will be added with this 0, resulting in 1. Now 1 plus 1 will again give us 1 0, so 0 will be sum and that carry will go ahead and will be added with this 1. So 1 plus 1 will again give us 1 0. Now 1 0 plus 0 will eventually give us 1 0. Now if we append 3 more zeros as the prefix, observe, this is now 0 in terms of BCD and this one is actually 1. So this is how we perform the correction. Let's now try to construct the BCD adder. And this one is actually 1. So this is how we perform the correction. Let's now try to construct the BCD adder. Say we have a binary adder and we are feeding the numbers BCD1 and BCD2 as 2 different inputs. Now since it's a binary adder, we are assuming that the carry input is ground. However, we will also have the final carry output, that is C3, and the sum will be produced as S3, S2, S1, S0. Now this much is fine as long as these sum represent all the values starting from 0 to 9 only. Anything greater than 9, that is any pattern from this, if it is produced as sum, then that's the problem. So let's try to find a solution now. Now we will try to define a function f for all the invalid patterns. So what we will do, for all these invalid patterns, we will force the function f to generate ones. This will eventually help us in the generation of the correction, that is the pattern 6. Basically, from all the different patterns which can be generated from these, only these 6 will generate ones. So let's try to minimize this with the help of the K-map. Now if you observe our K-map carefully, notice here the higher order bits are specifying the rows and the lower order bits are going to specify the columns. Now K-map are actually formed using gray codes. And that's the reason why both the rows and columns are like this. 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0. And the rows are also identical as the columns. Now following these organizations, the cell numbers will be placed like this. Now observe the first pattern, it is 1, 0, 1, 0, correct? Basically S3 and S2 are 1 zeros, so we will go to this particular row. And S1 and S0 is also 1, 0. So in this particular row, we will head in this particular column. Observe 1, 0, 1, 0. So basically we are referring to this particular cell having the value 10. And the function for that particular cell is specifying 1, so we will place 1 in here.
Now, to be really honest, these are the patterns of 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Since we have all the cells numbered, using the cell numbers, we can also fill them up. So we will place 1 in the cell number 11, then in the cell number 12, in 13, in 14, and finally in 15. Now observe, this is the first quad that we are getting. Now this particular quad will cancel out all the columns, so we will be left with this row value, which is S3 and S2 in uncomplemented form. So our function will have S3 and S2. Now proceeding forward, we can observe this is the next quad that we are getting. Now for this particular quad, if you observe the rows, in these two rows, S2 is alternating the value. So that will cancel S2 out. And since S3 is same, so S3 will be retained. Now this particular quad also involves these two columns. Now if you observe, now construct S3 and S1. Now with the help of this expression, let's try to find our solution. So we will have another binary adder where in one line of inputs we will send all the sum. Now we also need to figure out this particular expression. So first let's construct S3 and S2. So if we feed these two lines in this particular AND gate, this will eventually result in S3 and S2. Let's now construct S3 and S1. So this particular AND gate in here, since it is getting the input from S3 and S1, it will eventually produce S3 and S1. Now we need to take care of this OR. So these two will finally be fed into this OR gate. Now in this particular binary adder, in one of the inputs we are feeding the sum. Now say the second input is n, that is n3, n2, n1, and n0. This will help us with the correction. Now if you remember, the correction pattern was 0, 1, 1, 0, or the pattern of 6, right? Keeping that in mind, we are feeding n3 with 0 and also n0 with 0. Now we have configured our function in such a way that in any particular instance, if these sum generate any of the invalid values, this particular circuit is going to produce 1, right? So that one we will feed in n2 and n1. Now try to understand this logic. At any given point of time, if the sum produces any of the invalid patterns, then only we are going to use the correction, right? And the correction is pattern 6, which will be generated by this. However, if the obtained result is valid, then through n2 and n1 we will get only zeros, right? So basically, the valid BCD will be added with 0 only. Now if you remember, in the previous session we observed that not only for the invalid patterns we are going to use the correction, we also will have to use the correction if the carry is generated, right? So we need to modify our function like this. Say our final function will be f1. Now in f1, we will definitely have f, and along with that, we will also have c3, that is this carry. So let's construct this. All we have to do is feed this carry into this OR gate. Now this circuit is complete. So now this binary adder will produce the result as R3, R2, R1, and R0, which is going to be a valid one. Now alongside this, we can also expect a carry. Now this particular carry will be stored in a register's least significant place where all the most significant bits will be cleared with zeros. So this is the finalized BCD adder, which we constructed with the help of this logic. Let's now observe the invalid number of inputs for this particular BCD adder. Now we actually have
Welcome to this presentation. From this lecture we will start demultiplexer. Demultiplexer in short called as DMUX. Welcome to this presentation. We have already completed our subtractors and different types of adders. Now this is time to move to our next combinational circuit that we call as the multiplexers. Sometimes you will find multiplexers written as MUX, MUX. So don't confuse yourself with these two things, they are the same. So what is a multiplexer? It is a combinational circuit that selects binary information from one of many input lines and directs it to the output line. Here you can see this thing in which there are 4 inputs and 1 output, and a dialer is there. It means you can select any input I0, I1, I2 or I3 by moving this dialer, okay? At this position, the position you can see here, the output Y is going to be I0. If I move it here at this point, then the Y is going to be I2. So you already know that these input lines are having the data, the information of some activity, and by moving this dialer we can have a particular line carrying a particular information selected as the output Y. So why not we call it simply a data selector, because it is selecting a data. Okay, now there must be one question arising in your mind, that how this dialer is moving, how out of these 4 inputs one of the input is being selected. So it is done by a select line, or we also call it as selector variable. Okay, in this case, when we are having the 4 inputs, there are 2 selector variables required, that is your S0 and S1. S0 is the LSB of the selector variable and S1 is the MSB of the selector variable. So when the S0 is the LSB of the selector variable and S1 is the MSB of the selector variable. So So when the value of S0 and S1 are 0, 0, let's say, this is your S0, this is your S1, then the input I0 will be selected and output Y will be I0. Very simple. Similarly, when S1 and S0 are 1, 1, the input I3 is being selected as the output Y. Okay, so I think it is now a little bit clear to you. We will see this thing in great detail in the coming presentations. So the next thing that we have to see is the representation of the multiplexer. It is represented by this rectangular box, okay, in which the number of inputs are mentioned. Let's say this is I0, this is I1, 2 inputs are there, and remember, in multiplexer the number of output is always 1. Whatever the number of input be, the number of output will always be equal to 1. This multiplexer in which there are 2 inputs and 1 output, we call it 2:1 MUX. Okay, and there will be a single selector variable S0. Okay, sometimes it is also represented like this. Okay, the 2 inputs, 1 output and 1 selector variable, 2:1 MUX. Okay, these 2 things, this one and this one, are the same, representing the multiplexer, that is 2:1. Now the another important thing is the relation between the selector variable and the inputs. What is the relation between the selector variables and the input? So let's say if n is the number of input and it is equal to 2 raised to the power m, then this m will give you the number of select lines, and this n is your number of input. Okay, so if I simplify it, it will be something like m is equal to log with base 2 n. So this is the relation between the number of inputs and the selector variable. So if n is the number of input, then m is the selector variable. In this case, the n is equal to 4. So let's try to find out the value of m. It is log 2. 4 can be written as 2 to the power 2, and m is equal to 2 log 2. This thing is equal to 1. So 2 multiplied by 1 gives you 2. So the number of selector lines or select variable is 2. And as you can see that I have already taken S0 and S1, 2 selector variables in this particular case. So this is a little bit of information about the multiplexers. Now you might be thinking that why to select one of the input out of many. There are so many uses of these multiplexers. It is a medium scale integrated circuit, and it is available in the form of ICs. Okay, there are different ICs for different types of multiplexers available in the market. And by using a single IC, you can implement various number of combinational circuits. Like you want to implement a half adder, a full adder, a subtractor, or any other combinational circuit, you can just simply implement it by using a MUX, a single IC. You don't require much gates in that. So there may be great advantages of doing this thing. So let's see what are the advantages of using the multiplexers. The first advantage that I have written here is it reduces the number of wires. I just types what are the different types of multiplexers. That is something more about enable. This is your S selector variable. In this we are having E
y is connected to equal to 0. So whatever the value of selector variable, we don't care. It is always going to be 0 when the enable is 0. Now when the enable is 1 and s is equal to 0, the y is connected to I0. So y will be I0. And when the selector variable is equal to 1, this y is connected to I1 and it is equal to I1. Simple. Now let's try to find out the logical expression for this. Y is equal to what? We will see for these two cases. In this, we are having E and E is 1. So E, S is 0. So S complement and then I0 and I0. Or E is 1. So E, S is also 1. So S and then I1. You can see that E can be taken as common. So let's take E as common and we are left with S bar and I0, S and I1. Okay, and it is very clear that when the value of E is 0 and it is the AND operation, the Y is always going to be 0, that I already explained you. And the remaining thing is very easy to understand. We just write it down from the truth table that we obtained. So the next thing is the implementation of this circuit. You can easily implement it by using the two AND gates. These are our two AND gates, and the input to this first AND gate is what? S complement I0. In the second AND gate, the input is simply S and I1, and E is input to both of these AND gates. So E is there. Then we are having the OR combination of this two AND gates output. So this one is your Y. A very simple thing to do. So this is all that we need to study in the 2x1 multiplexer. DMUX is a combinational circuit having one input and many outputs. Depending upon the select inputs, this single input is transferred to any of these outputs. So we can clearly see demultiplexer is having the reverse operation as compared to multiplexer. In case of multiplexers, we were having many inputs but single output. So we can say that it is having the reverse operation of multiplexer. It receives one input and distributes it lines. And let's say n is the DMUX. The select lines enable S0 in this truth table. Before that, not operational, and we will have both the outputs equal to 0. In the same way, when E is 0, S is 1, then also both the outputs are equal to 0. So we can say that when E is 0, S0 is don't care. We don't have to look for the value of S0. If E is 0, outputs are going to be 0. Now when E is 1, DMUX is operational and S is 0. It means the data input I is transferred to Y0. So Y0 will have I, Y1 will have 0. When E is 1, S is 1, it means the data input is transferred to Y1. So Y0 is 0 and Y1 is equal to I. Now we will try to find out the value, the expression for Y0 and Y1. But I'm not going to use the K maps because we can easily find out the expression by using. To find out expression for B is low and B comp low, we can consider all the four cases. But as you can see, when out I 1, before that I will give you one example. Means combinations, the data input are combinations, and this output Y is, let's say, 1 0 1 1. This is the value.
of the to decimal decoder can be used for converting clock is much What is my means? It will small to that increasing. followed by down counter within a single program. Can anyone tell me how to write? And again, parallel फंक्शन को हमेशा एक रिटर्न टाइप होना चाहिए. फंक्शन को डिक्लेयर करते समय हमको फंक्शन का परिणाम लिखना प्रोसीजर आएगा कि मतलब चीज अगर अपडेट करना है तो आप उस जगह पे आप प्रोसीजर का यूज कर सकते हैं. फंक्शन डज नॉट कंटेन वेट स्टेटमेंट. इसमें फंक्शन में कोई वेट स्टेटमेंट नहीं होता है, बट प्रोसीजर में होता है. इसमें होता है अगर आपको कोई प्रोग्राम को कहीं पे ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு பூலியன் ஃபங்க்ஷன் அல்லது லாஜிக் பாருங்கள். இதுவும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் மெட்ரிக்ஸிங் மெத்தட் ஆர் மேட்ச் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் M2 M6 M10
ஃபிளிப் ஃபுல் கான்செப்ட் உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லும் கேட்காங்க. வாட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஜேகே ஃபிளிப் ஃப்ளாப், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க. ஸோ நம்ம இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இது ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பேஸ் பண்ணி ஸோ அதுல இருந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டேபிள் போட்டு அதுல நம்ம ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் செட் ரீசெட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னு சொல்லுவோம். ஸோ எஸ்ன்றது செட், ஆர்ன்றது ரீசெட். ஸோ எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசிங் NAND கேட் வந்து ஒரு செட் கொடுத்து பாருங்க. இதான் எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ஸோ இது வந்து பை யூசிங் நாரும் இருக்கு. நார் கேட் யூஸ் பண்ணி நம்ம எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நம்ம டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா NAND யூஸ் பண்ணி 0 கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகுது. 1 கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து QN பார் 1 கிடைக்கும். ஸோ அதனால இன்வேலிட் சொல்லுவாங்க. இதே நார்மல் வந்து அப்படியே 0 இன்வேலிட் இருக்கும். 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ இப்போ பாருங்க சர்க்யூட் பாருங்க. இது வந்து கிளாக் பல்ஸ் யூஸ் பண்ண ஒரு கிளாக் எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சப்போஸ் வந்து S00 கொடுக்கும்போது சப்போஸ் S0 அண்ட் R0 ஸோ கொடுக்கும்போது சப்போஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி கிடைச்ச Qவோட வேல்யூ நான் 0 வச்சுக்கிறேன். சப்போஸ் ஐம் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் 0 சொல்லிட்டு தட் இஸ் QN-1 இதுக்கு முன்னாடி கிடைச்ச அவுட்புட் ப்ரீவியஸ் அவுட்புட். ஸோ பார்த்தா ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 1 ஸோ இப்போ பாருங்க இதனுடைய டேப் இங்க ஒரு ஃபீட்பேக் நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு ஃபீட்பேக் எல்லாமே சொல்லி எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். பட் இங்க ஜேக்கு வந்து இன்புட் Q பார்ல இருந்து கொடுக்குறேன். ஸோ கேக்கு இன்புட் Q இருந்து கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேகே ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ஸோ ஜேகே ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன பிளாக் டயக்ராம் நம்ம வரையறோம். ஸோ ஜே ஒரு இன்புட், கே ஒரு இன்புட், ஸோ Q பார். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த முன்ன வந்து ஜே அதாவது எஸ் என்னவா இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி இந்த ஜே ஒர்க் ஆகும். ஸோ எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ல ஆர் எந்த மாதிரி ஒர்க் ஆச்சோ இப்போ கே அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகும். ஸோ அப்போ நீங்க ஜே ஈக்குவல் டு 1 கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட் செட் ஆயிடும். கே ஈக்குவல் டு 1 கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட் ரீசெட் ஆயிடும். ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஜேகே ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஆபரேஷன். ஜே கே வந்து ரெண்டுமே 0 இருக்கும்போது எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ரெண்டுமே 0 கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டர் ஸ்டேபிள் போட்டுருக்கேன். ஸோ 0 ஸோ 0 ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகும். QN-1 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் 0 ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே 1 கிடைச்சிடும். 0 ரீசெட் ஆயிடும். 0 ரீசெட் ஆயிடும். 10 செட் ஆயிடும். 10 செட் ஆயிடும் அவுட்புட். 1 கொடுக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து 0 இருக்கும். ஸோ அது ரீசெட் ஆயிடும். சரி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும். அதான் வந்து ட்ரூத் டேபிள் நம்ம கேரக்டர் ஸ்டேபிள் அது ட்ரூத் டேபிள் நம்ம பண்ணிருக்கோம். 0 இருக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் QN-1 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வச்சுக்கிறேன். ஸோ கரண்ட் கிடைக்கிற அவுட்புட் QN. ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகுது. 0 கொடுக்கும்போது K ஈக்குவல் டு 1 ஸோ ரீசெட் ஆயிடும் அவுட்புட். J ஈக்குவல் டு 1 அப்படியே செட் ஆயிடும் அவுட்புட். ஸோ 1 கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல நமக்கு
JK ஓட டிஃபரன்ஸ் JK-க்கும் SR flip-flop உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஸோ 0 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகும், 0 1 ரீசெட் ஆகிடும் அவுட்புட், 1 0 அவுட்புட் செட் ஆகிடும், 1 1 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடும். ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டர் ஸ்டேபிள் போட்டுருக்கேன். ஸோ 0 0 0 ஸோ 0 0 ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகும், QN மைனஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் 0 0 ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே 1 கிடைச்சிடும், 0 1 ரீசெட் ஆகிடும், 0 1 ரீசெட் ஆகிடும், 1 0 செட் ஆகிடும், 1 0 செட் ஆகிடும் அவுட்புட், 1 1 கொடுக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து 0 இருக்கும், ஸோ அது ரீசெட் ஆகிடும், சரி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடும். ஸோ 1 1 கொடுக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அவுட்புட் நமக்கு 0, ஸோ இது காம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சுன்னா 1 அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி 1 1 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து 1 இருக்கு, ஸோ அப்போ நீங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா 0 கிடைக்கும். ஸோ இதான் வந்து கேரக்டர் ஸ்டேபிள். ஸோ இதுக்கு நம்ம போட்டோம்னா 0 1 ரீசெட் ஆகிடும், 0 1 ரீசெட் ஆகிடும், 1 0 செட் ஆகிடும், 1 0 செட் ஆகிடும் அவுட்புட், 1 1 கொடுக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து 0 இருக்கும், ஸோ ரீசெட் ஆகிடும், சரி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடும். ஸோ 1 1 கொடுக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அவுட்புட் நமக்கு 0, ஸோ இது காம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சுன்னா 1 அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி 1 1 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து 1 இருக்கு, ஸோ அப்போ நீங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா 0 கிடைக்கும். ஸோ இதான் வந்து கேரக்டர் ஸ்டேபிள். JK ஓட டிஃபரன்ஸ் JK-க்கும் SR flip-flop உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஸோ 0 0 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகும், 0 1 ரீசெட் ஆகிடும் அவுட்புட், 1 0 அவுட்புட் செட் ஆகிடும், 1 1 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடும். ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டர் ஸ்டேபிள் போட்டுருக்கேன். ஸோ 0 0 0 ஸோ 0 0 ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகும், QN மைனஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் 0 0 ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே 1 கிடைச்சிடும், 0 1 ரீசெட் ஆகிடும், 0 1 ரீசெட் ஆகிடும், 1 0 செட் ஆகிடும், 1 0 செட் ஆகிடும் அவுட்புட், 1 1 கொடுக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து 0 இருக்கும், ஸோ அது ரீசெட் ஆகிடும், சரி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடும். ஸோ 1 1 கொடுக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அவுட்புட் நமக்கு 0, ஸோ இது காம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சுன்னா 1 அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி 1 1 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து 1 இருக்கு, ஸோ அப்போ நீங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா 0 கிடைக்கும். ஸோ இதான் வந்து கேரக்டர் ஸ்டேபிள். ஸோ இது இதுக்கு நம்ம கேல போட்டோம்னா இந்த JK flip-flop உடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ இப்போ பாருங்க, ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார் JK flip-flop. ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து கேமா பீஸ் பாருங்க. ஸோ 3 இன்புட் இங்க, ஸோ JK நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் அவுட்புட் இந்த இடத்துல இன்புட் வரும். ஸோ அது ரீசெட் ஆகிடும் அவுட்புட், 1 0 அவுட்புட் செட் ஆகிடும், 1 1 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடும். ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டர் ஸ்டேபிள் போட்டுருக்கேன். ஸோ 0 0 0 ஸோ 0 0 ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகும், QN மைனஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் 0 0 ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே 1 கிடைச்சிடும், 0 1 ரீசெட் ஆகிடும், 0 1 ரீசெட் ஆகிடும், 1 0 செட் ஆகிடும், 1 0 செட் ஆகிடும் அவுட்புட், 1 1 கொடுக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து 0 இருக்கும், ஸோ அது ரீசெட் ஆகிடும், சரி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடும். ஸோ 1 1 கொடுக்கும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அவுட்புட் நமக்கு 0, ஸோ இது காம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சுன்னா 1 அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி 1 1 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து 1 இருக்கு, ஸோ அப்போ நீங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா 0 கிடைக்கும். ஸோ இதான் வந்து கேரக்டர் ஸ்டேபிள். ஸோ இது கேல போட்டோம்னா கொடுத்துருவாங்க. ஸோ என்ன கரண்ட் இன்புட் கரண்ட் அவுட்புட் கிடைக்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு 1 மினிட்ல நீங்கள் கேம் போட்டு சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க, இது வந்து வேற மாதிரி நம்ம எழுதலாம். சப்போஸ் QN மைனஸ் 1 அதாவது நெக்ஸ்ட் கிடைக்கிற ஸ்டேட், ஸோ QN மைனஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட்ல 1 கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா
ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஆப்ரேஷன். ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரெயிட் உங்களுக்கு ட்ராவல் ஆகும். எப்படி ஸோ அதாவது T க்கும் இருக்கு இந்த கிளாக் பல்ஸோட இதான் லெவல் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. லேட்ச்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவல் ஒரு மெமரி ஈக்குவல் டு XOR கேட். T யும் Q வரும் அந்த XOR கேட் இன்புட் கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் தான் பார்த்தீங்கன்னா T ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ஸோ XOR கேட் ஆஃப் T and Q மென்ஷன் இதான் வந்து உங்களுடைய T ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நீங்க வச்சுக்கோங்க T ஃபிளிப் ஃப்ளாப் கேட்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது ஸோ இதான் வந்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இன்னொரு டிவைஸ் வந்து ஒரு மெமரி டிவைஸ் நம்ம சீக்வன்ஸ் லாஜிக் சர்க்யூட்ல யூஸ் பண்றோம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்ச். ஸோ இந்த லேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லெவல் ட்ரிகர். இது வந்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜ் ட்ரிகர். ஸோ இந்த ட்ரிகரிங் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி லேட்ச்க்கு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. லேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவல் சென்சிட்டிவ் லெவல் ட்ரிகரிங் மெமரி டிவைஸ். இது எட்ஜ் ட்ரிகரிங். ஸோ இந்த எட்ஜ் ட்ரிகரிங் லெவல் ட்ரிகரிங் நம்ம டீடைலா பார்ப்போம். இது மோஸ்ட்லி லேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்றாங்க. ஏசின்க்ரோனஸ் சீக்வென்ஸ் லெவல் 1 இது லெவல் 0. சோ எந்த ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இந்த லெவல்ல வந்து அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகுதோ அது லெவல் ட்ரிகரிங். இது பாசிட்டிவ் லெவல் ட்ரிகரிங், இது வந்து நெகட்டிவ் லெவல் ட்ரிகரிங். பட் எல்லா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்லயும் பாத்தீங்கன்னா எட்ஜ் ட்ரிகரிங் தான். லேட்சஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெவல் ட்ரிகரிங். பாசிட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங், நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங். சோ பாசிட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் மீன்ஸ் கிளாக் பல்ஸ் வந்து 0 ல இருந்து 1 போகும்போது உங்களோட அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நீங்க ஃபிளிப் ஃப்ளாப் கிளாக் பல்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய டேட்டா அதாவது இன்புட் வந்து பாத்தீங்கன்னா it should be constant for some minimum time. So அதான் பாத்தீங்கன்னா செட்டப் டைம். So is a minimum time for this data input must be maintained at a constant value. So before the application of clock pulse கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க டேட்டா இன்புட் கொஞ்ச நேரம் அப்படி கான்ஸ்டன்ட் ஆகும். செட்டப் டைம். சோ எவ்வளவு நேரம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கணும் அந்த மினிமம் டைம் செட்டப் டைம். சோ ஹோல்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்க டேட்டா இன்புட் வந்து கொஞ்சம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கணும். சோ அதான் பாத்தீங்கன்னா ஹோல்ட் டைம். சோ இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ அப்பதான் உங்களுடைய அவுட்புட் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கும். சோ இதான் வந்து நீங்க கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணக்கூடிய அந்த டைமிங் இருக்கு. இது வந்து மோஸ்ட்லி இது ப்ராப்ளம் இருக்காது. பட் ஸ்டேட்டமென்ட்டா கேட்பாங்க செட்டப் டைம், ஹோல்ட் டைம். சோ இன்ஜினியரிங் feedbacks, and the reason is because of this feedback only. So we have to design something so that we can eliminate ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட் வீடியோவில் 2 JK ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க வச்சுப்போம். இந்த இடத்துல அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது JKMS ஃப்ளிப் ஃப்ளாப். JKMS ஃப்ளிப் ஃப்ளாப். இது நத்திங் பட் 2 JK ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பை பேக் டு பேக் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஒரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அவுட்புட்டை இன்னொரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்க்கு இன்புட்டாக கனெக்ட் பண்ணுறோம். JK ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் தான் ஒன்றுத்துடைய அவுட்புட்டை இன்னொரு இன்புட்டாக கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன வருதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் பார்க்குறோம். ஸோ 2 JK ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பை பேக் டு பேக் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு JK எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு 4 NAND கேட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு JK கால்ட் ஆஃப் தி மாஸ்டர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்னு பேர். இங்கே நான் இன்புட் அப்ளை பண்ணுறேன். இந்த இன்புட் தகுந்த மாதிரி அவுட்புட் மாறும். இதை நான் QM எடுத்துக்கிறேன். இது Q bar M. ஸோ இந்த அவுட்புட் மாஸ்டர் அவுட்புட். ஸோ இது கிளாக் பல்ஸ் இன்புட் J. அனதர் இன்புட் Q காம்ப்ளிமெண்ட் QM bar Q காம்ப்ளிமெண்ட். இது K Q அவுட்புட். இதே மாதிரி இன்னொரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பை யூஸ் பண்ணுறேன். இன்னொரு செட் ஆஃப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப், இன்னொரு செட் ஆஃப் JK ஃப்ளிப் ஃப்ளாப். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் கால்ட் ஆஃப் தி மாஸ்டர், செகண்ட் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இஸ் கால்ட் தி ஸ்லேவ். இது ஏன் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம், இதில் என்ன அட்வான்டேஜ், QS பார், இதை நான் Q எடுத்துக்கிறேன், இது Q பார், இதுதான் நார்மல் அவுட்புட். ஸோ இங்கே இதனுடைய அவுட்புட் இங்கே ஃபீட் பண்ணுறேன், இதனுடைய அவுட்புட் இங்கே ஃபீட் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே QS பார் QS இந்த கேட் சர்க்யூட் இதுதான் மெயின் திங். இந்த கேட்டை ஒரே சிங்கிள் கேட்டை அப்ளை பண்ணுறேன். இந்த ரெண்டுக்கே ஒரே பல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன், தனித்தனி பல்ஸ் அப்ளை பண்ணல. இந்த கேட் பல்ஸை த்ரூ தி
நாட் கேட் வழியாக காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன். நாட் கேட் வழியாக காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன். இதை நீங்கள் வேணால் QM பார் எடுத்துக்கலாம், QM பார் எடுத்துக்கலாம். அது நேராக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு latch, இது ஒரு for example N1, N2, N3, N4. So this will form the master. ஸோ இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நான் N1 டேஷ் எடுத்துக்கிறேன், N2 டேஷ் எடுத்துக்கிறேன், N4 டேஷ், N3 டேஷ். இது ஸ்லேவ் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப். இது ஏன் மாஸ்டர் ஸ்லேவ் சொல்லி பார்க்குறோம். ஸ்லேவ் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அது என்ன சார் மாஸ்டர் ஸ்லேவ்னா என்ன? மாஸ்டருக்கு அவுட்புட் எப்போ சேஞ்ச் ஆகும்னா நான் கொடுக்குற இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி மாஸ்டர் சேஞ்ச் ஆகும். இந்த ஸ்லேவ் குரூப் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எப்போ மாறும்னா இந்த மாஸ்டருடைய அவுட்புட் தான் ஸ்லேவுக்கு அவுட்புட்டாக வரும். இது பெரிய இது கிடையாது. மாஸ்டருடைய அவுட்புட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இன்புட். என்ன இன்புட் அப்ளை பண்ணணும் அதான் இங்கே வரும். இங்கே என்ன அவுட்புட் வந்திருக்கோ அதுதான் இங்கே ஸ்லேவுக்கு வரப்போகுது. இது என்ன சார் பெரிய இது ஒரே ஃபிளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் ஒரு கிளாக் பல்ஸ் அப்ளை பண்ணணும். அந்த கிளாக் பல்ஸில் 2 டியூரேஷன் இருக்குது. ஒன்று ஹை ஸ்டேட், இன்னொன்று வந்து லோ ஸ்டேட். அப்போ இந்த மாஸ்டர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எப்போ ஒர்க் ஆகும்னா இந்த கிளாக் பல்ஸ் 1 வரும்போது தான் இந்த மாஸ்டர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அவுட்புட் மாறும். வேறஸ் இந்த ஸ்லேவ் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பார்த்தீங்கன்னா இது 1 இருக்கும்போது இங்கே நாட் கேட் யூஸ் பண்ணி கிளாக் பல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன். அதனால் இதுக்கு கிளாக் பல்ஸ் 0 மாறிடும், அவுட்புட் மாறாது. அப்போ நான் கொடுக்குற கிளாக் பல்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஹை ஸ்டேட்டுக்கு மாஸ்டருக்கு அவுட்புட் மாறும். ஆனால் அதே சமயத்தில் ஸ்லேவ் மாறாது. வேற ஸ்லேவ் எப்போ மாறும்னா இந்த கிளாக் பல்ஸ் எப்போ 0 ஸ்டேட்டுக்கு வருதோ 0 ஸ்டேட் வந்த உடனே மாஸ்டரில் அவுட்புட் மாறாது. ஸ்லேவுக்கு கிளாக் பல்ஸ் 1 மாறும். ஏன்னா கிளாக் பல்ஸ் நாட் கேட் அப்ளை பண்ணுறேன். அப்போ ஸ்லேவுக்கு அவுட்புட் கிளாக் பல்ஸ் 1 மாறும். இந்த கிளாக் பல்ஸால் இந்த அவுட்புட் மாறும். அப்போ ஒரே கிளாக் பல்ஸில் 2 ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பை நம்ம அவுட்புட் மாத்திரம். ஒன்று வந்து மாஸ்டர், இன்னொன்று வந்து ஸ்லேவ். இங்கே என்ன பெரிய இதுன்னா மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்லேவ் ஒர்க் ஆகாது, ஸ்லேவ் ஒர்க் ஆகும்போது மாஸ்டர் ஒர்க் ஆகாது. மாஸ்டரோட அவுட்புட் எதை பேஸ் பண்ணிக்கலாம்? இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி மாறும். ஸ்லேவுடைய அவுட்புட் எதை பேஸ் பண்ணா மாஸ்டரோட அவுட்புட்டை பேஸ் பண்ணி மாறும். இதுதான் என்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஸோ இங்கே 2 செட் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ஒன் இஸ் ஆக்டிங் as the master flip flop, master JK, another one slave JK. அதுவும் JK ஃபிளிப் ஃப்ளாப் தான். ஒன்று மாஸ்டர் அவுட் ஆகும், இன்னொன்று ஸ்லேவ் அவுட் ஆகுது. இதில் கண்டிஷன் என்ன? when மாஸ்டர் எனேபிள், மாஸ்டர் ஒர்க் ஆகும்போது ஸ்லேவ் டிஸ்எனேபிள், ஸ்லேவ் ஒர்க் ஆகாது. வைஸ் வெர்சா இதே தான். அதே மாதிரி மாஸ்டர் டிஸ்எனேபிள், ஸ்லேவ் எனேபிள். மாஸ்டர் ஒர்க் ஆகும்போது ஸ்லேவ் ஒர்க் ஆகும், ஸ்லேவ் எனேபிள். எப்போ சார் இது ஒர்க் ஆகும்னா when clock pulse is 1. இது எப்போ கிடைக்குன்னா clock pulse 0. ஏன்னா ஸ்லேவுக்கு நான் clock pulse நாட் கேட் வரை அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். சார் மாஸ்டர் அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்? ஸோ மாஸ்டர் அவுட்புட் பேஸ்ட் ஆன் தி இன்புட், JK. ஸ்லேவ் அவுட்புட் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும்? ஸ்லேவ் அவுட்புட் பேஸ்ட் ஆன் மாஸ்டர் அவுட்புட், ஏன்னா மாஸ்டர் அவுட்புட் தான் ஸ்லேவுக்கு இன்புட் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இந்த ஸ்லேவ் அவுட்புட் என்ன வரும்? மாஸ்டர் அவுட்புட் என்ன வந்திருக்கோ அதுதான் ஸ்லேவ்ல வரும். எப்போ வரும்னா மாஸ்டர் அவுட்புட் வந்து கிளாக் பல்ஸ் 1 ஆகும்போது வரும். ஸ்லேவ் அவுட்புட் எப்போ வரும்னா கிளாக் பல்ஸ் 0 ஆகும்போது வரும். அதாவது இங்கே என்ன சொல்ல வரணும்? QM ஈக்குவல் டு J, QM பார் ஈக்குவல் டு K எப்போனா when clock pulse is equal to 1. whereas QS is equal to QM, QS bar equal to QM bar when clock pulse equal to 0. அப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது மாஸ்டர் மாறும், அதே கிளாக் பல்ஸ் 0 ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது ஸ்லேவ் மாறும். இதுதான் கண்டிஷன். அப்போ இந்த 2 டேபிள் நம்ம என்ன JK பார்த்தோம் அதே தான். JKல வரதான் அவுட்புட் இங்கே வரப்போகுது. ஆனால் இங்கே 2 செட் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஒன்று மாறும்போது ஒன்று மாறாது. இங்கே என்ன இருக்கோ அதான் அங்கேயும் வரப்போகுது. அப்போ கிளாக் J இன்புட், K இன்புட், QM பார், QS பார். இது இன்புட், மாஸ்டர் அவுட்புட், ஸ்லேவ் அவுட்புட். ஸோ நான் கிளாக் பல்ஸ் 0, நான் 0 அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். J0, K0, நோ சேஞ்ச். இங்கேயும் அவுட்புட் நோ சேஞ்ச். தென் கிளாக் 1, ஸோ கிளாக் பல்ஸ் நான் 1 அப்ளை பண்ணுறேன், 1 ஸ்டேட். ஸோ இங்கே 0 அப்ளை பண்ணியிருக்கேன், எகைன் நோ சேஞ்ச். இப்போ 1 ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது 0-1 அப்படின்னு வரும்போது இது 0-1. வேறஸ் இதே அவுட்புட் எப்போ மாறும்னா இந்த 0 வரும்போது இது 0, இது 1 வரும். இந்த ஸ்டேட் தான் அவுட்புட் மாறும். இந்த கிளாக் பல்ஸ் ஸ்டேட்டில் மாறும். தென் அடுத்தது கிளாக் பல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன். 1 ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது 1-0னா இதுவும் 1-0. அதே கிளாக் பல்ஸ் எப்போ 0 ஸ்டேட்டுக்கு வருதோ அப்போ தான் இந்த 1 இங்கே வரும், இந்த 0 இங்கே வரும். ஸோ இந்த கிளாக் பல்ஸ் 1 ஸ்டேட்டில் இருக்குது. நான் 1-1 அப்ளை பண்ணுறேன், அவுட்புட் சேஞ்சஸ். அப்போ அதே சேஞ்சஸ் இங்கேயும் வரும். 0 ஸ்டேட்டில் வரும்போது அவுட்புட் சேஞ்சஸ். ஸோ கிளாக் பல்ஸ் 0 ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது மாறும். அது மாஸ்டர் வந்து 1 ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது மாறும். ஏன்னா நாட்
கேட் நம்ம எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் ஜேகே ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வந்து டி டைப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். The set of flip flop, one is acting as the master flip flop, master JK, another one slave JK. அதுவும் JK flip flop தான். ஒன்று மாஸ்டர் ஒர்க் ஆகும், ஒன்று ஸ்லேவ் ஒர்க் ஆகுது. இதோட கண்டிஷன் என்ன? when master enable, மாஸ்டர் ஒர்க் ஆகும்போது ஸ்லேவ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக் பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே அண்ட் முரே மாடலோட டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ மேலே மாடல்னா என்ன, முரே மாடல்னா என்ன? இப்போ சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட், அதாவது கிளாக் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட்டில் மொத்தம் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே மாடல், இன்னொன்று வந்து முரே மாடல். இது என்ன சொல்லுவாங்க சில புக்ஸில் வந்து மியலி எஃப்எஸ்எம்னா ஃபைனல் ஸ்டேட் மெஷின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து மெஷினாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஃபைனல் ஸ்டேட் மெஷின். அதாவது மியலி எஃப்எஸ்எம், இன்னும் வந்து முறை எஃப்எஸ்எம். ஸோ இது ரெண்டுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து லாஸ்ட் 2 வீடியோஸில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்க்யூட் வந்து அனலைஸ் பண்ணிப்பேன். 2 சர்க்யூட் அனலைஸ் பண்ணிப்போம். அது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியலி மாடல், இன்னொன்று வந்து முறை மாடல். ஸோ அந்த மாதிரி தான் மெஷின் இருக்கும், எஃப்எஸ்எம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாடல் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மியலி மாடல். ஸோ இந்த மியலி மாடல் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, மியலி மாடலுடைய அந்த சர்க்யூட்டுடைய அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரசன்ட் ஸ்டேட் அண்ட் இன்புட் ரெண்டுத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும். ஸோ அதனால ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் போத் பிரசன்ட் ஸ்டேட் அண்ட் இன்புட். நம்ம லாஸ்ட் 2 வீடியோ அனலைஸ் பண்ணோம். அது அந்த அவுட்புட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா a plus b into x bar இருக்கும். இந்த a and b அப்படின்றது என்ன, பிரசன்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ஃபிளிப் ஃப்ளாப் உடைய அந்த ஸ்டேட் ரெப்ரசன்ட் பண்றது அந்த a and b. a ன்றது ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அவுட்புட், b ன்றது இன்னொரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அவுட்புட். இங்க 2 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம். அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசன்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப், இந்த x ன்றது இன்புட். சப்போ பிரசன்ட் ஸ்டேட் அண்ட் இன்புட் ரெண்டுத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட், y ன்றது அவுட்புட். சப்போ ஒரு அவுட்புட் ஒரு மெஷினில், அது ஒரு சர்க்யூட்ல வந்து அவுட்புட் வந்து பிரசன்ட் ஸ்டேட் அண்ட் இன்புட் ரெண்டுத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா அந்த மெஷின் அல்லது அந்த சர்க்யூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியலி மாடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதுவே வந்து அவுட்புட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிரசன்ட் ஸ்டேட் ஒன்லி, பிரசன்ட் ஸ்டேட் மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தா அந்த டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிருப்போம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து ab அப்படி வந்திருக்கும். ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் இல்லைங்க, there is no input. இங்க பார்த்தீங்கன்னா a and b ரெண்டு ஸ்டேட் தான் இருக்குங்க. a ன்றது ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அவுட்புட், b ன்றது இன்னொரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அவுட்புட். ரெண்டுமே ரெப்ரசன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளிப் ஃப்ளாப், அதாவது ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ல ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய பைனரி இன்ஃபர்மேஷன் ரெப்ரசன்ட் பண்றது தான் a and b. ஸோ இந்த ஸ்டேட்டை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு பிரசன்ட் ஸ்டேட். அதனால இது வந்து முரே மாடல் அல்லது முரே எஃப்எஸ்எம் மெஷின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ வேற டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா both input and output values separated by a slash along the dotted line. ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடல் ஸ்டேட் டயக்ராம் போட்டுருக்காங்க. இந்த மெயில் மாடல் ஸ்டேட் டயக்ராம் இப்படி தான் போடுவோம். ஸோ இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ both input and output values separated by slash பாருங்க. இதான் வந்து dotted line. பாருங்க இது ஒரு ஸ்டேட், இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டேட் போகுது. அப்போ அந்த dotted லைனுக்கு மேல ஒரு இன்புட் அப்புறம் ஸ்லாஷ் போட்டு அவுட்புட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட், இது வந்து இன்புட். ஸோ கீழே போட்டுறது அவுட்புட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம மேலி மாடலில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். அப்போ மேலி மாடலில் டேரக்ட் லைனுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருப்போம். அது வந்து அப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருந்தா ஸ்டேட் டயக்ராம் கண்டுபிடிச்சலாம். அப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருந்தா அது வந்து மேலி மாடல். ஆனால் முறை மாடல் அப்படி கிடையாது. என்ன சொல்லுங்க பாருங்க, ஒன்லி இன்புட்ஸ் ஆர் மார்க்ட் அலாங் தி டேரக்ட் லைன்ஸ். அந்த ஆரோ மார்க் போட்டுருவோம், லைன் போட்டுருவோம். அதுக்கு மேலே ஒன்லி இன்புட்ஸ் ரெப்ரசென்ட், அவுட்புட் எங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பிரசன்ட் ஸ்டேட்டுக்கு கீழே ஸ்லாஷ் போட்டு ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்க, ஸ்டேட் டயக்ராம் பாருங்க. இது வந்து பிரசன்ட் ஸ்டேட், அந்த பிரசன்ட் ஸ்டேட் கீழே ஸ்லாஷ் போட்டு நான் வந்து 0 எழுதிருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசன்ட் ஸ்டேட், இது வந்து பிரசன்ட் ஸ்டேட், அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட், அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட். அப்போ முறை மாடலில் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காம்படிட்டிவ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப முக்கியம். காம்படிட்டிவ் அல்லது கேட் எக்ஸாம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ முறை மாடலில் இன்புட் எங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா டேரக்ட் லைனுக்கு மேலே இன்புட் மட்டும் தான் இருக்கும். அவுட்புட் எங்கன்னா பிரசன்ட் ஸ்டேட் பக்கத்தில் ஸ்லாஷ் போட்டு எழுதிருப்பாங்க. அதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ். அடுத்து பாருங்க, இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்தவரையும் அவுட்புட் மே சேஞ்ச் இஃப் த இன்புட் சேஞ்ச் டியூரிங் த கிளாக் பல்ஸ். ஸோ இந்த அவுட்புட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்புட்டும் இருக்கிறதுனால இன்புட் சேஞ்ச் ஆச்சுனாவே உங்களுக்கு என்ன ஆகும், அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க எங்க மேலி மாடலில். ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது. ஏன்னா இங்கே வந்து அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒன்லி பிரசன்ட் ஸ்டேட். அதனால இன்புட் சேஞ்ச் ஆனாலும் அவுட்புட் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் பாருங்க, அவுட்புட்ஸ் ஆர் சிங்க்ரனைஸ்ட் வித் கிளாக் பல்ஸ். ஸோ ஏன் பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் தே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒன்லி தி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அவுட்புட். ஏன்னா ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஒன்றுமே வந்து கிளாக் பல்ஸ், ஏன்னா இது வந்து கிளாக் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட். அதனால ஒவ்வொரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப்மே உங்களுக்கு வந்து கிளாக் பல்ஸோட சிங்க்ரனைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அதனால இன்புட் சேஞ்ச் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது எங்க முறை மாடலில். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் சேஞ்ச் ஆனாலும் there may be a possibility that output may change இந்த இடத்துல மேலி மாடலில். அதனால சில நேரங்களில் டைம் டிலே காரணமாக இப்போ நீங்கள் இன்புட் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க, ஆனால் அதுக்குள்ளார உங்களுக்கு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வரும்.
கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்த உடனே ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஒர்க் ஆரம்பிச்சிடும். இன்புட் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்குள்ளாரே ட்ராவல் பண்ணி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்குள்ளாரே உங்களுக்கு வந்து ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கும் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். அதனால there may be possibility என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் அவுட்புட் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மேலே மாடலில் இருக்குது. ஸோ அதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டுங்க. பாருங்க the output may change if the input change during the clock pulse சேஞ்ச் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. hence the output may have momentary false value because of time delay. இன்புட் மாத்திரீங்க, இன்புட் மாற்றி அந்த இன்புட் மாத்திரனால கேட்லேருந்து வரக்கூடிய டியூ கேட் டிலே, அந்த கேட்ல என்ன இருக்கும், அந்த இன்புட்டுக்கும் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இன்புட்டுக்கும் சென்டரில் கேட் இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சு அந்த கேட்ல அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் ஆகி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ரீச் ஆகிறதுக்குள்ளாரே ஃபிளிப் ஃப்ளாப் என்ன பண்ணிடும்னா கிளாக் பல்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி அவுட்புட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி கொடுத்துச்சுன்னா இன்புட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக அவுட்புட் உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ அதான் வந்து momentary false output சொல்லியிருக்கேன். பட் அந்த ப்ராப்ளம் இங்கே கிடையாது, எங்க முறை கிடையாது. சரி, அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய இன்புட் என்ன பண்ணணும்னா சிங்க்ரைஸ் பண்ணணும். இது கூட கிளாக் பல்ஸ் கூட கிளாக் சேஞ்ச் ஆனால் ஒவ்வொரு கிளாக் பல்ஸ்க்கும் அப்போ இருக்கக்கூடிய இன்புட் எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் சிங்க்ரைஸ் பண்ணுங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இன்புட் வந்து நீங்கள் சாம்பிள் பண்ணி கொடுக்கணும். இதுக்கு மேலே மாடலில். ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் மேலே மாடலில். ஸோ என்ன முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து present state and input ரெண்டுத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கனால இன்புட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி சேஞ்ச் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் மூமெண்ட் அதாவது ஃபால்ஸ் வேல்யூ கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக இன்புட்டையும் நம்ம வந்து கிளாக் பல்ஸோட சிங்க்ரைஸ் பண்ணணும். மீனிங்னா இன்புட் சாம்பிள் பண்ணணும், அவ்வளோ சாம்பிள் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட். ஸோ லாஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் டயக்ராம் போட்டுருக்கேன். இந்த ஸ்டேட் டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும். ஸோ இந்த மேலே அண்ட் முறை மாடல் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருந்தாலும் சரி சாம்பிள் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட். ஸோ லாஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிளாக்கோட சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட்டில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது வரையும் வந்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பார்த்துருக்கோம். அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன், கேரக்டரிஸ்டிக் டேபிள், எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் எல்லாமே பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அனாலிசிஸ் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட் பார்த்தோம். அதை வந்து ஸ்டேட் டயக்ராம் என்ன, ஸ்டேட் டேபிள் என்ன, ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இன்புட் ஈக்குவேஷன் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இது வந்து நம்ம சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட், அதாவது கிளாக் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட்டை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ஸ்டெப் தான். என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ரிடக்ஷன் அல்லது ஸ்டேட் மினிமைசேஷன் சொல்லுவாங்க. அதுவும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் அசைன்மெண்ட். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் பைனரி நம்பர் நம்ம அசைன் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து ஸ்டேட் அசைன்மெண்ட். ரெண்டு நம்ம பார்க்கலாம், ஸ்டேட் மினிமைசேஷன் அண்ட் ஸ்டேட் ரிடக்ஷன். சாரி, ஸ்டேட் அசைன்மெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து என்ன கொடுப்பாங்க, ஒன்று ஸ்டேட் டேபிள் கொடுப்பாங்க அல்லது ஸ்டேட் டயக்ராம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் டயக்ராம் இதுதான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வந்து 7 ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 7 ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த இன்புட் சீக்வன்ஸ்க்கு இந்த சர்க்யூட் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது, இதில் வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணீங்கன்னா கொடுத்துருக்க ஸ்டேட் டயக்ராமில் நம்மளோட இன்புட் சீக்வன்ஸ்க்கு ஏற்ற அவுட்புட் சீக்வன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அந்த அவுட்புட் சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அவுட்புட் சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். ரெண்டுமே சேமா இருக்கும். அப்படி இருந்தால் வந்து டயக்ராம் சர்க்யூட் வந்து எந்த மாதிரி சேஞ்ச் இல்லாமல் ரெடியூஸ் பண்ணிப்போம் அர்த்தம். இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து அவுட்புட் சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். நம்ம ஸ்டேட்ல தாங்க அது வந்து இன்புட், இங்கே வந்து அவுட்புட். இதை நம்ம கண்டுபிடிப்போம். அவுட்புட் சீக்வன்ஸ் வந்து இந்த இன்புட் சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் இந்த ஸ்டேட் டயக்ராம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்புட் சீக்வன்ஸ் அப்படி எழுதிக்கிறேன். 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 and 0. இது வந்து கொடுத்துருக்க இன்புட் சீக்வன்ஸ். இப்போ ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஏல ஆரம்பிக்கிறேன். எங்கே நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம், பட் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏல ஆரம்பிக்கிறேன். ஏ ஸோ ஏலேருந்து இன்புட் நீங்கள் 0 கொடுப்பீங்க. அப்போ அவுட்புட் பாருங்க ஏ இங்கே இருக்குது. இன்புட் 0 கொடுக்கும்போது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேலே மாடல். லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம மேலே முறை மாடல் பார்த்துப்போம். இது வந்து ஒரு மேலே மாடல் ஸ்டேட் டயக்ராம். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் லைன் மேலே வந்து இன்புட் அவுட்புட் ஸ்லாஷ் போட்டு காட்டிப்பாங்க. அது மேலே மாடல். அப்போ இது வந்து இன்புட், இது வந்து அவுட்புட். இப்போ ஏ இன்புட் 0 கொடுக்கும்போது அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா 0. திரும்ப எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ஏ. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ ஏல இருக்கேன் 0 இன்புட் கொடுக்குறோம் அவுட்புட் 0 திரும்ப எங்கே வந்து ஏற்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலம் நம்ம போட்டோம் அப்போ ஏ 1 இன்புட் தரேன் ஏ இன்புட் 1 கொடுக்கும்போது பி போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் பி அந்த இடத்துல அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா 0 ஏ 1 கொடுக்கும்போது அவுட்புட் 0 நெக்ஸ்ட் வந்து பி ஸோ போட்டுட்டேன் இப்போ பி இருக்கும் பி இருக்கும்போது 0 இன்புட் தரப்போம் நம்ம பி இருக்கும்போது 0 இன்புட் தரும்போது சி போகுது அவுட்புட் 0 நெக்ஸ்ட் சி நெக்ஸ்ட் சி இருக்கும் சி வந்து இன்புட் 1 கொடுக்கும்போது இன்புட் 1 இன்புட் 1 கொடுக்கும்போது எங்கே போகிறோம் டி போகிறோம் அவுட்புட் 0 நெக்ஸ்ட் டி இப்போ டி இருக்கும் இன்புட் 0 கொடுக்கும் இன்புட் 0 கொடுக்கும்போது ஈ போகுது ஈ ஸ்டேட் போகுது அவுட்புட் 0 ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஈ இப்போ ஈ இருக்கும் ஈ இன்புட் 1 கொடுக்கும் இன்புட் 1 கொடுத்தா ஸோ இந்த நம்ம போடல ஸோ என்னன்றதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த 1/1 ஸோ இப்போ இன்புட் 1 கொடுக்கும் இன்புட் 1 கொடுக்கும் எங்கே போகிறோம் எஃப் போகிறோம் ஸோ அவுட்புட் 1 எஃப் போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப் இப்போ எஃப்ல இருக்கும் ஸோ 1 கொடுக்கும்போது திரும்ப எஃப் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சன் கவுண்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் கவுண்டர் தான். லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ரிங் கவுண்டர் பார்த்தோம். ரிங் கவுண்டர் போல் இதுவும் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கவுண்டர் தான். இந்த ரெண்டுமே ரிங் கவுண்டர் அண்ட் ஜான்சன் கவுண்டர் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்க்ரனஸ் மோடில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு கவுண்டர். நம்ம இதை சிங்க்ரனஸ் கவுண்டர்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இங்கே நம்ம இப்போது எப்படி வந்து இந்த ஜான்சன் கவுண்டர் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள், இதனுடைய இன்னொரு பேர், ஸோ இதுக்கு அதர் நேம் ஃபார் ஜான்சன் கவுண்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் டெயில் கவுண்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இதுவும் வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் தான். ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து ரிங் கவுண்டரில் பார்த்த மாதிரி ரிங் கவுண்டர் போலவே இதுவும் வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் தான். ஆனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்குலர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் தான், ஆனால் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் அவுட்புட் ஆஃப் த லாஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ஸோ லாஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போடைய காம்ப்ளிமெண்ட் அவுட்புட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போருக்கு இன்புட்டை நாம் தரப்போகிறோம். ரிங் கவுண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போடைய அவுட்புட்டை கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்புக்கு இன்புட்டாக கொடுத்தோம். ஆனால் இங்கே ஜான்சன் கவுண்டரில் லாஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போடைய காம்ப்ளிமெண்ட் அவுட்புட்டை கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்புக்கு இன்புட். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிங் கவுண்டர். இப்போ ஒரு டிஜிட்டல் சிஸ்டம் இருக்குது. அந்த டிஜிட்டல் சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகணும், ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸில் தான் ஆப்ரேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை டிசைட் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லைனா கிளாக் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த டைமிங் சிக்னல் அந்த கிளாக் சிக்னல் ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் சர்க்யூட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிங் கவுண்டர். இப்போ இந்த ரிங் கவுண்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? இந்த ரிங் கவுண்டர் வந்து நம்ம நைட் ரிங் கவுண்டர் பார்த்தீங்கன்னா 4-bit ரிங் கவுண்டர். ஸோ 4-bit ரிங் கவுண்டருடைய ஆப்ரேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் சொல்லுவோம். வித் ஒன்லி ஒன் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பீயிங் செட் அட் பர்டிகுலர் டைம். இப்போ நம்ம 4-bit ரிங் கவுண்டர் அப்படின்னா அந்த 4-bitல வந்து அட் டைமில் ஒரே ஒரு பிட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகும். ஸோ மற்ற எல்லா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பும் மற்ற எல்லா பிட்டும் தான் ரீசெட் ஆகும். ஸோ அதுதான் மீன் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் அந்த சர்க்குலர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டரில் ஒரே ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப், அந்த ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் மட்டும் செட் ஆயிருந்து மற்ற ஃபிளிப் ஃப்ளாப்லாம் ரீசெட் ஆயிருந்தா அது வந்து ரிங் கவுண்டர். இப்போ நம்ம வந்து 4-bit எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ 4-bit ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டரில் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுக்கிறேன். டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். என்ன இன்புட் பண்ணுறீங்க அதுதான் அவுட்புட் கிடைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை டிசைட் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லைனா கிளாக் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த டைமிங் சிக்னல் அந்த கிளாக் சிக்னல் ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் சர்க்யூட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிங் கவுண்டர். இப்போ இந்த ரிங் கவுண்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? இந்த ரிங் கவுண்டர் வந்து நம்ம நைட் ரிங் கவுண்டர் பார்த்தீங்கன்னா 4-bit ரிங் கவுண்டர். ஸோ 4-bit ரிங் கவுண்டருடைய ஆப்ரேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் சொல்லுவோம். வித் ஒன்லி ஒன் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பீயிங் செட் அட் பர்டிகுலர் டைம். இப்போ நம்ம 4-bit ரிங் கவுண்டர் அப்படின்னா அந்த 4-bitல வந்து அட் டைமில் ஒரே ஒரு பிட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகும். ஸோ மற்ற எல்லா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பும் மற்ற எல்லா பிட்டும் தான் ரீசெட் ஆகும். ஸோ அதுதான் மீன் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் அந்த சர்க்குலர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டரில் ஒரே ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப், அந்த ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் மட்டும் செட் ஆயிருந்து மற்ற ஃபிளிப் ஃப்ளாப்லாம் ரீசெட் ஆயிருந்தா அது வந்து ரிங் கவுண்டர். இப்போ நம்ம வந்து 4-bit எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ 4-bit ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டரில் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுக்கிறேன். டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். என்ன இன்புட் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். 4-bit நம்ம 4 டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுத்துக்கோம். ஸோ தேர்ட் இது அண்ட் ஃபைனலாக 4th ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இப்போ இந்த இது 4-bit ரிங் கவுண்டர். ஸோ 4-bit நான் எடுத்துருக்கேன். அப்போ எத்தனை டைமிங் சிக்னல் ஜெனரேட் பண்ணணும்? 4 டைமிங் சிக்னல் ஜெனரேட் பண்ணும் இந்த 4-bit ரிங் கவுண்டர். 4 கிளாக் பல்சஸ் 4 டைமிங் சிக்னல்ஸ் வந்து ஜெனரேட் பண்ணுது. எப்படி பார்க்கலாம். இது வந்து D0 வச்சுக்கலாம். ஒரே ஒரு பிட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது தான் ஆப்ரேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைட் பண்ணுறது ரிங் கவுண்டர். இப்போ ஒரு டிஜிட்டல் சிஸ்டம் இருக்குது. அந்த டிஜிட்டல் சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகணும், ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸில் தான் ஆப்ரேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைட் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லைனா கிளாக் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த டைமிங் சிக்னல் அந்த கிளாக் சிக்னல் ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் சர்க்யூட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிங் கவுண்டர். இப்போ இந்த ரிங் கவுண்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? இந்த ரிங் கவுண்டர் வந்து நம்ம நைட் ரிங் கவுண்டர் பார்த்தீங்கன்னா 4-bit ரிங் கவுண்டர். ஸோ 4-bit ரிங் கவுண்டருடைய ஆப்ரேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் சொல்லுவோம். வித் ஒன்லி ஒன் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பீயிங் செட் அட் பர்டிகுலர் டைம். இப்போ பண்ணும் இந்த 4-bit ரிங் அண்ட் ஃபைனலாக 4th ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இப்போ நான் வந்து டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுக்கிறேன். டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். என்ன இன்புட் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் அவுட்புட் கிடைக்கும். 4-bit நம்ம 4 டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுத்துக்கோம். ஸோ தேர்ட் இது அண்ட் ஃபைனலாக 4th ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இப்போ இந்த இது 4-bit ரிங் கவுண்டர். ஸோ 4-bit நான் எடுத்துருக்கேன். அப்போ எத்தனை டைமிங் சிக்னல் ஜெனரேட் பண்ணணும்? 4 டைமிங் சிக்னல் ஜெனரேட் பண்ணும் இந்த 4-bit ரிங் கவுண்டர். 4 கிளாக் பல்சஸ் 4 டைமிங் சிக்னல்ஸ் வந்து ஜெனரேட் பண்ணுது. எப்படி பார்க்கலாம். இது வந்து D0 வச்சுக்கலாம். இது D1 D2 அண்ட் D3. இது எப்படி காண்டாக்ட்னா இந்த D0 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அவுட்புட் வந்து D1 இன்புட் போகுது, அதே மாதிரி D1 D2 போகுது, D2 D3 போகுது. ஸோ ஃபைனலாக இங்கே அப்படியே அவுட்புட் இது வந்து T3. ஏன் T3 போனால் டைமிங் சிக்னல் தேர்ட் டைமிங் சிக்னல் நான் வந்து T3 போகிறேன். ஸோ இங்கே வந்து செகண்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வரக்கூடியது T2 அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வரக்கூடியது T1. ஸோ 0th ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வரக்கூடியது T0.
இப்போ இது ஒரு சர்க்குலர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் என்ன இன்புட் தரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல், அதாவது ரைட் மோஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இருக்கக்கூடிய அவுட்புட் கொண்டு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இன்புட் தரணும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ரைட் மோஸ்ட் லாஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப், அந்த அவுட்புட் கொண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் என்ன பண்ணுறோம்னா இன்புட் தரும். அதனால இது சர்க்குலர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர். நீங்கள் 4 பிட்னால ஃபோர்த் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அவுட்புட் கொண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் இன்புட் தரோம். இல்லை அப்படின்னா என்ன சொல்லணும்னா ரைட் மோஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் உடைய அவுட்புட் வந்து லெஃப்ட் மோஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் உடைய இன்புட் கொடுக்குறது ரிங் கவுண்டர், சர்க்குலர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் சொல்லுவோம். இப்போ இது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேட் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் D0 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் மட்டும் உங்களுக்கு செட்டாக இருக்கும், மொத்தம் கிளியர் இருக்கும் இனிஷியலாக. இதை மட்டும் செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கிளாக் பல்ஸ் மட்டும் ஒரே ஒரு கிளாக் பல்ஸ் என்ன பண்ணால் இது வந்து ப்ரீசெட் பின், இந்த ப்ரீசெட் என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து சுவிட்ச் மாதிரி நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது சுவிட்ச் எஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸ்டார்ட். ஸோ இந்த ரிங் கவுண்ட் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் கவுண்டர் கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்போ இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ T0 T1 T2 and T3 இதெல்லாம் வந்து ஓவர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அவுட்புட், மொத்தம் 4 பிட்ஸ் இருக்கு. 4 பிட் ரிங் கவுண்டர். இப்போ இனிஷியலாக ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஒரே ஒரு கிளாக் பல்ஸ், நான் கிளாக் பல்ஸ் போட்டுக்கிறேன். இந்த கிளாக் பல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்துடலாம். ஸோ எல்லாமே சிங்கனஸ் மோடில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு ரிங் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இது. அப்போ சிங்கனஸ் கவுண்டர் தான் இது. ரிங் கவுண்டர் வந்து ஒரு சிங்கனஸ் கவுண்டர் தான். ஸோ இங்கே எடுத்துக்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் வச்சுருக்க ஃபிளிப் ஃப்ளாப், நெகட்டிவ் வச்சுருக்க கூட நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ மேலே இது வந்து ப்ரீசெட் பின் PR ப்ரீசெட், கீழே வந்து கிளியர் இருக்கும். ஸோ கிளியர் என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஃபஸ்ட் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடலாம். அப்போ எல்லாமே இனிஷியலாக 0 இருக்கும். ஸோ இனிஷியலாக 0 இருக்கும். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கிளாக் பல்ஸ் என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், கவுண்டர் என்ன பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கிறோம். அப்போ என்ன ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸில் இந்த D0 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் மட்டும் இவ்வளோ இன்புட் தரப்போம் நம்ம பை யூசிங் ப்ரீசெட் பின். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் T0 மட்டும் உங்களுக்கு 1 கிடைக்கும், மற்ற 0 இருக்கும். ஸோ இதுதான் நம்ம டெஃபினேஷனில் பார்த்தோம். இட் இஸ் சர்க்குலர் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் வித் ஒன்லி 1 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பீயிங் செட் அட் a particular time, all other are clear பார்த்தோம். நம்ம அட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃபிளிப் ஃப்ளாப் தான் செட் ஆகும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் நாட் எ செல்ஃப் ஸ்டார்ட் கவுண்டர், செல்ஃபாக ஸ்டார்ட் ஆகாது, நம்ம தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் மட்டும் ஸ்டார்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அப்போ என்ன ஆகும், இங்கே 1 இருக்கும், மற்ற 0 இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸில். செகண்ட் கிளாக் பல்ஸில் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டார்ட் பட்டன் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. அப்போ என்ன ஆகும், D0 இருக்கக்கூடிய இன்புட் D1 போகும், D1 D2 போகும், D2 D3 போகும். அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், அதே மாதிரி T3 வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்க்கு இன்புட் போகுது. அப்போ T3 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இன்புட் போகுதுனா D0 0 கிடைக்கும். ஏன்னா T3 0 இருக்குது, 0 இந்த ஒன்று அடுத்து T1 போகும், இந்த 0 0 T2 போகும், T2 T3 போகும். ஸோ தேர்டில் நம்ம என்ன கிடைக்கும், T3 வந்து T0 வரும், நெக்ஸ்ட் T0 T1 வரும், T1 T2 வரும், நெக்ஸ்ட் T2 T3 வரும், நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கிளாக் பல்ஸில் T3 T0 அவுட்புட் வரும் இங்கே, நெக்ஸ்ட் T1 0, நெக்ஸ்ட் T2 0, நெக்ஸ்ட் T3 1. ஸோ திரும்ப என்ன ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்போ இந்த ஸ்டேட் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த 0000 வந்து உங்களுக்கு வந்து புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. என்ன சொல்லிப்பாங்கன்னா இந்த ரிங் கவுண்டர்ன்றது இனிஷியலாகவே வந்து எப்படி வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஷிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1000 சொல்லியிருப்பாங்க. இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா 1000 அப்படின்ற ஸ்டேட்டில் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரிங் கவுண்டர் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இந்த இது வந்து நம்ம யூசிங் ஃபிளிப் ஃப்ளாப், அதாவது ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் நான் சொல்லுவோம். இது வந்து ரைட் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர். இது வந்து ஷார்ட் ஆகிட்டு போகலாம். பாருங்க இப்படி ஒரு ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் இருக்குது, இது 4 பிட் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 4 பிட் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் T0 T1 T2 T3. ஸோ இந்த இதுதான் இப்படி போட்டிருக்கேன். இது வந்து ஷிஃப்ட் ரைட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர், ரைட் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர், ஷிஃப்ட் ரைட் கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து இதெல்லாம் அவுட்புட். பட் T3 உடைய அவுட்புட் கொண்டு வந்து நம்ம D0க்கு இன்புட் கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷார்ட்டாக போடக்கூடிய ஒரு டயக்ராம், ரெண்டுமே ஒன்று தான். அப்போ ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்ம பண்ணுவோம், ரிங் கவுண்டர் வந்து டிசைன் பண்ணிருக்கோம். இந்த ரிங் கவுண்டர் வேறு மாதிரி நம்ம வந்து ஜெனரேட் பண்ணலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை யூசிங் கவுண்டர் அண்ட் டிகோடர். ஸோ அது உங்களுக்கு அது போட்டு இது வந்து பை யூசிங் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து பை யூசிங் கவுண்டர் நம்ம போடலாம், அது எப்படி பார்க்கலாம். ஸோ பை யூசிங் கவுண்டர் அண்ட் டிகோடர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2x4 டிகோடர். ஸோ 4 3 அது பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸில் இதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸ் T0 மட்டும் 1 கிடைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இன்புட் தர போகிறோம். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ண வேண்டியது. ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான், ரிங் கவுண்டருக்கும் ஜான்சன் கவுண்டருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான். நம்ம வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக 4 பிட் ஜான்சன் கவுண்டர் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ எப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ நான் D ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 4 பிட் D4 பிட் அதாவது 4 D ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து D வச்சுக்கலாங்க. A ஃபிளிப் ஃப்ளாப், B ஃபிளிப் ஃப்ளாப், C ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அண்ட் D ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ஸோ இதுவும் ரைட் ஷிஃப்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் தான், ரைட் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் சொல்லலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் செகண்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இன்புட் ஆகுது, செகண்ட் தேர்ட் C ஃபிளிப் ஃப்ளாப் Dக்கு இன்புட் ஆகுது. 4 அவுட்புட் இருக்கும், 1 2 3 and 4. இது A B C and D. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இது எல்லாமே Q தான். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா QA QB QC and QD. இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் கீழே இருக்கும். இது QD பார், இது QC பார், QB பார் அண்ட் QA பார். இது ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எல்லாமே D ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இப்போ இந்த 4 பிட்னா ரைட் மோஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஃபிளிப் ஃப்ளாப், அதாவது 4th ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் அவுட்புட் கீழே இருக்கும். இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் அவுட்புட் கொண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இன்புட் தரோம். ஸோ அதான் ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். இதுக்கும் ரிங் கவுண்டருக்கும் ஜான்சன் கவுண்டருக்குள்ள வித்தியாசம். ரிங் கவுண்டர்னா நம்ம வந்து Q அவுட்புட் கொண்டு வந்து எடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை கொண்டு வந்து கொடுத்து இன்புட். ஆனால் ஜான்சன் கவுண்டர்ல காம்ப்ளிமெண்ட் அவுட்புட் கொண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் இன்புட் தரும். மற்றதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் தான். இது வந்து ஒரு சிங்க்ரனஸ் மோட்ல ஒர்க் ஆகுது. அப்போ காமன் கிளாப்பர்ஸ் நம்ம கொடுத்தாகணும். காமன் கிளாப்பர்ஸ் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து கிளியர் இருக்கும்.
கிளியர் பண்ணியிருக்கோம். நான் கிளியர் பண்ணி போடல, பட் அண்டர்ஸ்டுட். இது கிளாக் பல்ஸ். ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சன் கவுண்டர் சர்க்யூட் டயக்ராம். இப்போ எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கீழே போடுறேன், ட்ரூத் டேபிள் போடுறேன். இது கிளாக் பல்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ, பி, சி அண்ட் டி. இப்போ இனிஷியலாக வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே 0 இருக்கும். இது வந்து ஒரு செல்ஃப் ஸ்டார்ட் கவுண்டர். ஸோ நோட் பண்ணி பாயிண்ட், நோட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், இட் இஸ் ஏ செல்ஃப் ஸ்டார்ட் கவுண்டர். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகிடும், செல்ஃப் ஸ்டார்ட் கவுண்டர். ஆனால் ரிங் கவுண்டர் வந்து செல்ஃபாக ஸ்டார்ட் ஆகாது, நம்ம தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ரெண்டு டிஃபரன்ஸ். ஸோ இப்போ இனிஷியலாக 0, அதாவது ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக என்ன பண்ணுறோம், எல்லாமே 0 இருக்கும். ஃபஸ்ட் வந்து இனிஷியலாக ஃபஸ்ட் கிளாக் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிடும், 0 வந்துடும். செகண்ட் கிளாக் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து அதுவே ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ எல்லாமே 0னா உங்களுக்கு டி பார் என்ன இருக்கும், டி பார் வந்து 1 கிடைக்கும். ஏன்னா டி0, டி பார் வந்து 1 கிடைக்கும். அப்போ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஏக்கு இன்புட் போகுது. அப்போ ஏ மட்டும் 1, மற்ற எல்லாமே 0. அடுத்த கிளாக் என்ன ஆகும், இந்த ஏ வந்து பிக்குள்ள இதாகும். அப்போ ஏ வந்து பி 1 வந்துடும். ஏ என்ன கிடைக்கும் பார்த்தா டி 0 தான், அப்போ டி பார் திரும்ப ஏ போகும் 1. அப்போ அந்த 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதே போல இன்புட் வந்து உங்களுக்கு 1 கொடுத்துட்டே இருக்கும். இது டி வந்து டி 0 வரையும், சரி டி வந்து அவுட்புட் 1 வரையும், டி 1 வரையும் உங்களுக்கு வந்து டி பார் வந்து 0 தான். இங்க 1 வந்து 0 வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். சோ அது பார்க்கலாம். இப்போ ஃபோர்த் கிளாக் பல்ஸ்ல இப்போ என்ன ஆகும், டி வந்து 0, அப்ப அது இன்புட் போகுது, ஏ 1 வந்துரும். ஏ இருக்கிறது பி க்குள்ள போகுது, பி இருக்கிறது சி க்குள்ள போகுது, டி வந்து திரும்ப 0 தான், சி வந்து 0, அதனால டி 0. நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கிளாக் பல்ஸ்ல சோ டி வந்து 0 வருது, அப்ப ஏ வந்து 1, பி வந்து 1, ஏ வந்து 1, அடுத்து பி 1 ஆக சி 1 வரும், சி 1 டி 1 வந்துரும். அப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் கிளாக் பல்ஸ்ல டி வந்து உங்களுக்கு 1 இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்னா டி பார் 0 வரும், அதுதான் ஏல வந்து அவுட்புட் கிடைக்கும். இது 1 அப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும். பி சி க்குள்ள வரும், சி வந்து டி க்குள்ள வரும். திரும்ப 7th திரும்ப அதே தான் 0 0 0 1 1. நெக்ஸ்ட் ஃபைனலா சாரி 8th கிளாக் பல்ஸ்ல 0 0 0 1. 9th கிளாக் பல்ஸ்ல வில் கெட் 0 0 0 0 திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை டிஸ்டிங் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏசிங்க்ரனஸ் சீக்வென்ஸ் லாஜிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதனால என்ன சொல்லலாம், 2 பிட் ஜான்சன் கவுண்டர் நார்மல் பைனரி கவுண்டர்னு சொல்லலாம், அல்லது அன்யூஸ்ட் ஸ்டேட் கவுண்டர் நம்ம சொல்லலாம். இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பிட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டே நடந்தா ஏ இருக்கும், பி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் 0 0, அப்போ பி வந்து இன்புட் கொடுத்து போயிருக்கு. அப்போ என்ன உங்களுக்கு பி வந்து இன்புட் கொடுத்தா இங்க 1 வரும், இங்க 0 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து திரும்ப 1 கிடைக்கும். ஸ்டேட்ஸ் அப்போ 2 டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும், 2 டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த இடத்துல. ஸோ இப்போ கே ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கே பிட் ஜான்சன் கவுண்டர் A bit Johnson counter generates 2k states. So K bit Johnson counter generates 2k states. So இப்போ பாருங்க சில ஸ்டேட்ஸ் வந்து அன்யூஸ்ட் ஸ்டேட்டாக இருக்கலாம். நல்லா கவனிங்க. இப்போ 4 பிட், ஆனால் 4 பிட்ல உங்களுக்கு டோட்டலாக 16 டிஃபரெண்ட் இன்புட் காம்பினேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு பாருங்க 8 கிடைச்சிருக்கு. அப்போ மீதி என்ன 8 வந்து அன்யூஸ்ட் ஸ்டேட் நம்ம சொல்லுவோம். அன்யூஸ்ட் வர இன்வாலிட் ஸ்டேட் நம்ம சொல்லுவோம் ஜான்சன் கவுண்டர்ல. ஆனால் 2 பிட் ஜான்சன் கவுண்டர்ல அது கிடையாது. இன் 2 பிட் ஜான்சன் கவுண்டர் there is no unused state. ஸோ அதனால என்ன சொல்லலாம், 2 பிட் ஜான்சன் கவுண்டர் நார்மல் பைனரி கவுண்டர்னு சொல்லலாம், அல்லது அன்யூஸ்ட் ஸ்டேட் கவுண்டர் நம்ம சொல்லலாம். இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பிட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டே நடக்கும், ஏ இருக்கும், பி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் 0 0, அப்போ பி வந்து இன்புட் கொடுத்து போயிருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு பி வந்து இன்புட் கொடுத்தா இங்க 1 வரும், இங்க 0 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து திரும்ப 1 கிடைக்கும், 1 கிடைக்கும். திரும்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து 0 1 கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகும்னா இதாகிட்டு இருக்கும். இது வந்து 2 பிட் கவுண்டர், டப் கவுண்டர் கிடையாது, 2 பிட் கவுண்டர். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த விதமான அன்யூஸ்ட் ஸ்டேட் கிடையாது. 2 பிட் கவுண்டர் டோட்டல் 4 பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ் வரும். அந்த 4 பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துச்சு. அன்யூஸ்ட் ஸ்டேட் கிடையாது 2 பிட் ஜான்சன் கவுண்டர். இது முக்கியமான நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட். இதில் காம்படிஷன்ஸ் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் இந்த உங்களுக்கு அந்த டீகோட் ஸ்டேட் சொல்லுவாங்க. அது வந்து நான் சொல்ல கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறது சொல்லல. அந்த டீகோட் ஸ்டேட் உங்களுக்கு ஜெனரேட் பண்ணும்போது அதாவது இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஜான்சன் கவுண்டர் வந்து we can generate by using shift register. So we can generate Johnson counter by using shift register
அண்ட் டிகோடர். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதை வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, பட் பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. we can generate a Johnson counter by using shift register and decoder. இதை வச்சு நம்ம பண்ண முடியும். அந்த decoding stage வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் போடல, ஏன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுனால போடல. வேணா உங்களுக்கு வந்து இந்த டிகோடிங் அண்டிகேட்டில் டிகோடரில் நம்ம அண்டிகேட் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த அண்டிகேட்டில் வரக்கூடிய அந்த டிகோடிங் மீட்டர்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு எழுதுறேன். ஸோ அண்ட் அடுத்தது அந்த அதை நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ணல, போடல உங்களுக்கு, பட் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஜான்சன் கவுண்டர்.
பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஜென்ரலாக வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட்டை நம்ம 2 டைப்ஸாக பிரித்தோம். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கர்னஸ் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட், இன்னொன்று வந்து ஏசிங்கர்னஸ் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட் நம்ம பார்த்தோம். இதில் சிங்கர்னஸ் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேர் வந்து கிளாக்டு சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட் நம்ம பார்த்தோம். இந்த கிளாக்டு சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட்டில் இருக்கக்கூடிய சர்க்யூட்ஸை தான் நம்ம ஒன்றா பார்த்துட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட் வந்து ஃப்ளிப் ஃப்ளாப், இன்னொன்று வந்து கவுண்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் கவுண்டரோட டைப்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அதாவது ஏசிங்கர்னஸ் கவுண்டர்னா என்ன, சிங்கர்னஸ் கவுண்டர்னா என்ன, அதனோட டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ்னால் என்ன, அதனோட டைப்ஸை பற்றி ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நம்ம டிஜிட்டலில் காம்பினேஷன் லாஜிக் சர்க்யூட், அதாவது ஆடர், சப்ராக்டர், மல்டிப்ளெக்சர், டிமல்டிப்ளெக்சர், என்கோடர், டிகோடர் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட்னா என்ன, காம்பினேஷன் லாஜிக் சர்க்யூட், சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் லாஜிக் சர்க்யூட்ன்றது அந்த சர்க்யூட்டுக்கு அந்த டைமில் நம்ம என்ன இன்புட் தரமோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி நமக்கு தரக்கூடிய அவுட்புட், அதாவது அதான் வந்து காம்பினேஷன் லாஜிக் சர்க்யூட். இப்போ மல்டிப்ளெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளெக்சரில் அந்த டைமில் நம்ம என்ன இன்புட் தரமோ அதுக்கான அவுட்புட் தரதான் வந்து காம்பினேஷன் லாஜிக் சர்க்யூட். அதாவது அவுட்புட் ஆஃப் காம்பினேஷன் லாஜிக் சர்க்யூட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் தி பிரசன்ட் இன்புட் சொல்லுவோம். அந்த நேரத்தில் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் டிபெண்ட் பண்ணி தரக்கூடியதான் காம்பினேஷன் லாஜிக் சர்க்யூட். ஆனால் வந்து டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அல்லது டிஜிட்டல் சர்க்யூட் வந்து எப்பவுமே இந்த மாதிரியான கேசஸ் இருக்காது. ஏன்னா டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட் இருக்கும். அப்போ சில நேரங்களில் ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பைனரி இன்ஃபர்மேஷன் அதை டிபெண்ட் பண்ணியும் நம்ம சர்க்யூட் வந்து அவுட்புட் தரும். அந்த மாதிரியான ஒரு சர்க்யூட் தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம், சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட்ன்றது ஒன்லி நம்ம தரக்கூடிய இன்புட் மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாமல் ஏற்கனவே ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட், அதாவது மெமரி எலிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பைனரி இன்ஃபர்மேஷனையும் டிபெண்ட் பண்ணி தரக்கூடியது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட். ஸோ அதான் டெஃபினிஷன் பாருங்க, the output of a sequential logic circuit is a function of inputs and present state of the storage element. இந்த இடத்துல வந்து மெமரி எலிமெண்ட் தான் நம்ம ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட் சொல்றோம். ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய பைனரி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனரி இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் memory element or binary information stored in the memory element. Stored in the memory element. மெமரியில் வந்து ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொல்றோம் ஸ்டேட்னு சொல்றோம். ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்னா வந்து இப்போ இருக்கக்கூடியது. அப்போ ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பைனரி இன்ஃபர்மேஷனும் அப்போ நம்ம தரக்கூடிய இன்புட்ஸ் ரெண்டையும் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி தரக்கூடியது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட். அப்போ இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா the output of sequential logic circuit not only depends on the present input but also depends on the binary information stored in the memory element. ஸோ இது ரெண்டையும் ப்ராசஸ் பண்ணி தரக்கூடியது தான் சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட் அவுட்புட். இப்போ என்ன அவுட்புட் வந்து நம்ம திரும்ப சில நேரம் என்ன பண்ணுவோம், மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ உங்களுக்கு கிளியர் புரிய ஆரம்பிக்கும். ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பார்க்கும்போது கிளியர் புரியும். இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் டெஃபினேஷன் மட்டும் சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து இன்புட் மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாமல் சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் அவுட்புட் வந்து இன்புட் டிபெண்ட் இல்லாமல் மெமரி எலிமெண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் அல்லது ஸ்டேட் ஜெனரல் ஸ்டேட் நம்ம வச்சுக்கலாம். சில புக்கில் வந்து ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் ஸ்டேட் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய மெமரி எலிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் அதாவது பைனரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி வரக்கூடிய அவுட்புட் தான் வந்து சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட். ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஈஸியாக புரியுறதுக்காக ஒரு சின்ன பிளாக் டயக்ராம் மட்டும் நம்ம போகலாம். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து காம்பினேஷனல் சர்க்யூட் இருக்கு. காம்பினேஷனல் சர்க்யூட். ஸோ இது வந்து இன்புட் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா வந்து அவுட்புட் இருக்கும். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பிரசன்ட் இன்புட். அவ்வளோதான், அது காம்பினேஷன் லாஜிக் சர்க்யூட். இதுவே இந்த காம்பினேஷன் லாஜிக் சர்க்யூட்லேயே மெமரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. மெமரி இது பாருங்க, அதாவது காம்பினேஷன் லாஜிக் சர்க்யூட் அவுட்புட் எடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா மெமரியில் கொடுக்குறேன், திரும்பவும் அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ எல்லாமே சேர்ந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட். ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட். ஸோ இது வந்து சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட். ஸோ இந்த கான்செப்ட் ஃபஸ்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட்டில் வரக்கூடியது என்னென்ன ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அவுட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு புரியும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் லாஜிக் சர்க்யூட் வித் மெமரி எலிமெண்ட் ரெண்டு சேர்ந்து தான் சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மெமரியில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ இந்த பிரசன்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மெமரி எலிமெண்ட் அப்புறம் இன்புட் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி தரக்கூடிய அவுட்புட் தான் அந்த சர்க்யூட். அதனால வந்து சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட். ஸோ இப்போ
என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி இருக்குது இதில் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட்டில். ஆனால் காம்பினேஷன் சர்க்யூட்டில் மெமரி கிடையாது. சில நேரம் வந்து எக்ஸாம் கேட்பாங்க வாட் ஆர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் காம்பினேஷன் சர்க்யூட் அண்ட் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட் சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிஃபரன்ஸ் சொல்லலாம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் சர்க்யூட் வந்து அவுட்புட் இன்புட் மட்டும் அந்த நேரத்தில் கொடுக்குற இன்புட் மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி அவுட்புட் தரும் சொல்லலாம். அது அவுட்புட் ஆஃப் காம்பினேஷன் சர்க்யூட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் தி பிரசன்ட் இன்புட். ஆனால் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட் அப்படி கிடையாது. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இன்புட் அண்ட் பிரசன்ட் ஸ்டேட் ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட். அது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மெமரி எலிமெண்ட் வந்து சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட்டில் இருக்கும், ஆனால் காம்பினேஷனில் இருக்காது. இது ஒரு பாயிண்ட். இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் பாருங்க. சீக்வன்ஸில் ஃபீட்பேக் இருக்கும், ஆனால் காம்பினேஷனில் ஃபீட்பேக் இருக்காது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லலாம். காம்பினேஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆடர் சப்ராக்டர் மல்டிப்ளெக்சர் டிமல்டிப்ளெக்சர் இதெல்லாம் சொல்லலாம். சீக்வன்ஸுக்கு வந்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப் சொல்லலாம், கவுண்டர்ஸ் அப்புறம் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் லாஜிக் சர்க்யூட் நம்ம பார்க்கலாம். சீக்வன்ஸ் லாஜிக் சர்க்யூட் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸ் இருக்குது. அதாவது இதை பொறுத்தனா டைமிங் ஆஃப் த சிக்னல். டைமிங்கை பொறுத்து வந்து சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட் நம்ம 2 டைப்ஸ் பிரிக்கிறோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஷியல், அதாவது சிங்கர்னஸ் சீக்வன்ஷியல் சர்க்யூட், சிங்கர்னஸ் சீக்வன்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட். சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா ஏசிங்கர்னஸ் சீக்வன்ஷியல் சர்க்யூட், சீக்வன்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட். சில நேரம் என்ன பண்ணலாம் கிளாக்டு சீக்வன்ஷியல் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம இந்த சிங்கர்னஸ் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட் நம்ம கிளாக்டு சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட் சொல்லுவோம். இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைமிங் ஆஃப் த சிக்னல். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கர்னஸ் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட் நம்ம கிளாக் பல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், கிளாக் பல்ஸ். ஆனால் இங்கே வந்து கிளாக் பல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம், நோ கிளாக் பல்ஸ். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட பிஹேவியர் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரீட் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம், அதாவது குறிப்பிட்ட டைம் மட்டும் தான் சொல்லுவோம். இங்கே வந்து எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் இன்புட் சிக்னல் எந்த டைம் வேணாலும் நம்ம இதோட பிஹேவியர் இருக்கும். இது ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கிளாக் பல்ஸ் பொறுத்து தான் இங்கே நமக்கு வந்து இதோட பிஹேவியர் இருக்கும். ஸோ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அல்லது ஒன்லி அட் டிஸ்கிரீட் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம், ஒன்லி அட் டிஸ்கிரீட் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம். ஏன்னா இங்கே கிளாக் பல்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த கிளாக் பல்ஸ் பொறுத்து தான் வந்து இந்த சிங்கர்னஸ் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட் அதோட பிஹேவியர் இருக்கும், அவுட்புட் இருக்கும். அது இங்கே கிடையாது, அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம், அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம். எனக்கு கிளாக் பல்ஸ் நம்ம இல்லாதனால அதனால கிளாக் பல்ஸ் இருக்கிறதால சிங்கர்னஸ் நம்ம சொல்றோம். இங்கே வந்து ஏசிங்கர்னஸ் சொல்றோம். ஸோ கிளாக் பல்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் ரெண்டு மெமரி எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே வந்து கிளாக் பல்ஸ்க்கு கண்ட்ரோல் இன்புட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அது இங்கே யூஸ் ஆகக்கூடிய மெமரி எலிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ். ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் a memory element. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி latches தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பற்றி பார்க்க போகிறோம், லேட்ச் பற்றி பார்க்க போகிறோம். லேட்ச் வந்து ஏசிங்கர்னஸ் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பேசிக் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அதாவது 2 டைப்ஸ் ஆஃப் சீக்வன்ஷியல் லாஜிக் சர்க்யூட். ஒன்று வந்து சிங்கர்னஸ் சீக்வன்ஷியல், வந்து ஏசிங்கர்னஸ். இங்கே வந்து நம்ம கிளாக் பல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், இங்கே வந்து நோ கிளாக் பல்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இது அந்த கிளாக் பல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால இது எப்படி பிஹேவ் பண்ணும், அவுட்புட் எப்படி கொடுக்கும், ஒன்லி அட் டிஸ்கிரீட் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம், அந்த குறிப்பிட்ட டைம் மட்டும் தான் கொடுக்கும். இங்கே எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம், there is no clock pulse. ஸோ இங்கே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி இன்புட். அதை பொறுத்து தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபீட்பேக் இருக்கும். இங்கே ஃபீட்பேக் இருக்கும், இங்கே ஃபீட்பேக் இருக்கும். பட் இங்கே வந்து ஃபீட்பேக் இருக்கக்கூடிய மெமரி வந்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்ச். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வந்து கிளாக் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நம்ம என்ன சொல்லலாம், கிளாக் ஃபிளிப் ஃப்ளாப், கிளாக் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ மோஸ்ட்லி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வந்து ட்ரிகர்ட் பை கிளாக் பல்ஸ் தான். அதை நம்ம வந்து எஜ் ட்ரிகர்ஸ் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பற்றி நம்ம பார்ப்போம். இப்போ இந்த கிளாஸ் வந்து நீங்கள் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட் என்ன, காம்பினேஷன் சர்க்யூட் என்ன, அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம வந்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பற்றி பார்ப்போம். ஃபிளிப் ஃப்ளாப் என்ன, அப்புறம் நம்ம டைப்ஸ் ஒன்று நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப், அதாவது டிலே ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறமா வந்து அதனோட டைப்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னும் சில சர்க்யூட் நம்ம ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் கவுண்டர் அப்படின்ற டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம ஏற்கனவே வந்து கிளாக் சீக்வன்ஸ் சர்க்யூட்ல வந்து அனலைஸ் பார்ட் அண்ட் டிசைன் பார்ட் பார்த்துருக்கோம். சில சர்க்யூட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், சிந்தசைஸ் பண்ணோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கவுண்டர்னா என்ன, அது எப்படி இருக்கும், அது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறமா வந்து அதோட டைப்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னும் சில சர்க்யூட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், சிந்தசைஸ் பண்ண போகிறோம், டிசைன் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவுண்டர்னா என்ன, அதோட டெஃபினிஷன் பார்த்து டைப்ஸ் பார்த்துட்டு ரிப்பிள் கவுண்டர் மட்டும் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ கவுண்டர் நான் உங்களுக்கு டெஃபினிஷன் எழுதி பாருங்க. கவுண்டர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர் தான். ரெஜிஸ்டர்னா என்ன, கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ். ஒரு நிறைய ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் என்ன பண்ணிப்பாங்க, கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. பட் அது என்ன பைனரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும். ரெஜிஸ்டர் கவுண்டருக்கு ரெஜிஸ்டர் என்ன வித்தியாசம், கவுண்டர்ன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர் தான். ஆனால் இந்த கவுண்டர் என்ன பண்ணா ஒரு சில சீக்வன்ஸ் என்ன பண்ணா கவுண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். இந்த ப்ரொசீஜர் தான் அதனுடைய அவுட்புட் வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 பிட் கவுண்டர் அப்படின்னா 0000 அடுத்து 0001 அடுத்து 0010 இந்த மாதிரியான சீக்வன்ஸ்ல அந்த ரெஜிஸ்டர் வந்து போயிட்டே இருக்கும். அப்படி போச்சுன்னா அது வந்து கவுண்டர் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அதை டெஃபினிஷன் பாருங்க. A register that goes through a predetermined sequence அல்லது prescribed sequence of states upon the application of input pulse. Input pulse நம்ம கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது இந்த கவுண்டர் என்ன பண்ணா அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதான் கவுண்டர் நம்ம சொல்லுவோம். அந்த இன்புட் பல்ஸ் நம்ம கவுண்டருக்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் பல்ஸ் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் பல்ஸ் இருக்கும், அல்லது சம் அதர் எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட்ல இருந்து ஜெனரேட் ஆகக்கூடிய சிக்னல் கூட இருக்கலாம். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் போட்டுருக்காங்க. இன்புட் பல்ஸ் மே பி கிளாக் பல்ஸ் ஆர் தே மே originate from some external source. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க. The sequence of states may follow binary number sequence or any other sequence of the state. அதாவது பைனரி நம்பர் கவுண்ட் பண்ணக்கூடிய சீக்வன்ஸாகவும் இருக்கலாம், அல்லது வேற எந்த சீக்வன்ஸாக கூட இருக்கலாம். இதுவே வந்து பைனரி நம்பர் சீக்வன்ஸ் கவுண்ட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த கவுண்டர் பேர் பைனரி கவுண்டர். இப்போ வேற சீக்வன்ஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதாவது சீக்வன்ஸ் டிடெக்டர் நம்ம ஏற்கனவே வந்து டிஸ்கஸ் பார்த்துருக்கோம். அது வந்து வேற விதமான சீக்வன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிற ஒரு கவுண்டர் மாதிரி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 1 3 5 இந்த மாதிரி ஆட் நம்பர்ஸ் மட்டும் கவுண்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் கவுண்டர். அதனால இந்த சீக்வன்ஸ் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. எந்த சீக்வன்ஸ் வேணாலும் கவுண்ட் பண்ணலாம் கவுண்ட் பண்ணலாம். இப்போ 0 2 1 3 5 இந்த மாதிரி கூட கவுண்ட் பண்ணலாம். ரேண்டமாக கூட உங்களுக்கு வந்து போயிட்டு வந்துட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவுண்டர் தான். ஸோ இதுதான் டெஃபினிஷன், கவுண்டருக்கான டெஃபினிஷன். பைனரி கவுண்டர்னா பைனரி நம்பர்ஸ் சீக்வன்ஸ்ல போச்சுன்னா அது பைனரி கவுண்டர். அவ்வளவுதான். ஜெனரலாக பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் வந்து டைப்ஸ் பிரிக்கிறாங்க, 2 டைப்ஸ் பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து ஏசின்க்ரனஸ் கவுண்டர், இன்னொரு சின்க்ரனஸ் கவுண்டர். இந்த ஏசின்க்ரனஸ் கவுண்டர் இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பிள் கவுண்டர். ஸோ என்ன மெயின் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏசின்க்ரனஸ் கவுண்டருக்கு காமன் கிளாக் பல்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. கவுண்டர்ல ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ் இருக்கும், அந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்க்கு காமனான கிளாக் பல்ஸ் கொடுக்காம அந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ட்ரிகர் ஆச்சுன்னா அது ஏசின்க்ரனஸ் கவுண்டர். இதுவே காமன் கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்து எல்லா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பும் அட் டைம் ட்ரிகர் ஆச்சுன்னா அது சின்க்ரனஸ் கவுண்டர். அதான் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ். ஸோ என்ன இதுக்கு பார்க்கலாம். அந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அவுட்புட் ஆக்ட்ஸ் as a source for triggering other flip flops. இப்போ என்னன்னா ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அவுட்புட் வந்து அடுத்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் என்ன பண்ணுங்க கிளாக் பல்ஸா கொடுத்துட்டீங்க. அந்த மாதிரியான கவுண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஏசின்க்ரனஸ் கவுண்டர். இதுவே எல்லா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்புக்கும் காமன் கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா all flip flops are triggered by common clock pulse அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சின்க்ரனஸ் கவுண்டர். ஸோ இதான் கிளாக் பல்ஸ் வச்சு தான் வந்து உங்களுக்கு சின்க்ரனஸ் சொல்றாங்க. சின்க்ரனஸ்னா வந்து எல்லா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பும் சிங்க் ஆகி ஒர்க் ஆகும். ஏசின்க்ரனஸ்னா ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஒர்க் ஆகும்போது இன்னொரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஒர்க் ஆகும் கூட இருக்கலாம். அதாவது ஏசின்க்ரனஸ் கவுண்டர். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த வீடியோல ரிப்பிள் கவுண்டர் என்ன மட்டும் பார்க்கலாம். மீதி கவுண்டர் நம்ம அடுத்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரிப்பிள் கவுண்டர் நாம வந்து சர்க்யூட் டயக்ராம் வந்து அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ பாருங்க இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்யூட் டயக்ராம் ஃபார் ரிப்பிள் கவுண்டர். ஸோ இங்கே நம்ம எடுக்கக்கூடிய கவுண்டர் பார்த்தீங்கன்னா 4 பிட் கவுண்டர். யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங். ஸோ பாருங்க பபிள் இருக்கு கிளாக் பல்ஸ்ல, அப்போ இது வந்து நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஆபரேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங். அப்போ நெகட்டிவ் ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ரெண்டுமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஆபரேஷன் பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் என்ன, பாசிட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ட்ரிகரிங் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் என்ற டாபிக் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதனால ஒரு ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணிடுறேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கிளாக் பல்ஸோடைய அந்த நெகட்டிவ் எட்ஜ் சொல்லக்கூடிய 1 ல இருந்து 0 சேஞ்ச் ஆகும்போது கிளாக் பல்ஸ் வந்து 1 ல இருந்து 0 சேஞ்ச் ஆகும்போது பாருங்க இது கிளாக் பல்ஸ் இருக்கு. இது வந்து 0 இது 1 சொல்லுவோம். ஸோ எப்பலாம் வந்து 1 ல இருந்து 0 மூவ் ஆகுதோ இதுதான் வந்து நெகட்டிவ் எட்ஜ். அப்போ கிளாக் பல்ஸ் 1 ல இருந்து 0 ஆகும்போது மட்டும் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் என்ன ஆகும், ட்ரிகர் ஆகும், அதாவது ஆன் ஆகும். அது ஒரு ஆஃப் கண்டிஷன்ல இருக்கும், ப்ரீவியஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கும். இதுதான் நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் நம்ம சொல்லுவோம். 1 to 0 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா டி வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டா எல்லா இன்புட்டுமே வந்து எல்லா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட டி இன்புட்டுமே நம்ம லாஜிக் ஒன்று அப்ளை பண்ணிடுவோம் ரிப்பிள் கவுண்டர்ல. அப்போ டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்புக்கு நீங்க 1 என்ற இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே என்ன பண்ணும், காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க வந்து இது 0 ஃபிளிப் ஃப்ளாப், இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப், இது செகண்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப், இது தேர்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுத்துக்கிறேன். 0 ஃபிளிப் ஃப்ளாப், ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப், செகண்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப், தேர்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இப்போ இந்த 0 ஃபிளிப் ஃப்ளாப்புக்கு எல்லாத்துக்குமே டி வந்து 1 தான். அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ல என்ன பைனரி இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகும் அது அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும். 0 ஸ்டோர் ஆயிருந்தா 1 வந்துரும், 1 ஸ்டோர் ஆயிருந்தா 0 ஆயிடும் அவுட்புட்ல. ஸோ இதுதான் வந்து டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஆபரேஷன். இப்போ எப்படி இந்த சர்க்யூட் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இன்னொரு பார்த்தா ரீசெட் இன்புட் கொடுத்துருக்கேன். எல்லா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட ரீசெட் கிளியர் இன்புட் கொண்டு வந்து ரீசெட் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ மீனிங் என்னன்னா இந்த ரீசெட்டுக்கு நீங்க 0 கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எல்லாமே ரீசெட் ஆயிடும். இனிஷியல் ஸ்டேஜ் 0 0 0 0 வந்துரும். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணா ரீசெட் பண்ணிடுறேன் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பை. இங்க அதே மாதிரி இன்னொரு இது பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பும் ரிவர்ஸ்ல போட்டுருக்கேன். ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த LSB ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்தா நம்ம வந்து ஆபரேஷன் புரிஞ்சுட்டு ஈஸியா இருக்கும்ன்றதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ரைட் சைடுல LSB போட்டுருக்கேன், லெஃப்ட் சைடுல நான் வந்து MSB மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் நான் போட்டுருக்கேன். இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த இன்புட் பல்ஸ் அதாவது கிளாக் பல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா LSB பிட் தான் நீங்க கொடுப்பீங்க, MSB கிடையாது. ஸோ அதனால வந்து ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம புரியுதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கேன், ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நான் ரிவர்ஸ்ல போட்டுருக்கேன். இன்புட் கொடுத்தேன் அவ்வளவு கிடையாது. ஸோ இதான் 0th பிட், இதான் வந்து LSB ன்னு சொல்லுவோம். Q0. ஸோ அடுத்தது Q1 Q2 Q3. ஸோ இதே வரிசையில் நான் உங்களுக்கு எழுதிக்கிறேன்.
Q3 ஃபஸ்ட்டு, அது ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் எழுதும்போது Q3, லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் எழுதும்போது Q3, Q2, Q1, Q0. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு LSB பிட். இது LSB, இது MSB. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் நோட் பண்ண பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் கவுண்டரில் LSB பிட் தான் நீங்கள் கிளாக் பஸ் கொடுக்கணும், இன்புட் பஸ் கொடுக்கணும். ஸோ MSB கொடுத்துக்கூடாது. ஸோ இது வந்து காம்படிஷன் எக்ஸாம்ஸ் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. LSB பிட் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கிளாக் பஸ் இன்புட் பஸ் நம்ம கொடுப்போம். இப்போ நாளைக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரீசெட் வந்து பண்ணிடுற ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எல்லாத்தையுமே இதுக்கு முன்னாடி என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இனிஷியல் 0 நம்ம கொண்டு வந்துருவோம். ரீசெட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப். ரீசெட் பண்ணிட்டா எல்லாமே வந்து நமக்கு 0 ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபஸ்ட் கிளாக் பஸ் அப்ளை பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் கிளாக் பஸ், ஸோ கிளாக் பஸ் வந்து கண்டினியூஸ் போயிட்டு இருக்கும். ஃபஸ்ட் கிளாக் பஸ் வரும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் கிளாக் பஸ் வந்து என்ன ஆகும், ஃபஸ்ட் 0 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் T0 0 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் என்ன ஆகும், ட்ரிகர் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், இன்புட் எனவே எல்லா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பும் T வந்து 1 தான். அப்போ ப்ரீவியஸ் என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடும். ஸோ T0 அதாவது Q0 உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் என்ன இருக்குது, 0 இருக்குது. அப்போ இது என்ன ஆகும்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடும். ஏன்னா நம்ம கிளாக் பஸ் கொடுத்துட்டோம், கிளாக் பஸ் நம்ம கொடுத்துட்டோம். இப்போ என்ன பாருங்க, இப்போ இந்த T0 இந்த Q0 அவுட்புட் தான் அடுத்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்புக்கு ஃபஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்புக்கு இன்புட் ஆகுது, கிளாக் பஸ் ஆகுது. அப்போ இது நெகட்டிவ் வச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து Q0 வந்து 1 to 0, ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது புரிஞ்ச மட்டும் தான், ட்ரிகரிங் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் புரிஞ்ச மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து இது புரியும். ஸோ எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கிளாக் பஸ் வந்து கிளாக், எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கிளாக் பஸ், இதுவும் கிளாக் பஸ், இன்புட் கிளாக் பஸ், இது வந்து அடுத்த T0 இருந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த அவுட்புட் வந்து கிளாக் பஸ் அடுத்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இன்புட் கொடுத்துருக்கோம், கிளாக் இன்புட் கொடுத்துருக்கோம். எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நம்ம இங்க ஒரு கிளாக் பஸ் உடைய நெகட்டிவ் எட்ஜ் வருதோ அப்போ மட்டும் தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ட்ரிகர் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிளாக் பஸ் கொடுத்துட்டோம், அப்போ இது கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் ட்ரிகரிங் இருக்கும். அப்போ நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் வரும்போது, நெகட்டிவ் எட்ஜ் வரும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 0 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அவுட்புட் கொடுத்துருவோம். என்ன கொடுக்கும், இதுக்குள்ள ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய ப்ரீவியஸ் வேல்யூ காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடும். இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அப்ளை பண்ணிட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பஸ் அப்ளை பண்ணிட்டேன். இது வந்து கிளாக் பஸ், கிளாக் வச்சுக்கோங்க, கிளாக். ஸோ இங்கே அதுவே கிளாக் பஸ் கொடுக்கல 0 போடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பஸ் நான் கொடுத்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும், நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங், நெகட்டிவ் எட்ஜில் அந்த Q0 உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துடும். ப்ரீவியஸ் என்ன இருக்குது, 0 இருக்குது. அப்போ நம்ம 1 கிடைச்சோம். இப்போ இந்த 0 to 1 மாறுது, எது Q0 0 வந்து 1க்கு மாறுது. அதுதான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், அடுத்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்க்கு கிளாக் பஸ் போகும். நெகட்டிவ் எட்ஜ் வருது, ஃபிளிப் ஃப்ளாப் T0 0 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் என்ன ஆகும், ட்ரிகர் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், இன்புட் எனவே இது புரிஞ்ச மட்டும் தான், ட்ரிகரிங் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் வேல்யூ காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடும். அப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அப்ளை பண்ணிட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பஸ் அப்ளை பண்ணிட்டேன். இது வந்து கிளாக் பஸ், கிளாக் வச்சுக்கோங்க, கிளாக். ஸோ இங்கே அதுவே கிளாக் பஸ் கொடுக்கல 0 போடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பஸ் நான் கொடுத்துறேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும், நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங், நெகட்டிவ் எட்ஜில் அந்த Q0 உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துடும். ப்ரீவியஸ் என்ன இருக்குது, 0 இருக்குது. அப்போ நம்ம 1 கிடைச்சோம். இப்போ இந்த 0 to 1 மாறுது, எது Q0 0 வந்து 1க்கு மாறுது. அதுதான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், அடுத்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்க்கு கிளாக் பஸ் போகும். அப்போ என்ன ஆகும், இது ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 0 to 1 மூவ் ஆகுது. 0 to 1 பாசிட்டிவ் எட்ஜ், 0 to 1 பாசிட்டிவ் எட்ஜ். அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ட்ரிகர் ஆகாது. அப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் 0 இருக்குது, அப்படியே வந்துடும். உங்களுக்கு புரிஞ்சு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து எனவே உங்களுக்கு மாறிட்டு கிளாக் பஸ் கொடுத்துறோம். இப்போ இந்த T0 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் அதாவது 0 ஃபிளிப் ஃப்ளாப் உடைய அவுட்புட் Q0 வந்து எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் எட்ஜ் வருதோ அப்போ தான் இந்த அடுத்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ட்ரிகர் ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ட்ரிகர் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த Q1 உங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து 1 to 0 நெகட்டிவ் எட்ஜ் வருதோ அப்போ தான் உங்களுக்கு Q2 உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். அதே மாதிரி Q2 எப்பப்பெல்லாம் 1 to 0 போதோ அப்போ தான் உங்களுக்கு Q3 கிடைக்கும். ஸோ இதான் வந்து நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் சொல்றோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, இது எனவே உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடுச்சு, 0 வந்து 1 மாறிடுச்சு. இங்க 0 வந்து 1 பாசிட்டிவ் எட்ஜ். அப்போ Q1 வந்து உங்களுக்கு மாறாது, ப்ரீவியஸ் அப்படியே கிடைக்கும். இது 0 to 0 தான். ஸோ எனவே நோ சேஞ்ச். அப்போ Q2 உங்களுக்கு அதே தான் கிடைக்கும். இது 0 to 0 நோ சேஞ்ச், அப்படியே தான் இருக்கும். இப்போ செகண்ட் கிளாக் பஸ் அப்ளை பண்ணிட்டேன். அப்போ என்ன ஆகும், எனவே Q0 வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடும். ஏன்னா கண்டினியூஸா நம்ம கிளாக் பஸ் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ 1 ஆயிடும், 0 ஆயிடும். நல்லா பாருங்க, இப்போ Q0 வந்து 1 to 0 போகுது. இது என்ன நெகட்டிவ் எட்ஜ். அப்போ 1 to 0 என்ன ஆகும், Q1 உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் கிடைச்சிடும், ட்ரிகர் ஆயிடும், ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஆகும், ட்ரிகர் ஆயிடும். அப்போ இதுல என்ன ப்ரீவியஸ் வேல்யூ இருக்கோ அது அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும். இதுக்கு மேல ப்ரீவியஸ் என்ன இருக்கு, 0 இருக்கு, அப்போ என்ன ஆகும் 1 ஆயிடும். இப்போ 0 to 1 இங்க போகும்போது இது பாசிட்டிவ் எட்ஜ். அப்போ இது ப்ரீவியஸ் அப்படியே இருக்கும், 0 காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும். அப்போ 0 இங்க பாருங்க 1 to 0, அதுதான் உங்களுக்கு Q2 க்கு கிளாக் பஸ் போகுது. அப்போ 1 to 0 நெகட்டிவ் எட்ஜ். அப்போ நெகட்டிவ் எட்ஜ்ல போறேன், தேர்ட் கிளாக் பஸ்ல இது 0 1 ஆயிடும். ஏன்னா கண்டினியூஸ் கிளாக் பஸ் கொடுக்குறோம். இது பாசிட்டிவ் எட்ஜ், அப்போ ட்ரிகர் ஆகும். அப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும், ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் 1 அப்போ 1 கிடைக்கும். இப்போ 1 to 1, ஸோ எனவே அடுத்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வரும்போது எந்த விதமான நெகட்டிவ் எட்ஜும் வரல. அப்போ இந்த Q2 இருக்கோ அது அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும். இதுக்கு மேல ப்ரீவியஸ் என்ன இருக்கு, 0 இருக்கு, அப்போ என்ன ஆகும் 1 ஆயிடும். இப்போ 0 to 1 இங்க போகும்போது இது பாசிட்டிவ் எட்ஜ். அப்போ இது ப்ரீவியஸ் அப்படியே இருக்கும், 0. இது 0 to 0, எனவே இந்த Q3 வந்து அவுட்புட் கிடைக்காது, 0. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கிளாக் பஸ் போறேன், தேர்ட் கிளாக் வந்து 1 மாறிடுச்சு. இங்க 0 வந்து 1 பாசிட்டிவ் எட்ஜ். அப்போ Q1 வந்து உங்களுக்கு மாறாது, ப்ரீவியஸ் அப்படியே கிடைக்கும். இது 0 to 0 தான். ஸோ எனவே நோ சேஞ்ச். அப்போ Q2 உங்களுக்கு அதே தான் கிடைக்கும். இது 0 to 0 நோ சேஞ்ச், அப்படியே தான் கிடைக்கும். இப்போ செகண்ட் கிளாக் பஸ் அப்ளை பண்ணிட்டேன். அப்போ என்ன ஆகும், எனவே Q0 வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடும். ஏன்னா கண்டினியூஸா நம்ம கிளாக் பஸ் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ 1 ஆயிடும், 0 ஆயிடும். நல்லா பாருங்க, இப்போ Q0 வந்து 1 to 0 போகுது. இது என்ன நெகட்டிவ் எட்ஜ். அப்போ 1 to 0 என்ன ஆகும், Q1 உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் கிடைச்சிடும், ட்ரிகர் ஆயிடும், ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஆகும், ட்ரிகர் ஆயிடும். அப்போ இதுல என்ன ப்ரீவியஸ் வேல்யூ இருக்கோ அது அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும். இதுக்கு மேல ப்ரீவியஸ் என்ன இருக்கு, 0 இருக்கு, அப்போ என்ன ஆகும் 1 ஆயிடும். இப்போ 0 to 1 இங்க போகும்போது இது பாசிட்டிவ் எட்ஜ். அப்போ இது ப்ரீவியஸ் அப்படியே இருக்கும், 0. இது 0 to 0, எனவே இந்த Q3 வந்து அவுட்புட் கிடைக்காது, 0. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கிளாக் பஸ் போறேன், தேர்ட் கிளாக் பஸ்ல இது 0 1 ஆயிடும். ஏன்னா கண்டினியூஸ் கிளாக் பஸ் கொடுக்குறோம். இப்போ 0 to 1 வந்து பாசிட்டிவ் எட்ஜ், நெகட்டிவ் எட்ஜ் கிடையாது, நெகட்டிவ் எட்ஜ்னா இது ட்ரிகர் ஆகும். அப்போ ப்ரீவியஸ் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும், ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் 1 அப்போ 1 கிடைக்கும். இப்போ 1 to 1, ஸோ எனவே அடுத்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வரும்போது எந்த விதமான நெகட்டிவ் எட்ஜும் வரல. அப்போ இந்த Q2 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் கொடுக்கும், Q3 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் கொடுக்கும். அப்போ 0 0. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கிளாக் பஸ் கொடுக்கல. அப்போ என்ன பண்ணுங்க, இது 1 to 0 ஆயிடும். 1 to 0 ஆச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் எட்ஜ். அப்போ அதுதான் வந்து உங்க அடுத்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்க்கு கிளாக் பஸ் போகுது. அப்போ Q1 உங்களுக்கு அவுட்புட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும். அப்போ 0. இங்க பாருங்க 1 to 0, அதுதான் உங்களுக்கு Q2 க்கு கிளாக் பஸ் போகுது. அப்போ 1 to 0 நெகட்டிவ் எட்ஜ். அப்போ நெகட்டிவ் எட்ஜ்ல Q2 என்ன அவுட்புட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் என்ன இருக்கும் அது அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும், 1. இது 0 to 1, அதனால Q3 கொடுக்காது, ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் மெயின்டைன் பண்ணும். அடுத்து ஃபிஃப்த் கிளாக் பஸ். ஃபிஃப்த் கிளாக் பஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 ஆயிடும், 0 to 1 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே இருக்கும், 0. 0 to 0 ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே இருக்கும், 1. இங்க ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் அப்படியே இருக்கும், 0. சிக்ஸ்த் கிளாக் பஸ். இப்போ 1 to 0, 1 to 0 1 ஆயிடும், 0 to 1 ப்ரீவியஸ் அப்படியே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் 1 to 1 ப்ரீவியஸ் அப்படியே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் செவன்த் கிளாக் பஸ் 0 Q2 என்ன அவுட்புட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்து ஃபிஃப்த் கிளாக் பஸ். ஃபிஃப்த் கிளாக் பஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 ஆயிடும், 0 to 1 ப்ரீவியஸ் அப்படியே இருக்கும், 0. 0 to 0 ப்ரீவியஸ் அப்படியே இருக்கும், 1. இங்க ப்ரீவியஸ் அப்படியே இருக்கும், 0. சிக்ஸ்த் கிளாக் பஸ். இப்போ 1 to 0, 1 to 0 1 ஆயிடும், 0 to 1 ப்ரீவியஸ் அப்படியே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் 1 to 1 ப்ரீவியஸ் அப்படியே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் செவன்த் கிளாக் பஸ் 0 சரி. இங்க 1 ஆயிடும், ப்ரீவியஸ் அப்படியே இருக்கும், 1 to 1 ப்ரீவியஸ் அப்படியே இருக்கும், 1 to 0, 1 to 0 1 ஆயிடும், 0 to 1 ப்ரீவியஸ் அப்படியே
அப்படி இருக்கும் 1 இந்த ரேஷியோ அப்படி இருக்கும் 0 6 கிளாக் பல்ஸ் இப்போ 1 வந்து 0 1 0 என்ன 1 ஆயிடும் 0 to 1 ரேஷியோ அப்படி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் 1 1 ரேஷியோ அப்படி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் 7 கிளாக் பல்ஸ் 0 சாரி இங்க 1 ஆயிடும் ரேஷியோ அப்படி இருக்கும் 1 to 1 ரேஷியோ அப்படி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து 0 next 8 clock pulse இது என்ன 0 1 to 0 நெகட்டிவ் அப்ப 0 1 to 0 நெகட்டிவ் 0 1 to 0 நெகட்டிவ் 3 1 ஆயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன சீக்வன்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக வந்து அப் டு 1 1 1 1 ஸோ 4 1 வரையும் உங்களுக்கு கவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் 1 1 1 அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஸ்டார்ட் வந்து கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பிள் கவுண்டர் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ என்னன்னா நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு சமரைஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபிளிப் ஃப்ளாப் என்ன இருக்கணும் அடுத்தது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கிளாக் பல்ஸ் என்ன இருக்கு இப்போ நல்லா கவனிங்க உங்கள் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் வந்து நெகட்டிவ் எட்ஜ் ஆயிருந்தா நெகட்டிவ் எட்ஜ் டேக்கரிங் இருந்தால் உங்களுடைய கிளாக் பல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Q வந்து கொண்டு கொடுக்கும் Q ஸோ Q acts as a clock pulse Q acts as a clock pulse to next stage அல்லது next flip flop என்ன சொல்லிக்கலாம் ஸோ அப்படி இருந்தால் இது என்ன கவுண்டர் அப் கவுண்டர் இது என்ன கவுண்டர் பார்த்தீங்கன்னா அப் கவுண்டர் ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தது அப் கவுண்டர் 0லேருந்து 1 2 3 சொல்லிட்டு கவுண்ட் என்ன ஆகிட்டு உங்களுக்கு அப் ஆகிட்டு அப் கவுண்டர் இப்போ இதுவே டவுன் கவுண்டர் நமக்கு என்னன்னா சேம் சர்க்யூட் டயக்ராம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா Q பார்லேருந்து கொண்டு வந்து கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்தா போதும் என்ன ஆகும் டவுன் கவுண்டர் ஆகிடும் Q பார் அப்போ நெகட்டிவ் எட்ஜ் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஆயிருந்து நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஆயிருந்து Q bar acts as a clock pulse Q bar acts as a clock pulse இருந்துச்சுன்னா இது என்னது டவுன் கவுண்டர் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ சர்க்யூட் டயக்ராமில் நெகட்டிவ் எட்ஜ் டிகிரி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இருந்து Q வந்து உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் கிளாக் பல்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அது அப் கவுண்டர் இதுவே நெகட்டிவ் எட்ஜ் டிகிரிங்காக இருந்து Q bar acts as a clock pulse இருந்தால் அது டவுன் கவுண்டர் இப்போ இது பாசிட்டிவ் எட்ஜ் நம்ம போடுறோம் பாசிட்டிவ் எட்ஜ் டிகிரிங் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஆயிருந்து பாசிட்டிவ் எட்ஜ் டிகிரிங் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இருந்து Q acts as a clock pulse ஆயிருந்துச்சுன்னா Q acts as a clock pulse இருந்தால் நெகட்டிவ் Q இருந்துச்சுன்னா அப் கவுண்டர் இது பாசிட்டிவ் Q acts as a clock pulse இருந்தால் டவுன் கவுண்டர் ஸோ அந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக லாஸ்ட் பாசிட்டிவ் எட்ஜ் டிகிரிங் வந்து Q bar acts as a clock pulse இப்போ இந்த கவுண்டர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணனும்னா அப் கவுண்டர் ஸோ இந்த 4 பாயிண்ட்
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்க்ரனஸ் கவுண்டர். ஏற்கனவே நம்ம வந்து ரிப்பிள் கவுண்டர், அதாவது ஏசிங்க்ரனஸ் கவுண்டர்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம சிங்க்ரனஸ் கவுண்டர் பத்தி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பக்கத்துல உள்ள பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும். நம்ம எப்படி ஒர்க் ஆகும்ன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறமா வந்து அதோட டைப்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னும் சில சர்க்யூட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், சிந்தசிஸ் பண்ண போறோம், டிசைன் பண்ண போறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவுண்டர்னா என்ன, அதோட டெஃபினிஷன் பார்த்து டைப்ஸ் பார்த்துட்டு ரிப்பிள். ஸோ இங்கே நம்ம எடுத்துக்கூடிய கவுண்டர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 4 பிட் கவுண்டர். யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங். ஸோ பாருங்க பபிள் கிளாக் பஸ்ல அப்போ இது வந்து நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுத்துக்கணும். அப்போ டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஆபரேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங். அப்போ வந்து நெகட்டிவ் ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங்னா என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ரெண்டுமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஆபரேஷன் பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் என்ன, பாசிட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ட்ரிகரிங் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் என்ற டாபிக் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணிடுறேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எட்ஜ் ட்ரிகரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கிளாக் பல்ஸோடைய அந்த ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்க்ரனஸ் கவுண்டர். ஏற்கனவே நம்ம வந்து ரிப்பிள் கவுண்டர், அதாவது ஏசிங்க்ரனஸ் கவுண்டர்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம